Thưa quý vị, ngày thứ hai của Conviction 2025 sẽ được bắt đầu ngay sau đây. Một lần nữa, chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị sẽ cùng nhanh chóng di chuyển vào phía bên trong khán phòng và ổn định vị trí. Trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Ladies and gentlemen, the second day of Conviction 2025 will be starting very shortly. Once again, we would like to invite you all to please make your way into the ballroom and be seated. Thank you. Một lần nữa, chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị sẽ cùng nhanh chóng ổn định vị trí cũng như là chuyển điện thoại của mình sang chế độ rung hoặc chế độ im lặng để ngày thứ hai của Conviction 2025 sẽ được bắt đầu ngay sau đây. Trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Ladies and gentlemen, once again, we would like to invite you all to please be seated and turn your mobile phones into silent mode. Thank you. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được lưu ý với quý vị là sự kiện ngày hôm nay sẽ được thực hiện với ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt. Và chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tai nghe phiên dịch dành cho quý vị. Và nếu như quý vị có thể sử dụng, có nhu cầu sử dụng thì quý vị hãy sử dụng những chiếc tai nghe này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ladies and gentlemen, our event will be conducted in both English and Vietnamese. We have also arranged headsets for real-time interpretation. Please feel free to use. Thank you.
Kính thưa quý vị, chúng ta đã sẵn sàng bước vào ngày thứ 2 của Ngày hội Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 2025, Conviction 2025 với chủ đề Kỷ nguyên cộng hưởng, Blockchain và AI. Và ngay sau đây, chương trình xin phép được bắt đầu. Ladies and gentlemen, the second day of Conviction 2025 will now begin. Trân trọng chào đón tất cả quý vị đã đến với ngày thứ 2 của Ngày hội Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025, Conviction 2025. Ladies and gentlemen, welcome to the second day of Conviction 2025. Và thưa quý vị, Thu Thủy rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị để chúng ta cùng nhau tiếp tục hành trình khám phá những ý tưởng tiên phong cũng như là những giải pháp công nghệ đột phá chỉ có tại sự kiện năm nay. And my name is Thu Thủy. It's my great pleasure to join you as we continue the journey of exploring pioneering ideas, breakthrough technological solutions that you can only experience at this year's event. Thưa quý vị, và để khởi động cho chủ đề của buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là Blockchain và AI, thì chúng ta sẽ cùng đến với bài trình bày mang chủ đề 2025 bước ngoặt của AI và cơ hội bứt phá cho Việt Nam. Diễn giả sẽ trình bày với chúng ta những thông tin này, đó chính là ông Hiệp Nguyễn, giám đốc điều hành của AI Hay, người sẽ chia sẻ với chúng ta những góc nhìn rất sâu sắc, lý do tại sao năm 2025 sẽ là một năm bước ngoặt với AI. Ladies and gentlemen, opening the second day is the speaker, Mr. Hiệp Nguyễn, COO of AI Hay, who will share his deep insights on how 2025 marks a defining moment for AI. Và ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón lên sân khấu ông Hiệp Nguyễn.
Good morning. Thank you for the great introductions, as well as thanks for having me here. So, a little bit about myself. My name is Hip Nguyen. I am the COO of iHey. We are building an AI knowledge discovery platform based out of Ho Chi Minh City, Vietnam. So, a bit about iHey. We launched our product last year, and since then, we've been downloaded 15 million times. Right now, we serve more than 100 million questions per month, and we've had the great opportunities of partnering with global investors, hyperscalers, universities, and corporations to bring the most affordable, trusted, and hyperlocal AI to millions of Vietnamese. Okay, so that's a bit of a pretext, but so I was given the task today by the organizing team at Conviction 2025 to share my thoughts on the state of AI. And I was also given the deadline of sharing my PowerPoint slides 1 or 2 weeks in advance. When I got the email, my immediate thoughts is I hope you guys are ready for me to make last-minute changes, because in the span of 1 or 2 weeks, everything will change. And as the world would have it, it did. In the last 5 days alone, we got 3 of the biggest launches of the year. The first being Claude Opus 4.1. This was a bit more silent launch for a lot of people, but for the coders in the room, this is huge, right? Better agentic planning, long-form coding, chain of thought reasoning, as well as just a massive, bigger context length for you to play with. And then there was that big move from OpenAI towards open source model with the OSS series. If you use this one, it's actually quite competent, and you can learn it locally on your laptop. And then at the end of the day, on Thursday, there was GPT-5. I'm sure everyone in this room have tried it. Some probably found it overwhelming. Some probably found it underwhelming. Personally, I thought it was pretty cool. It's not the Death Star moment that Sam Altman thought, but it's pretty great regardless. But because of that, I thought that using today to talk about the state of AI based on the massive updates of all the frontier labs doesn't seem to make sense. These are the breakneck speed that they've been doing for years now, and to us, it's not that surprising anymore. But what would be beneficial, especially for the builders and entrepreneurs in the room, is how this state of AI and the lessons that we've learned from previous years really changed the game for everyone, okay? So the big question that I want to talk about today is, where do application layer builders stand in a world where state-of-the-art models move at breakneck speed? And I'll simplify that. Why do we build new products in a world where the labs are supposedly destroying everyone? Why do we build products whenever there's a new GPT model, everyone seems to die? Okay, and this is a question that's intimate to us here at iHey, and this is a question I'm sure is intimate for a lot of the builders in the room. So to do this, we have to take a step back to see where we are within the curve of things. And I love this picture. I've been in this event. I've used this picture 4 times. Every time I talk about something different. But let's walk through it. Where are we on the curve of AI? We have passed perception AI. Perception AI is basically Face ID on your phones, speech recognition. We probably have also passed generative AI. Generative AI is the last 3 or 4 years between 2021 and 2024, where things like transformer-based model, diffusion models really got productized and put in the hands of millions of people, okay? But the problem with the generative AI era is that a couple of things. One, there was a bunch of hallucination problems going on. 2, at the end of the day, the usefulness of generative models kind of stop when it can't enter your workflow, okay? So you can't really use it for more complicated and extensive work. And that's where we are right now. We move up to the 3rd phase, which is the agentic era. The agentic AI era, where it's hard, everyone's talking about AI agent, but I'm sure if I pick a couple of people in the room and ask, what's the difference between an AI chatbot and an AI agent, the difference seems indistinguishable.
So I'll also take a step back and define this in the most non-marketing way possible, what I think an AI agent is. An AI agent is basically software that is built on top of the reasoning capabilities of LLM models. It is a software that could plan, that could take action through a set of steps, that could hold a hypothesis, that could backtrack if the hypothesis is incorrect. It could be wrapped up in simple system of 2 or 3 steps, or in very sophisticated system of tens of steps running in parallel. An analogy that I really like is if you talk to an AI chatbot and it feels like talking to a machine, then talking to an AI agent must feel like talking to a colleague. Okay? So that's the phase that we're in. So now that we're in a different phase of the AI curve, what really did happen in the last curve? Did all the AI application died? Not really, right? A lot did, but a lot still survive and actually thrive. And when we put it that way, the reflection to me and my team is why? Why are we still here when OpenAI, Anthropic, Google are still pushing out amazing products? Okay? And I think that boils down to 2 key lessons. One, the first is the future, I believe, is multi-model. It's not one model to rule them all. And this is not me being facetious. This is from hard-earned lessons of the iHey team, where we extensively tested every major model to build our model orchestration system. And the reality is simple. There's no one model that excels at everything, okay? OpenAI GPT series is phenomenal. It's the best when it's come to text-based, language, creative writing use cases, okay? But Anthropic Claude series is superior when it comes to agentic reasoning and coding. Then when it comes to Gemini, their multi-modality understanding is the best. They can analyze visual cues, graph, pictures, so on and so forth. An analogy I would like to say is that it's like you can't ask a Formula One car to also be the best SUV, to also be the best truck. Everything has its unique strength. So when we go back to the question I asked before, that means that as an application builder, your job is to give the best experience to your user, and then your job is to orchestrate these models to the best use case so that delight the end user. Whereas for the frontier labs, the one who are building these models, they are limited by the very thing that they built. So that to me was a critical first lesson. The second is that after the last, historically speaking, what we have seen is that every time there is a model layer breakthrough, there's also an application layer breakthrough, okay? A very hot example, I guess, is Claude. Claude, OpenAI has always been the backbone of a lot of these new coding products. But the moment that Claude 3.7 came out and crushed all of the benchmark when it comes to coding, a bunch of category-defining companies and new category emerges. Okay, in AI IDEs, there's Cursor and Windsurf, getting to almost 100 million in ARR in matter of months. Windsurf was also asked to be acquired by OpenAI for $3 billion. And then, of course, there are the Vibe coders, the Lovable, the Riplet, the Bolt, who grew to 30 million in ARR, 50 million in ARR in a matter of weeks. Okay, so historically, that's been the theme. So the question then isn't, is your application, is your AI wrapper something that could survive, but is your AI wrapper a delightful product that keeps getting more delightful as more models comes out? Or the way that we here at iHey like to think about it is how nice, thick, and yummy is your wrapper, okay? If your wrapper is a simple taking an input, run it through a model, put it through an output, maybe this isn't what you should be doing because OpenAI already won that game. But if your model is much more complex, let's say it used multiple models, one for indexing, one for search, one for embedding text file, one for merge,
ranking, judging, and then presenting that context in a model orchestration layer that picks, like I said, the best model for the best use case. And then you put that output into the most magical interface and experience for your user. Maybe that's where we have seen folks like Cursor, like Lovable winning. Okay? And that to us is a critical step. And what I like to think about a lot is this Sam Altman quote. And I'll read it aloud. If you're building a top of GPT and your product gets substantially better each time a new model comes out, you're on the right side of history. If your product does not improve with the base model, you get left behind. And in 2025, I would like to think of more updated version is if your architecture gets better each time a model from any of these frontier labs comes out, you're on the right side of history. And then your job is to bake upon that with fundamental defensibility, right? Brand effects, network effects, distribution mode, so on and so forth. So if that is the stage that we're in, I wanted to think, how does Vietnam really play in this game where things move so fast? And I'll do you all a favor by skipping the talk about how big our population is, how tech savvy we are, and all that stuff, okay? Truthfully, I think, I thought about this last night. This slide probably scrapped it. I think it'll be all last night, and there are 3 things why I think Vietnam win. 1, genuinely, I think we're just darn good app builders. We're so good at repurposing advanced technology, making it our own, seeing opportunities and giving it to users who actually need it to make money. We're good engineers, we're scrappy, and we always see opportunity. 2, I believe, and I know, we're in an era where it's unprecedented. This is the first time where the whole national fabric is encouraging you to build. From corporations, enterprises, to the government body itself, the number of incentives that are given to builders everywhere is massive, okay? And 3rd is the simple fact that we haven't faced any trauma. We haven't faced the bubble bursts, the traumas that Western or Chinese AI builders have faced. That's why we're supposed to learn the lessons from the billions of dollars that they have lost. So if we take all these 3 points into account and build something that is right for the future, build something that is at the right phase of the AI curve, build something that we're good at, and build something that means something to you, I think we're in a good place. Okay? So when I was also doing this, I think I ended it with this slide, and the organizing team texted me, hey, can you end this with a more positive and optimistic note? I thought this was pretty optimistic. So then I'll probably add another one, in a sense that when we first built iHey, there was a lot of doubts. Doubts from our family, doubts from our friends, of course, doubts from investors. But we strive through, because I think the core thesis that we have was that if there are 100 million Vietnamese, 1 million Vietnamese enterprises, then there should be 1 million use cases that matters uniquely to Vietnamese people. Hyperlocal, niche, from entertainment things like Vietnamese lottery, Đánh Lô Đề, to more advanced, more workflow things like oil and gas knowledge bases. We believe that there needs to be an AI product that serves Vietnamese. So we did it anyways. We did it. We got rejected by 52 different investors. We were at the end of our runway for a lot of the times, and we eat dirt. But then somehow we made it happen. We are used by millions of people now. We're in ranking that matters. And in the month of May, we are one of the most used AI product in Southeast Asia, and we're the only AI product that is built by Southeast Asians. So I'm not sure, I hope we last, I hope we get over the line, but the end of the day is, this is a statement that there are use cases that we as Vietnamese AI builders could build, and I hope that the points that I made give you some confidence to take a step, and I'll see you guys on the other side. Thank you so much.
Thank you. Thank you very much, Mr. Hiệp Nguyễn. Surely your insights will make all of us more confident. Thưa quý vị, và tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với phần trình bày tiếp theo và cùng nhau khám phá sự giao thoa giữa hai xu hướng công nghệ đang dẫn dắt tương lai. Đó chính là Generative AI và Web 3. Và ngay sau đây, bài trình bày mang tựa đề ứng dụng AI tạo sinh trong việc thúc đẩy Web 3 đến với đại chúng sẽ mở ra những góc nhìn mới về cách AI sẽ có thể trở thành chất xúc tác để giúp cho Web 3 đến gần hơn với hàng triệu người dùng. Up next, we will explore the powerful convergence of the two transformative trends, which are generative AI and Web3. And in his keynote, Generative AI for Web3 Mass Adoption, Mr. Ming Chu, founder and CEO of Community, will share fresh insights on how AI can accelerate Web3 to millions of users. Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho speaker của chúng ta, Mr. Ming Chu, nhà sáng lập và giám đốc điều hành của Community. Chào mọi người. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với Conviction Blockchain AI Festival. Thì mình là CEO and founder của Community. Thì hôm nay mình sẽ có mặt ở đây để chia sẻ mọi người về chủ đề Generative AI for Web 3 Mass Adoption. Thì như mọi người đã biết thì Web 3 là cái thế hệ tiếp theo của Internet với được xây dựng trên nền tảng công nghệ blockchain với hứa là sẽ mang đến cho mọi người một cái nền tảng web phi tập trung và trao quyền cho tất cả mọi người minh bạch hơn. Nhưng mà để mà Web 3 có thể phát triển hết tiềm năng của nó thì nó phải được sử dụng bởi toàn bộ người dùng trên thế giới. Thì đây là một cái thách thức lớn nhất của chúng ta. Thì trong cái bối cảnh đó thì chúng ta chứng kiến sự trỗi dậy của Generative AI trong những năm gần đây. Thì Generative AI sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc là thúc đẩy và đưa Web 3 đến với người dùng toàn cầu. Thì chúng ta sẽ cùng xem là Generative AI có thể làm như thế nào để biến điều đó thành hiện thực. Thì trước tiên là tôi muốn chia sẻ với các bạn một số các cái dự báo về triển vọng của AI trong tương lai. Thì PricewaterhouseCoopers đã đưa ra một cái dự báo là AI sẽ đóng góp 15,7 nghìn tỷ đô vào nền kinh tế toàn cầu vào năm 2030. Và những cái đóng góp này thì nó trải rộng trên các lĩnh vực từ việc là tăng hiệu suất lao động cho đến cá nhân hóa và tăng chất lượng của các sản phẩm dịch vụ. Và cái đóng góp của AI vào năm 2030 thì nó sẽ tương đương với toàn bộ nền kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ cộng lại ở tại thời điểm hiện tại. Một cái dự báo khác của IDC thì cũng là một cái tập đoàn nghiên cứu và tư vấn hàng đầu thế giới. Thì họ đưa ra một cái dự báo gần đây hơn là AI sẽ đóng góp 19,9 nghìn tỷ vào GDP toàn cầu vào năm 2030. Và cái con số này thì nó sẽ tương đương với 3,5% GDP toàn cầu tại thời điểm đấy. Và một cái con số nữa là mỗi một đồng đô la mà bạn đầu tư cho AI thì nó sẽ tạo ra 4,6 đô la cho nền kinh tế. Thì mọi người có thể thấy là cái impact nó rất là lớn. Một cái dự báo gần đây hơn nữa của McKinsey là McKinsey đưa ra một cái dự báo là AI sẽ đóng góp từ 2,6 cho đến 4,4 nghìn tỷ vào GDP toàn cầu, cũng như là giúp xử lý 50% use case, những cái công việc mà mọi người làm hàng ngày. Và cái việc này nó sẽ diễn ra từ năm 2030 đến 2060. Như mọi người thấy thì là cái tiềm năng của AI và Web 3 đều là rất lớn. Và mình sẽ xem một số các cái vấn đề ảnh hưởng đến mức độ adoption của Web 3 ở thời điểm hiện tại. Thì cái đầu tiên sẽ là việc là mình thấy là cái UX của các ứng dụng Web 3 hiện nay là đang chưa tốt, nó rất là khó hiểu. Có nhiều những cái thuật ngữ khó hiểu đối với người dùng. Cái thứ hai là các cái việc là tạo nội dung hay là xây dựng các ứng dụng trong Web 3 nó cũng chưa đủ đơn giản.
Cái thứ ba là những cái nguy cơ về lừa đảo và những cái rủi ro khác của người dùng khi mà tham gia không gian web 3. Thì cái điều này cũng đến từ việc là nó có nhiều thứ phức tạp đối với người dùng phổ thông, và cái cuối cùng là những cái khái niệm mà phức tạp mà người dùng phổ thông không hiểu được, và cái việc là tương tác giữa các hệ thống web 3 nó cũng ở một cái mức độ kỹ thuật cao đối với đa số người dùng. Thì web 3 sẽ AI sẽ giúp xử lý những cái thách thức này như thế nào? Thì cái đầu tiên mọi người thấy là thay vì việc là một cái người dùng khi mà mới tham gia web 3 ấy, họ sẽ cần phải học rất là nhiều những cái khái niệm và họ có thể nản lòng, họ sẽ không tham gia nữa. Thế thì AI sẽ đóng một vai trò là nó sẽ abstract những cái giao diện, những cái thứ mà người dùng cần phải tương tác, họ sẽ chưa cần phải học những cái kỹ thuật chuyên sâu, những cái concept chuyên sâu ngay, mà họ có thể thông qua ngôn ngữ tự nhiên để mà giao tiếp ngay trong cái ứng dụng ví, và họ có thể đưa ra những cái mong muốn mà họ muốn. Ví dụ như ở đây là người dùng có thể transfer ETH hoặc một cái token bất kỳ cho một cái người dùng khác và không cần phải quan tâm đến các khái niệm như là phí gas, vân vân. Ở một cấp độ tiếp theo thì là chúng ta sẽ có AI agent để mà hỗ trợ cho người dùng ở bên trong ví hay trong bất cứ một cái DApp nào. Ví dụ như là AI agent sẽ tự động hóa rất là nhiều bước trong cái việc sử dụng của người dùng, và thay vì họ phải đi tìm hiểu, phải đi nghiên cứu, thì AI agent sẽ thay họ làm những việc đó. Ví dụ như là người dùng ở đây có thể đưa ra một cái yêu cầu của họ là tìm một cái ufarm nào mà cho tôi cái lợi nhuận tốt nhất để tôi stake ETH hay là tôi stake SON, vân vân. Thế thì người dùng sẽ thu được lợi ích luôn, mà họ sẽ chưa cần phải hiểu quá sâu về các khái niệm. Tiếp theo thì là AI sẽ giúp cá nhân hóa hành trình sử dụng của người dùng. Nó có thể base trên cái việc là người dùng đang muốn đầu tư vào cái token nào, muốn tìm hiểu dự án nào, thì nó có thể lên một cái tutorial, những cái guide liên quan và hướng dẫn người dùng từng bước, hay là dựa trên những cái portfolio mà họ đang nắm giữ ở trong ví thì nó có thể đưa ra những cái thông tin liên quan, những cái tin tức mới nhất về dự án đấy để họ có thể cân nhắc các cái quyết định đầu tư. Ở bước tiếp theo, ở mức độ tiếp theo thì chúng ta sẽ có AI Companion cho follow cùng với người dùng trên toàn bộ hành trình sử dụng của họ. Từ việc khi họ mới bắt đầu cài một cái ví chẳng hạn, thì nó sẽ hướng dẫn người dùng là từng step by step phải như nào và những cái kiến thức họ cần phải biết để mà bảo vệ tài sản của họ. Rồi là khi mà tương tác với một cái smart contract thì cần phải lưu ý những vấn đề gì, vân vân. Thì AI nó sẽ biết được những cái người dùng đấy đang quan tâm vấn đề gì và đang tương tác với cái gì, nó sẽ cá nhân hóa những cái nội dung đấy và những cái hướng dẫn đấy cho người dùng. Cái thứ hai mình muốn nói đến là AI sẽ giúp tăng cường bảo mật cũng như là giảm thiểu những cái rủi ro và những cái lừa đảo trong không gian web 3. Thứ nhất là AI có thể giúp audit smart contract. Khi người dùng sử dụng ví để mà tương tác với một cái smart contract nào đấy, thì AI có thể quét cái smart contract đấy và tìm ra những cái điểm bất thường, hoặc là nó có thể check trên những cái site mà đã listing những cái smart contract có rủi ro cao hoặc là đã bị report là lừa đảo, và nó sẽ cảnh báo luôn cho người dùng để mà không tiếp tục tương tác với cái smart contract đó nữa, hoặc là họ sẽ phải nghiên cứu, đọc thêm những cái thông tin A, thông tin B để trước khi đưa ra một quyết định là mình có tương tác với cái smart contract đấy không. Cái thứ hai là nó sẽ giúp giảm thiểu những cái việc lừa đảo. AI sẽ có thể phân tích các cái dữ liệu on-chain cũng như là các cái dữ liệu social, và rồi là có thể phát hiện những cái việc thao túng market hay là những cái dòng tiền bất thường và đưa ra cảnh báo cho những cái người vận hành hệ thống, hoặc là những cho cộng đồng, rồi là những cái bên pháp lý liên quan chẳng hạn. Một cái khía cạnh nữa là nó sẽ theo dõi các cái on-chain transaction như mình vừa nói.
là để phát hiện những cái bất thường ở trên on-chain, cũng như là những cái dòng tiền bất thường để mà cảnh báo cho người dùng, cũng như là phát hiện ra những cái lừa đảo sớm hơn. Thì ngoài ra thì AI cũng có thể là theo dõi những cái website, những cái app mà mọi người đang vào, phát hiện những cái điểm bất thường ở trong cái cấu trúc DOM của nó có những cái tương đồng với những cái website lừa đảo đã biết hay không, hay là trong smart contract có những cái bytecode mà thường thấy ở những cái smart contract lừa đảo và nó sẽ cảnh báo cho người dùng. Thì đấy là cách mà AI sẽ giúp cho cái không gian web 3 của chúng ta an toàn hơn, và mọi người sẽ, nhất là những người dùng mới, những người dùng phổ thông sẽ tự tin hơn khi mà tương tác với web 3. Một cái khía cạnh nữa mà Generative AI có thể giúp tăng web 3 mass adoption, đấy là thông qua việc là trợ giúp cái việc tạo nội dung cũng như là tạo các ứng dụng ở trong web 3. Thì với việc Generative AI phát triển hiện tại, nhất là cho image và video, thì mỗi người dùng có thể, những cái nghệ sĩ, những nhà sáng tạo có thể tạo ra các cái bộ NFT của mình, những bộ NFT độc đáo và có cái độ phân giải cao, có chất lượng cao, và biến mỗi cái người dùng trong không gian web 3 trở thành một cái nhà sáng tạo, có thể tạo ra các bộ NFT riêng của mình. Ngoài ra thì AI cũng sẽ đóng vai trò trong cái việc là xây dựng các cái thế giới trong Metaverse. Thì như mọi người biết, cái việc tạo dựng Metaverse và những cái đối tượng, những cái thực thể ở trong đấy nó sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Thì Generative AI sẽ giúp cho những nhà phát triển tạo ra những cái vật phẩm, tạo ra nhân vật, tạo ra những cái bối cảnh một cách nhanh chóng hơn và với chi phí thấp hơn. Và như vậy thì sẽ giúp cho cái Metaverse của chúng ta nó được phát triển mạnh mẽ hơn. Và mỗi người chơi, mỗi một user ở trong Metaverse đấy cũng có thể tự tạo ra các vật phẩm riêng của mình chẳng hạn. Tiếp theo thì AI cũng sẽ giúp tăng tốc cái quá trình phát triển DApp. Thì nó giúp cho cái Web 3 ecosystem của chúng ta nó đa dạng hơn và ngày càng có nhiều ứng dụng để mà đáp ứng cho người dùng. Và những cái người dùng mà chỉ có hiểu biết một chút về kỹ thuật nhưng mà có ý tưởng thì họ cũng thể tự tạo ra những cái DApp đấy. Rồi là AI sẽ giúp có thể giúp là audit các cái smart contract trước khi mà chúng ta cần phải dùng dịch vụ của bên thứ ba. Một số các cái hướng phát triển nữa của AI liên quan đến Web 3, ví dụ như là việc tích hợp sâu hơn trong Layer 2 hay là trong các hệ thống khác, thì chúng ta sẽ ví dụ là những cái transaction nào hay là đến đoạn nào chúng ta cần phải đẩy lên on-chain và những cái dữ liệu nào chúng ta có thể lưu off-chain. Rồi là AI, Generative AI cũng có thể giúp tạo ra những cái trải nghiệm cá nhân hóa trong Web 3, những cái không gian, những cái bối cảnh mà các bạn tương tác ở trong Web 3, trong Metaverse thì có thể được tạo động theo cá nhân hóa theo từng người sử dụng. Một cái hướng nữa là AI sẽ tham gia vào các tổ chức DAO, Decentralized Autonomous Organization. Thì các AI agent có thể đóng vai trò như là những cái voter ở trong tổ chức DAO đấy. Và mỗi AI agent có thể được build bởi một người hoặc là một nhóm người trong tổ chức DAO. Nó sẽ giúp cho là cái tổ chức DAO này nó minh bạch hơn và nó tự động hóa hơn. Bởi vì nếu mà chúng ta DAO chúng ta hoàn toàn dựa vào con người thì khi mà cần vote thì nó sẽ cần phải kêu gọi rồi cần phải đợi mọi người vote. Thì có những cái việc nó nhỏ hoặc là nó không cần phải đủ là toàn bộ người vote chẳng hạn, và chúng ta biết là cái đấy AI agent có thể làm việc, có thể xử lý tốt, thì chúng ta có thể cho AI agent cũng tham gia vào như là một voter. Ở đây mất một slide rồi. Ok, thì có một slide chắc là do quá trình chuyển giao ban tổ chức bị thiếu. Thì mình có nói đến 6 cái advancement của AI. Thứ nhất là AI agent, thì là cái thuật ngữ mà các bạn đã nghe rất nhiều gần đây.
thì AI agent sẽ giúp tự động hóa một cái quy trình, một cái process mà chúng ta đã biết trước, và nó có khả năng tự quyết định trong cái quá trình đó. Nó có khả năng sử dụng công cụ, có memory và có khả năng reasoning, thì nó sẽ giúp cho việc là chúng ta sẽ tốn ít công sức hơn là phải đưa ra lời nhắc liên tục. Cái tiến bộ thứ hai là agentic AI, tức là các cái khả năng AI có hoạt động hướng mục tiêu và các AI agent phối hợp với nhau để cùng đạt được mục tiêu đấy. Và trong cái quá trình thực hiện thì nó có thể reflect, review lại cái quá trình đang làm và thực hiện những cái thay đổi, những cái improve. Cái tiến bộ thứ ba là về RAG, Expand RAG hay là Grab RAG. Tức là RAG ở đây là Retrieval Augmented Generation. Tức là mình có thể nạp vào những cái dữ liệu cho AI, dữ liệu chuyên môn, thì AI agent nó có thể dựa vào đấy để trả lời cho người dùng, và nó sẽ hạn chế cái khả năng mà AI nó sẽ bịa ra những cái thông tin không đúng. Thì cái điều này nó sẽ rất hữu ích khi mà các bạn xây dựng AI là một cái trợ lý AI cho sản phẩm của bạn, và người dùng sẽ tương tác với AI đấy, thì mình sẽ muốn là con AI đấy nó sẽ trả lời đúng những cái về sản phẩm của mình, những cái kiến thức mới nhất đã được kiểm chứng, những cái chính sách đúng là của mình, vân vân. Và khi mà có thay đổi về tính năng hoặc là về chính sách hoặc về những cái kiến thức mới nhất thì các bạn chỉ cần nạp lại vào hệ thống RAG đấy, và nó sẽ trả lời theo đúng cái mình muốn. Cái tiếp theo là về self-training AI model. Tức là các AI model nó sẽ tiến đến cái đoạn là nó sẽ có thể là dựa trên tương tác của người dùng, dựa trên feedback của người dùng để mà cải thiện cái khả năng trả lời, cũng như là những cái dữ liệu mà nó tìm kiếm được từ các nguồn tin cậy. Một cái nữa là về scaling AI inference. Tức là nếu mà các bạn theo dõi AI gần đây ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái chi phí inference nó ngày càng rẻ đi. Đó là do những cái tiến bộ trong cái việc AI inference, cũng như là cũng có những cái startup trên thế giới họ build những cái GPU chuyên dụng cho việc AI inference. Thì ví dụ như là Grok chẳng hạn, thì nó giúp cho cái tốc độ inference, tức là generate ra câu trả lời của AI, nó tăng tốc khoảng tầm 10 cho đến 30 lần. Thì đây cũng là một cái tiến bộ rất lớn. Cũng như là một cái xu hướng mới là AI sẽ ngày càng tiến vào Azure. Bạn có thể chạy AI model trên máy cá nhân của mình hay là chạy trên mobile. Thì hiện nay nó đã có những cái mô hình nhỏ mà nó vẫn đủ tốt cho cái việc đấy. Theo thì mình giới thiệu một chút về Comedy. Comedy thì là một cái startup 3 năm tuổi của bên mình. Bên mình thì xây dựng về nền tảng chat, SDK, API, cũng như là các cái công cụ để cho người dùng có thể engage với nhau trong một cái cộng đồng web 3 nào đấy. Đồng thời mình cũng có các cái tính năng để cho mọi người có thể kéo thả, xây dựng các cái AI agent và AI smart flow, và có phần có hệ thống Advanced RAG đi kèm. Tức là mọi người chỉ cần nạp knowledge base vào và AI sẽ biết là dựa vào những cái knowledge base đấy và những cái flow mà mọi người đã build ở trên tool no code của bọn mình, và nó sẽ quyết định là trả lời cho người dùng như thế nào, và hoặc là hướng dẫn người dùng thực hiện các action phù hợp. Thì thông qua sự kiện này mình cũng rất hy vọng được kết nối và hỗ trợ các bạn đang làm trong lĩnh vực web 3. Cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, xin được cảm ơn phần chia sẻ của anh Minh Chu. Và chắc chắn rồi, với những ứng dụng rất tuyệt vời của AI thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng là việc mass adoption của web 3 là rất là gần thôi, phải không ạ? Một lần nữa xin được cảm ơn anh rất nhiều.
Thưa quý vị, và trước khi đến với bài trình bày tiếp theo thì một lần nữa chúng tôi cũng xin được lưu ý với tất cả quý vị là những bài trình bày của chúng ta cũng như là cả chương trình sẽ được thực hiện ở hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, và quý vị có thể sử dụng tai nghe được chuẩn bị trên ghế ngồi của quý vị cho phần phiên dịch trực tiếp ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ladies and gentlemen, before we move on, we would like to remind you that our event will be conducted in both English and Vietnamese, and you can use the headsets on your seat for the real-time interpretation. Thank you. Thưa quý vị, và tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách thức mà blockchain có thể trở thành nền tảng để giúp cho AI phi tập trung, minh bạch và đáng tin cậy. Và với chủ đề phi tập trung và niềm tin, vai trò của blockchain trong kỷ nguyên AI, thì diễn giả sẽ chia sẻ với chúng ta những thách thức của AI tập trung cũng như là cách các công nghệ như là ZKML, truy xuất dữ liệu và hạ tầng phi tập trung có thể giải quyết chúng. Ladies and gentlemen, up next we will explore how blockchain can serve as a foundation to make AI transparent, decentralized, and trustworthy. In the keynote titled Decentralized and Trust, Blockchain's Role in AI, speaker Tom Ngô will discuss the challenges of centralized AI and how technologies like ZKML, data provenance, and decentralized infrastructure can address them. Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón lên sân khấu ông Tom Ngô, CEO Metis. Good morning, everyone. Xin chào mọi người. I am Tom Ngô, CEO of Metis. It's great to be here. But before we start, let me ask you a question. Why are you here? Why is the blockchain industry here today at this very well-curated event, Renaissance Blockchain and AI? I think one key thing about Metis is we've been an innovation organization since the beginning. We were one of the first L2 scaling solutions to support Ethereum and scaling. But we've seen the evolution of technology and what's needed today for our society. We expanded to ZK. We touched on the BTC liquidity layer. But we see a huge push in AI. What blockchain brings to AI is something very unique that no other technology company or tech can do, is verifiability, transparency, decentralization. So let's start. Decentralization and trust, blockchain role in AI. Does AI need blockchain or does blockchain need AI? I had an interesting panel yesterday, and I've come to a conclusion, and it's something that we've been thinking about, and it's an ongoing conversation, is actually AI needs blockchain, and I'll tell you why. Trust is a big thing. Trust is a big thing in our society. Currently, we're using AI and trusting AI to do our work. We're trusting AI data in our research. We're trusting AI in some of our business decisions. But why is it so critical? With AI now, it's controlled by a few big companies, and we don't know what goes inside. I was just talking to a friend, Johnny, and we were saying, hey, it could be garbage in, garbage out. I'm a health nut, so I want to see what's in my ingredients and what I eat. And you should be concerned too in what you feed your work, information you use for life, information you use for your family, health plans, food plans, business plans. But the key thing is, the data is still controlled by just a few big, large companies. And large companies can be biased on how they use the data. You don't know how your data is being used. The thing with blockchain is, it started a way to really decentralize how we use our finance. But yet, it's evolved into something where we can use for our data too. Data is the new monetary value for a lot of companies. You see that with Facebook. You see that with Google. You don't get Gmail for free. They're using your data to monetize. According to Stanford, this concentration of just these tech giants owning data is actually one of the most unbalanced in history in technology today. One of the key things is, why isn't enterprise or business adopting AI? I think it's only to a certain extent. There's still a trust issue. According to Ganter, 84% of business aren't using AI fully because of the trust issue here. I myself, I use AI to a certain extent, but I can't trust it with my personal data. I don't know how the data is being used.
But it's great to see a lot of blockchain organization and team really isolating and putting finding a way to solve this. Almost private AI agents to help you personalize while protecting your data. So why blockchain and AI? As I was touching earlier, blockchain brings something unique with where the main industry, Web 2, isn't really focused on. It's basically transparency, verifiability, immutability. And blockchain brings programmability to data. How do you monetize data? We don't know. We haven't thought about it. It's a whole new concept. Data is almost a new asset that people aren't really realizing how to really monetize. How do you track everything? Here at Metis, we're focusing on the key component foundation of what we can do as a blockchain organization. We're focusing on what we can do to support the industry of AI, what we know best and what we're good at. It's basically utilizing blockchain to enhance AI experience, to bring transparency to the industry. This is an interesting topic. You know, ZK was a very unique terminology or acronym. What is ZK? How do we use ZK? Blockchain intent for ZK was, hey, let's preserve the privacy of maybe our digital assets, maybe our transactions online or on-chain. Now we're seeing ZK used in identity. ZK is everywhere. From a government level, they're interested while preserving data and privacy. But the key thing now is ZK and machine learning. I think the data is very important. Nobody wants to be known and know what they've been searching on using AI and what they have been using it for. So I think with ZK and machine learning, this is a new evolution of how ZK will be used. And I'm excited to see how it will evolve in the next few years. But here at Metis, with a few things that we're working on with Laws AI and some of our initiative on the ZKM side, I'm truly excited for us to bring something unique to the market. Here are some of the biggest players in our industry currently today. We have Gen Z, Monus Labs, EZKL, and Mina. There's a lot of, I would say, confusion on like what part of ZK or blockchain technology is supporting AI. But what we're building at Metis is almost a complete tech stack to really facilitate and really take care of what we need for the AI industry today. We built a full, complete stack, a decentralized tech stack with Metis SDK to take care of the compute and execution layer, the verifiable data infrastructure, and to support the autonomous agent creation. How do you monetize your agent? How do you really track everything? We started off as an L2, but we have evolved our tech stack into something that we can use today in the AI industry. What AI needs is speed. And building on I would say, legacy infrastructure, it has been extremely hard. So we rethought what is needed for AI today. A modular, parallel processing, fast infrastructure. I would say it's beyond an L2. It's an infrastructure to support AI. And with that, we built and launched and incubated Laws AI, a web-native AI protocol powered by the Metis SDK. This is where you can monetize and really see point zero to the end of how to monetize your data. Using Laws AI, we provide a tech stack where you can monetize your data from start to finish. So here today, I want to invite you, if you're innovating, if you're curious, if you need a place to start, we're here to support you. Here at Metis, we are an innovative organization supporting builders, community members, and actually researchers to advance what we're building today with AI and blockchain. So if you're interested, take a snapshot of this. These are the different kind of protocols, verticals that we're working with in Metis, and here to happy to support you guys. Thank you so much for your time. Looking forward to meeting, talking, and answering any questions you may have after this. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Tom Ngô, for your valuable presentation. Thưa quý vị, và tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tới với một phiên tọa đàm đang rất được trông đợi với tên gọi trí tuệ phi tập trung, giao thoa giữa AI và blockchain. Chắc hẳn là khi mà chúng ta nghe tới kết hợp giữa blockchain và AI thì sẽ có nhiều người đặt ra câu hỏi rằng là tại sao điều này lại khả thi ạ? Bởi lẽ AI thì tham gia phiên thảo luận ngày hôm nay tập trung. Xin trân trọng được giới thiệu
bà Uyên Phạm CMO 98. Xin trân trọng được giới thiệu anh Tín Nguyễn Managing Director IV, Tín Lý Brand Manager Vision, và điều phối phiên thảo luận sẽ là Legion Head of Operation Glitch D Lab. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón tất cả các diễn giả của chúng ta. Mọi người ngồi đi ạ. Hôm nay Bảo Ly xin chào tất cả mọi người ạ. Và thật ra là hiện tại đang rất là hứng khởi vì là may mắn được nối liền ngay sau cái lễ trao giải, lễ trao học bổng của 98. Hiện tại thì cái năng lượng của buổi lễ trao giải thì đã truyền đến Ly và rất là hy vọng là cũng đã truyền đến các vị diễn giả của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, Bảo Ly hiện tại là Head of Operations của Glitch Labs, là một đơn vị cung cấp những cái dịch vụ và giải pháp liên quan đến cơ sở hạ tầng blockchain. Và Bảo Ly xin phép là sẽ để các diễn giả tự giới thiệu về bản thân mình. Chắc là em mời chị Uyên Phạm trước, sau đó đến anh Tín Nguyễn và bạn Tín Lý. Panel này mình bằng tiếng Việt ha. Mình là Uyên, mình là CMO của 98. Nếu mà gọi là nói là vậy chị đã làm bao nhiêu năm trong nghề thì mình thấy rằng là mình vừa già vừa trẻ, tức là rất là non tay ở trong ngành blockchain nhưng mà cũng hơi nhiều thời gian ở những ngành khác, cho nên là vừa già vừa trẻ là vậy. Rất là vui được gặp mọi người ở đây, rất là vui có một cái mấy chục phút nói chuyện với lại Ly và chia sẻ với các bạn trẻ. Chắc là các bạn sinh viên vẫn ngồi lại rất là nhiều, cho nên là chắc sẽ có nhiều cái chia sẻ dành cho đối tượng là các bạn sinh viên. Xin chào các anh chị, cô chú và các bạn sinh viên có mặt ngày hôm nay. Thì mình là Nguyễn Duy Tính, là Managing Director của IV. Thì IV là một công ty truyền thông trong lĩnh vực Web 3 và đội ngũ của IV cũng là những người xây dựng nên cộng đồng Upside và Machine ATM. Thì mình cũng rất là vui khi có mặt ở đây trong ngày hôm nay để có thể chia sẻ một số những cái bài học của mình trong những cái năm tháng mà mình bắt đầu bước chân vào cái môi trường Web 3. Cảm ơn. Chào quý khán giả và các bạn sinh viên. Mình là Tín Lý ha. Hiện nay là mình đang công tác tại một cái sản phẩm là Layer 1 Blockchain tên là Vision trong hệ sinh thái của 98. Thì trước đây là mình có kinh nghiệm trong về mảng brand management trong khoảng 6 năm tại một công ty FMCG đa quốc gia, ngành hàng chăm sóc nhà cửa, và mình mới vừa tham gia vào thị trường Web 3 được chắc khoảng 7 tháng. Thì hy vọng là ngày hôm nay cái chia sẻ của mình nó sẽ cho mọi người một cái góc nhìn của một bạn từ lĩnh vực Web 2 đi qua Web 3, và hy vọng là mọi người sẽ có thể là có câu hỏi nếu như mà có thắc mắc. Cảm ơn các anh chị. Ly thấy rất là nhiều các gương mặt trẻ ở đây và tò mò muốn hỏi là không biết có những ai ở đây đang quan tâm đến ngành Web 3 và blockchain ạ? Mọi người có thể giơ tay được không ạ? Cảm ơn mọi người. Có ai đang có hứng thú, mình đang ở ngành truyền thống mà mình đang muốn tìm hiểu để chuyển sang ngành Web 3 không ạ? Wow. Vâng, Ly tin là cái phiên thảo luận ngày hôm nay sẽ đem lại những cái chia sẻ rất là bổ ích cho mọi người. Dạ. Thì thật ra là đến với Ly ngày hôm nay thì cũng có chị gái của Ly là từ trong ngành về chứng khoán. Ly cũng rất là mong muốn là chị gái sẽ chuyển sang ngành Web 3. Dạ. Nhưng mà ngoài chị gái ra thì Ly cũng xung quanh Ly cũng có những cái bạn trẻ và các bạn băn khoăn rất là nhiều. Làm thế nào để mình có thể bắt đầu khi mà một cái ngành nó rất là mới, mình nên bắt đầu từ đâu? Đấy, và Ly tò mò muốn hỏi các anh chị diễn giả của chúng ta ngày hôm nay, không biết là động lực nào đã thôi thúc các anh chị chuyển từ một ngành truyền thống sang ngành Web 3 như vậy. Chắc là Ly xin phép được hỏi chị Uyên trước. Cái câu hỏi này mình cũng nhận được rất là nhiều, không phải là lần đầu tiên mình nhận được câu hỏi này.
Đặc biệt là sau một cái quá trình rất là dài làm marketing những ngành truyền thống, thì đây là đối với mình đây là một khúc rẽ. Để trả lời câu hỏi của Ly là tại sao thì và đối với các bạn luôn, để có câu trả lời cho chính bản thân mình rằng là liệu mình có make cái ngã rẽ này hay không, thì mình nghĩ rằng là nó back to cái bản thân mình nghĩ rằng là mình phải tin vào cái điều mình làm. Mình nghĩ là cái điều đó rất là quan trọng. Đối với chị thì khi mà chị start bắt đầu là có cái ý nghĩ là mình bước vào ngành làm thì nó có từ hai cái niềm tin. Niềm tin đầu tiên á, là mình niềm tin về công nghệ blockchain. Mình tin rằng là đây là một trong những cái công nghệ tương lai. Tức là nếu mà mình nhìn ra công nghệ tương lai nó sẽ không có quá nhiều blockchain, AI, công nghệ sinh học, một số những cái thứ đó nó không quá nhiều, thì mình tin tưởng vào cái công nghệ này là một. Cái thứ hai là mình tin tưởng rằng là một người làm marketing không phải là người chỉ đi promote thương hiệu hay là build những thương hiệu. Mình tin rằng là marketing có cái power lớn hơn rất là nhiều, và cái power đó nó sẽ chạm đến rất là nhiều người dùng và người tiêu dùng. Thì với cái niềm tin đó thì mình kết hợp lại, mình nghĩ rằng là nếu như mình có một cái cơ hội để mà dùng marketing để mang blockchain đến với lại đại chúng, với lại nhiều người dùng hơn, thì tại sao lại không take cái turn này? Thì đối với mình đó là cái câu trả lời là tại sao mà mình lại chọn cái ngã rẽ này. Cảm ơn chị Uyên. Vâng, mình muốn hỏi bạn Tín Lý. Thế còn bạn thì sao? Chắc chắn là đối với bạn thì cũng sẽ có một cái niềm tin về công nghệ đúng không? Ngoài ra thì Tín có thể chia sẻ động lực của mình được không? Đối với em thì nó có một cái động lực và nó cũng có một cái nỗi sợ. Thế thì em nói cái động lực trước, tại vì cũng tiếp nối ý của chị Uyên á, là hồi trước khi mà mình chưa biết tới web 3, mình nhìn cái internet, cái cơ sở hạ tầng về internet nó giống như bây giờ, và mình nghĩ là có những cái người mà họ tiên phong, họ khai phá internet và họ tận dụng cái nền tảng internet này á, nó rất là xuất sắc rồi. Ví dụ như trong nền tảng mạng xã hội social media mà có những cái tên như là Facebook, TikTok, hoặc là ví dụ như mình dùng email thì mình cũng có những cái tên của một cái thương hiệu nào đấy, ví dụ như là Outlook hay là Gmail, nhưng mà mình không biết được là có một cái khái niệm đó là không có cần một cái gọi là cái tính phi tập trung, mà nó không cần một cái bên trung gian ở trên nền tảng internet. Và đó là một cái tính chất căn bản của web 3 mà khi mà mình càng tìm hiểu, mình càng đọc thì mình thấy là nó khá là hay và nó khá là thú vị, và nó có thể tái thiết lập lại một cái sân chơi và tái thiết lập lại cái cách mà mình sử dụng internet. Nếu như mà mọi người có cơ hội thì mình khuyên mọi người đọc cuốn Read Write Own của tác giả Chris Dixon. 98 cũng có một cái bản dịch tiếng Việt cho cái cuốn sách này, thì nó sẽ là một cái tri thức nền tảng để mình tìm hiểu về web 3 một cách nó thân thiện và dễ dàng nhất. Mình tin là cái sự phi tập trung này nó sẽ mang đến một cái sân chơi mới, và nó sẽ tạo ra một cái thị trường mới, một cái thị trường lao động mới luôn. Mình rất là thích cái điểm đấy. Còn nói về nỗi sợ thì khoảng 1 năm về trước là cái tin tức về AI và cũng như là sự sa thải của nhiều công ty tập đoàn lớn, trong đó cũng có công ty tập đoàn của mình, nó đã trỗi dậy rồi. Mình thì không thật sự sợ sự sa thải hoặc là sự thay thế bởi AI, nhưng mà mình có một cái nỗi sợ, đó là tự bản thân mình sẽ bị đào thải khỏi cái môi trường, khỏi cái thị trường lao động, vì mình cảm thấy là mình thiếu một thứ nó được gọi là kỹ năng nó có thể chuyển đổi. Tiếng Anh cái thuật ngữ nó gọi là transferable skill. Thì mình nhìn ra là hiện nay mình mới làm brand và marketing ở trong một cái ngành FMCG lớn, an toàn. Thì bây giờ mình muốn là nếu như mà mình mang những cái essence, những cái core, những cái mình đã từng rất là giỏi làm truyền thông, làm marketing ở một cái lĩnh vực khác thì như thế nào. Thì mình mong muốn là mình có thể thử sức ở một cái sân chơi mới để bản thân mình cũng không có bị tuột lại ở phía sau. Thì chính cái nỗi sợ và nó tạo ra một cái động lực thúc đẩy mình là ok, đã đến lúc là mình cần phải chuyển sang một cái thử thách mới, nó khó hơn, mà nó khó thiệt. Cảm ơn bạn Tín Lý. Thật ra là một cái mới thì bao giờ nó cũng
nó là thử thách nhưng mà nó cũng có sự thú vị. Nó đòi hỏi mình là phải nâng cao những cái kỹ năng. Và Ly tin là không phải chỉ trong ngành blockchain, nhưng mà trong tất cả các ngành nghề thì đặc biệt là với những cái thay đổi mới của hiện tại thì chúng ta cần phải liên tục trau dồi các cái kỹ năng của bản thân để mình có thể thích nghi được với cái sự thay đổi đó, đúng không ạ? Cảm ơn bạn Tín Lý. Câu hỏi thứ hai thật ra là nó sẽ chắc là các anh chị quản lý, các anh chị founder thì sẽ quan tâm đến câu hỏi này hơn một chút. Không biết là từ góc nhìn của nhà quản lý thì trong cái phong cách, trong cách tư duy cũng như là cách quản lý, cách vận hành team, đội ngũ của mình ở trong ngành web 3 thì các anh chị thấy là nó khác biệt so với ngành truyền thống như thế nào? Chắc là em muốn nghe từ anh Tín Nguyễn. Anh có thể chia sẻ được không ạ? Thì trước đây là mình làm báo mảng công nghệ, nhưng mà khi mà mình chuyển sang cái mảng web 3 này thì mình cảm thấy nó thực sự là rất là nhanh, nó thay đổi hàng ngày, nó update rất là nhanh, cho nên là chính những cái sự thay đổi môi trường này nó bắt buộc là mình cũng phải thay đổi theo, cả về cách xây dựng đội ngũ và cái cách mình vận hành team. Và cái khác biệt đầu tiên mà mình thấy là trong ngành web 3 này, thứ nhất là nó vận hành nhanh và nó chưa có thực sự có một cái playbook nào chuẩn để mình có thể gọi là mình làm. Và cho nên là khi mà mình xây đội ngũ á, thì là tính thường là ưu tiên là mình lựa những cái bạn mà có khả năng gọi là tự học rất là nhanh và có thể tự xoay sở, tự tìm thấy đường đi trong sương mù. Vì rõ ràng là ngành này nó đang vận động theo cách như vậy, và mình sẽ không ưu tiên những bạn mà chỉ làm theo quy trình sẵn có và đặt cái sự linh động lên trên hàng đầu. Và cái thứ hai nữa là mình cũng cảm thấy là nhân sự trong ngành web 3 á, thì Việt Nam hay là cũng như nước ngoài thôi, thì ngoài vấn đề về thu nhập chính đến từ lương về nghề thì họ cũng có rất nhiều những cái cơ hội khác khi họ tham gia những cái dự án trên mạng đó. Thì nó là vấn đề về là đa dạng về mặt nguồn thu, thì mình cũng phải rất là thấu hiểu cái nhân sự của mình khi mà mình làm trong ngành này. Vì là bên cạnh công việc thì các bạn cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những cái cảm xúc từ thị trường đó, cho nên là mình cũng phải biết cách gọi là cân bằng cảm xúc nhân sự, hoặc là mình cũng phải có sự tư vấn, và mình cũng lựa chọn những nhân sự mà thực sự họ có cái sự trầm ổn và không quá gọi là mạo hiểm khi đầu tư. Và hôm nào mà màu đỏ là phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên với nhân viên, dạ, đúng không? Đúng rồi. Đấy, thì những bạn đấy nó sẽ là cân bằng rất là tốt giữa việc là phát triển dài hạn trong việc làm trong ngành này, hay vì là mình lao theo những cái cơ hội ngắn hạn trong thị trường. Phát triển dài hạn. Thật ra em thấy đây cũng là một cái cụm từ mà chắc là rất là nhiều bạn quan tâm trong một cái ngành mà biến đổi nhanh như là blockchain. Và cái ý cuối cùng nữa là mình cũng cảm thấy là cái ngành này thì việc giao tiếp với lại cộng đồng là rất quan trọng. Cho nên hầu hết những cái bạn mà mình tuyển và mình xây dựng trong đội ngũ của mình thì đều là có những cái kỹ năng giao tiếp rất là tốt với lại cái cộng đồng. Thì mình nghĩ cái đó cũng là một cái mà mình lưu ý hàng đầu khi mà mình tuyển dụng. Dạ. Vậy là mình có 3 ý chính, đúng không ạ? Đầu tiên là gọi là sự thích nghi, adaptability. Cái thứ hai là cái sự gọi là gì nhỉ? Ổn định trong tâm lý, không có để mình bị biến đổi bởi những cái gọi là short term, đúng không ạ? Và cái cuối cùng là gì anh nhỉ? Là khả năng giao tiếp với cộng đồng. Khả năng giao tiếp với cộng đồng. Cảm ơn anh Tín. Em xin phép hỏi chị Uyên ạ. Chị thì chị add thêm một point nữa, đó là các bạn trẻ sẽ thấy rằng là hiện nay ở trên media, báo chí mọi người sẽ nói rất là nhiều về gọi là VUCA, rất là uncertain. Thì chị believe rằng là cái ngành web 3 này á, thì nếu như bạn nào thật sự muốn chuẩn bị cho mình một cái tâm thế để mà đi vào cái thời đại VUCA thì đây đúng là một cái nơi cho các bạn thật sự là rèn luyện. Ở đây có rất là nhiều, các bạn sẽ có cái quyền để mà tự tạo ra kế hoạch của mình, tự viết ra playbook của mình, tự tìm con đường của mình. Cái đó nó là luôn luôn là được và không được. Có nghĩa rằng là
có những bạn sẽ rất thích là tôi sẽ tự quyết định cuộc chơi của mình, tôi sẽ tự propose cái plan của mình. Các bạn sẽ có toàn quyền, nhưng mà at the same time là nhiều lúc bạn sẽ cảm thấy là tôi hơi cảm giác như là lạc lõng, không biết là mình đang làm đúng hay làm sai. Thì nếu mà bạn vượt qua được cái cảm giác đó, các bạn vượt qua được cái nỗi sợ đó, thì khi mà cái thành quả nó đạt được á, thì bạn sẽ cảm thấy vô cùng sung sướng, vì đó thật sự là cái dấu ấn của chính từng cá nhân, của từng cái bạn mà trong team của mình sẽ thấy rõ ràng cái dấu ấn của mình. Em cảm ơn chị Uyên. Em thấy có một cái yếu tố liên quan đến cái vận hành trong ngành web 3 thì có rất là nhiều dự án mà nó vận hành gần như là 24/7. Đó, thì không biết là cái này nó có apply đến ví dụ như 98 hay là IV là Em nghĩ là 24/7 ở đây không hẳn là kiểu mình sẽ ngồi ở trên cả cái máy tính 24/7, nhưng mà đúng là nó sẽ đòi hỏi cả một cái đội ngũ và cả một team sẽ luôn luôn là hướng về, tại vì cái thị trường nó rất là nhanh. Mở mắt dậy là một cái xu hướng hoàn toàn khác, một cái narrative hoàn toàn khác. Hôm nay là DePin, ngày mai là DeFi, xong rồi ngồi mà tự tìm hiểu hết mấy cái đấy là nó cũng mất hết cả buổi sáng. Tuy nhiên nó cũng tạo ra một cái khá là thú vị. Bản thân cả team sẽ phải liên tục tự đánh giá lại cái việc mình đang làm là nó có mang lại hiệu quả hay không. Cái thứ mình đang làm tuần trước mới vừa lên kế hoạch xong, tuần này chắc đổi. Ban đầu thì bản thân em khi mới mà từ web 2 sang web 3 thì cảm thấy cái chuyện này nó hơi nhanh quá. Nó sẽ cảm thấy là sao mọi thứ nó xoành xoạch vậy. Tuy nhiên là mình ở được một thời gian thì mình nghĩ là cái điểm này là nó cần thiết. Tại vì bản thân cả thị trường và bản thân những cái sản phẩm nó chưa có tìm được một cái mô hình phù hợp. Nên là cả đội ngũ đều phải dốc sức đi theo và làm hết sức có thể, và gọi là plug and play, có nghĩa là thử, sai và thử lại, sai và thử lại. Thì đó là một cái tư duy và một cái mindset mà rất là cần thiết. Nếu như mà nói là ở trong web 3 đã khó rồi mà còn startup ở web 3 nó còn khó nữa. Thì 24/7 ở đây không phải là ok cứ ngồi máy thì nó sẽ ra, nhưng mà luôn luôn đau đấu về cái chuyện là how to make it work, làm sao mà để nó thật sự là nó cất cánh được thì yeah, có thể là như vậy. Cảm ơn Tín. Anh Tín Nguyễn có bổ sung gì ở đây không? Anh rất là đồng ý với lại Tính Lý, và anh cũng muốn bổ sung thêm một chút, đó là cái chuyện 24/7 thì mình cũng nói rất là thường xuyên với lại đội ngũ của mình. Rõ ràng cái ngành này là một ngành nó không ngủ, nhưng mà chúng ta cũng vẫn phải ngủ, cũng phải tìm cách cân bằng theo một cách nào đấy. Và nó chắc chắn là nó không cân bằng rồi, nhưng mà mình hãy cố gắng mình giữ lấy cái sức khỏe của mình để mình còn làm nó lâu dài và không lao theo những cái gì đó nó quá mạo hiểm. Và mình ưu tiên tất cả những cái thứ nó thuộc về là kiến thức và sự phát triển dài hạn cho đội ngũ của mình. Và trong việc quản lý thì mình cũng ưu tiên là linh động thời gian và quản lý theo kết quả đầu ra thay vì là theo giờ giấc. Cảm ơn anh. Em thấy chị Uyên muốn chia sẻ gì đúng không ạ? Chị giải thích một xíu là đối với chị 24/7 đúng như các bạn nói là không phải lúc nào mình ngồi trên máy tính xong mình cứ check mail, viết chat qua chat lại. Chị nghĩ là nó là cái tinh thần hơn, tức là mình luôn luôn đón nhận những cái mới, luôn luôn ready cho cái mới. Và thật sự ra là chị nhìn team của chị á, là đâu có ai bắt các bạn là buổi tối về nhà tự đọc tài liệu rồi tự xem quan sát thị trường, tự chia sẻ. Không có trong về luật lao động là chuyện đó là không được rồi, đúng không đó. Nhưng mà chị thấy các bạn vẫn làm, và chị hiểu rằng là cái 24/7 này nó sẽ được thực hiện nếu các bạn thật sự yêu cái chuyện các bạn đang làm. Các bạn rất là passionate, các bạn có cái niềm tin vào cái chuyện mình đang làm, thì các bạn sẽ cảm thấy nó thú vị. Nó làm hồi xưa mình thấy cái concept là work-life balance, đúng không? Thì thật sự là chị nghĩ rằng là ở trong ngành này mình phải đổi lại concept, đó là work-life integration. Có nghĩa là nó kết hợp lại với nhau để mình cảm thấy rằng là mình không có tôi đang phải làm việc, cảm giác là tôi đang phải làm việc buổi tối nó rất là mệt mỏi, mình không thấy vui. Cảm ơn chị Uyên. Chắc Ly cũng xin phép được chia sẻ một chút là cái khái niệm về 24/7, ví dụ như ở công ty của Glitch Labs chẳng hạn, thì team của Ly mọi người ở khắp nơi. Team tech thì đa phần là ở châu Âu,
Anh CTO thì lại ở Trung Quốc. Có những người khác thì cũng ở những cái nước khác nhau. Thì có nghĩa là cái định nghĩa về 24/7 ở một cái dự án như Glitch Labs thì nó lại là cái sự quốc tế. Tức là mình phải linh hoạt về mặt thời gian, làm sao để mà mình có thể làm việc phối hợp với lại những cái đồng đội mà không ở chung một múi giờ. Đó thì thật ra Ly thấy đó cũng là một cái mà có thể có nhiều người thì bảo là ôi lúc nào cũng phải đau đó làm việc, nhưng mà thật ra đối với team của Ly thì cái điều đấy nó rất là hứng khởi. Cái mình được trao đổi những cái mới, mình được học hỏi những cái mới. Thì đấy là Ly chia sẻ một chút về cái khái niệm 24/7 của Glitch Labs, và Ly tin là có kể cả là ở các công ty của các anh chị diễn giả ở đây thì mình cũng phải làm việc với các đối tác, các khách hàng ở những cái thị trường khác, cho nên là cái khái niệm đó có thể là nó cũng tương đồng. Dạ, Ly câu hỏi tiếp theo liên quan đến nhân tài của Việt Nam, và Ly nhìn thấy rất là nhiều bạn trẻ ở đây. Thật ra là cái này thì hôm qua Ly thấy trong cái panel về Việt Builders và có anh Thanh cũng như là anh Anick, anh Minh Thạch cũng có chia sẻ một chút liên quan cái này. Thì không biết là nhìn nhận của các anh chị diễn giả ở đây về cái nhân lực của thị trường Việt Nam trong cái ngành nghề Web 3 nó như thế nào. Thì em xin phép dành câu hỏi này cho chị Uyên trước. Mình sẽ nhìn, đầu tiên là mình nhìn cái ngành của mình, ngành blockchain, ngành web 3 này của mình là một ngành rất là trẻ, và cái xuất phát điểm mình nghĩ rằng là nếu mình nhìn lại thì có vẻ như là Việt Nam mình có một cái lợi thế về xuất phát điểm hơn, tức là nhìn bình diện chung là mình đã adopt blockchain technology sớm hơn một số những cái nước khác, ví dụ như là ở châu Âu chẳng hạn. Thì mình thấy rằng là cái đó là mình nhìn về bình diện chung của ngành. Và nếu gọi là như hôm qua mình cũng nghe Thanh cũng chia sẻ là ok, luôn luôn là sẽ có mỗi đất nước sẽ có pro and con, mình có cái điểm lợi, điểm mạnh này thì mình sẽ có những cái điểm yếu khác, nhưng mà thôi mình cứ tập trung vào cái gọi là cái điểm mạnh của mình. Thì mình thấy rằng là về mặt nhân lực, khi mà Uyên nói chuyện và Uyên làm việc với lại các bạn trong team 90A hay là những cái bạn như là Ly chẳng hạn nè, các partner xung quanh chung ngành của mình là những người Việt Nam á, thì mình thấy rằng là cái độ nhạy bén của các bạn rất là xuất sắc luôn, và hiểu thị trường, và đặc biệt đó là thực sự là người Việt Nam mình rất là try hard, rất là chăm chỉ, rất là cố gắng. Thì mình nghĩ đó là cái điểm rất là sáng, và chịu khó, rất là chịu khó học tập. Mình đã đi trước một chút xíu rồi, mình cũng có một số lợi thế là mình đi trước rồi mình lại cố gắng, cho nên là Uyên nghĩ rằng nếu mà gọi là bình diện chung về cái talent pool của người Việt Nam mình cho cái ngành này thì mình có lợi thế hơn. Tuy nhiên á, là tất nhiên là mình cũng sẽ có một số những cái điểm hạn chế, ví dụ như là mình cũng gặp rất là nhiều bạn giỏi lắm trong team của mình, các bạn giỏi, các bạn hiểu biết nhiều, nhưng mà lại hơi có một chút xíu mình hay mắc cỡ, hay thiếu tự tin chút xíu. Thì mình nghĩ rằng là cái phần mà gọi là các bạn có thể show cái khả năng của mình, sell cái năng lực của mình, thể hiện cái năng lực của mình rất là nó sẽ là một cái khoảng để các bạn có thể improve further, để mà mình có thể nắm những cái vị trí mà nó xứng đáng với lại cái năng lực, cái tiềm năng của các bạn. Thì cái đó là cái observation của mình. Cảm ơn chị Uyên ạ. Anh Tín Nguyễn, anh có thể chia sẻ thêm ở đây? Hầu như là mình cũng đồng ý hoàn toàn với chị Uyên về mặt nhân lực, và mình có share một chút những cái trải nghiệm của mình làm việc với các cái đối tác nước ngoài, và đặc biệt là các bạn trẻ. Thì mình cũng cảm nhận là không có nhiều cái sự chênh lệch lắm, và mình hoàn toàn có thể tự tin. Và tất cả những cái bạn trẻ ở đây nếu mà đang muốn tìm hiểu ngành Web 3 thì cứ tự tin học và cứ tự tin nhảy vào. Vì rõ ràng là chúng ta cũng có gap, nhưng mà gap này không nhiều, và chúng ta hoàn toàn có thể gọi là tăng tốc để có thể gọi là thích ứng ngay với cái ngành này. Bởi vì trong cái báo cáo gần nhất của IV vừa mới launch cách đây 1 tháng đó, thì là có khoảng là 70% cái số sinh viên trẻ Việt Nam thì đã tìm hiểu về công nghệ blockchain rồi.
và người Việt Nam á, thì là cũng đứng trong top 7 về việc là phổ biến blockchain tại Việt Nam, trên thế giới. Thì cái công nghệ này thì anh nghĩ là người trẻ Việt Nam khá là năng động trong việc tìm hiểu nó. Và rất là mình hoàn toàn có thể tự tin. Cảm ơn anh ạ. Thật ra thì Ly cũng ở trong ngành nhân sự khá là nhiều năm rồi. Trước khi mà vào ngành blockchain thì mình cũng là trong mảng HR Tech, chắc là cũng phải 6-7 năm. Dạ. Thì cái hồi đó mình cũng hỗ trợ rất là nhiều các đối tác và khách hàng xây dựng đội ngũ ở Việt Nam. Tức là các công ty ở các khu vực lân cận nhưng mà họ về Việt Nam để họ tìm kiếm nhân tài. Bởi vì nhân tài nhà mình, đặc biệt là trong mảng tech, thì có một cái thời điểm mình đọc một cái báo cáo, sorry mình không nhớ cái nguồn chính xác là gì, nhưng mà tech skills ở Việt Nam cũng đứng top 5 toàn cầu. Đấy. Mình ở thời điểm đó thì mình chỉ có một cái rào cản là về cái mặt ngôn ngữ, nhưng mà Ly thấy là vài năm vừa qua thì kể cả về mặt ngôn ngữ, nhân lực ở Việt Nam của mình cũng đã cải thiện rất là nhiều rồi, nên là Ly cũng rất là vui vì được nhìn thấy cái điều đấy. Cho nên là và gần đây thì mình cũng nhìn thấy chính phủ đưa ra rất là nhiều những cái chính sách hỗ trợ, cũng như là họ có những cái hỗ trợ các khu vực để làm những cái tech hub ở Việt Nam, đúng không ạ? Đấy, cho nên là mình tin là nhân sự Việt Nam của mình hoàn toàn có thể tự tin hơn, an tâm hơn khi mà bước vào ngành tech, không chỉ là ngành blockchain nhưng mà là ngành công nghệ nói chung. Thôi, Ly không biết là còn bao nhiêu thời gian, nhưng mà muốn hỏi anh bạn Tín Lý, nếu mà bạn có lời khuyên cho những cái bạn trẻ đang mong muốn thử sức hay là đang muốn tìm hiểu để chuyển vào cái ngành web 3 thì không biết là Tín Lý có lời khuyên gì cho các bạn không ạ? Dạ, em cảm ơn chị. Em nghĩ một cái lời khuyên, một cái lời khuyên thôi. Thứ nhất là các bạn hãy thật sự là tìm hiểu kỹ xem là, tại vì khi mà mình làm marketing hay làm brand hay là bất cứ một cái vị trí nào đó, mình phải hiểu cái sản phẩm hay là cái việc mình đang làm là cái gì. Ở trên mạng thì có rất là nhiều tài liệu và mình cũng có thể hỏi AI và hãy chọn lọc kiến thức. Cái thứ hai là nếu như mà mình đã tham gia một cái team, một cái đội ngũ trong web 3 rồi thì có một cái lời khuyên đó là hãy chấp nhận những cái mà mình không biết, hãy chấp nhận những thứ mình không giỏi và hãy chấp nhận những thứ mà mình không đồng tình. Cái này, lời khuyên này xuất phát từ cá nhân của mình khi mà mình đã làm việc và làm việc trong một cái team rất là dày dặn kinh nghiệm trong web 3, nhưng mà mình là một người mới thì mình nói luôn với teammate của mình là mình không có biết cái gì hết, mà hoặc là mình thấy cái chuyện này nó sao mà nó khó hiểu, nó phi lý quá. Thì đó là một cái tâm lý bình thường, nhưng mà nó giúp cho bạn trở nên cởi mở hơn, chấp nhận cái sự thật là ok, mình không có thật sự quá giỏi hoặc là quá nhiều hiểu biết về cái chuyện này, cho nên là hãy giúp tôi. Đồng thời đó cũng là một cái tín hiệu để cho team của bạn, sếp của bạn hoặc là những người khác họ giúp đỡ bạn, vì chắc chắn team của bạn có nhiều kiến thức trong lĩnh vực web 3 thì họ sẽ hiểu bạn Tín đang thiếu những cái kiến thức này, cần được hỗ trợ, cần được bổ sung, và đó sẽ tạo ra một cái sự hợp tác, giao thoa rất là tốt. Cho dù bạn ở bất cứ vị trí nào, nếu như mà bạn mới vừa vào nghề hoặc là bạn đã từ web 2 rất là lâu như mình và chuyển sang web 3 thì đó đều là một cái xuất phát điểm, nó sẽ công bằng hết cho tất cả mọi người, và dần dà thì chúng ta sẽ tìm được một cái tiếng nói chung. Yeah. Cảm ơn Tín. Anh Tín, câu hỏi này chắc là câu hỏi cuối rồi vì mình hết thời gian rồi, cho nên là em xin phép được hỏi cả ba diễn giả được không ạ? Thì người anh Tín. Về phía mình nữa thì cũng chia sẻ kinh nghiệm, đó là mình cũng phải rất là sẵn sàng trong chuyện là học những điều mới, học đi học lại. Thì cái này nói nghe nó hơi lý thuyết nhưng mà thực chất nó là như vậy. Và sẽ có rất nhiều thứ sẽ sinh ra và nhanh chóng mất đi trong ngành này, nhưng mà chúng ta cũng vẫn phải sẵn sàng cho cái chuyện là học lại tất cả các cái khái niệm đấy. Và mình cũng tin rằng là cho dù cái ngành này nó rất là mới nhưng mà nó vẫn kế thừa những cái yêu cầu, những cái tiêu chuẩn hay những cái bộ kỹ năng từ những ngành truyền thống. Đó là tất cả những cái là ví dụ như là kiến thức cơ bản trong ngành tài chính, công nghệ,
cũng như là những cái kỹ năng mềm khác như là giao tiếp hay là xây dựng thương hiệu cá nhân hay là kết nối với cộng đồng hay là xây dựng những cái mạng lưới. Thì mình nghĩ là những cái đấy là mình cũng nên tìm hiểu. Cảm ơn anh. Mình cũng phỏng vấn rất là nhiều bạn apply vào ngành và mình thấy là các bạn sẽ có một số những cái câu hỏi mà mình ranking rất là typical và mình muốn share luôn là khi mà apply vào Web3 blockchain á, thì nếu mình thật sự muốn nhận được cái gì, mình muốn nhận được kiến thức, mình muốn nhận được một cái trải nghiệm, những cái skill mà gọi là transferable skill, muốn be a part of một cái movement của new industry, một cái new movement của một cái ngành technology, thì đây là một cái sân chơi rất là thú vị. Có rất là nhiều cái điểm, những cái moment mà bạn sẽ thấy là những moment bạn sẽ gãi đầu, không biết phải giải bài toán này như thế nào. Nó rất thú vị. Nhưng mà nếu mà bạn đang đi tìm kiếm một cái career mà rất là linear, ok chị ơi em vô đây làm rồi bao nhiêu năm nữa em lên là vị trí này, em lên vị trí này, em lên vị trí này, thì mình nghĩ rằng là ở ngành này nó sẽ không đi theo linear như vậy. Nó sẽ là một cái ngành để cho các bạn enrich bản thân mình hơn là các bạn sẽ check tất cả những cái box về mặt gọi là career ladder. Cảm ơn chị Uyên. Một chia sẻ rất là chân thật. Linh nghĩ là trong cái phiên thảo luận ngày hôm nay thì mình đã nhìn được cả những cái mặt mà gọi là mặt sáng, cũng như là những cái thử thách mà nếu mà các bạn tham gia vào ngành này thì các bạn có thể gặp phải. Mà Ly hy vọng là những chia sẻ của các anh chị diễn giả ngày hôm nay thì đã có thể góp phần nào trang bị cho các bạn những cái kiến thức nhiều hơn, nếu mà đặc biệt là với những cái bạn trẻ mà đang quan tâm để có sự chuyển mình vào ngành Web 3. Chị hy vọng rằng là những chia sẻ rất là chân thành này sẽ không làm cho các bạn trẻ ngồi dưới kia cảm thấy rằng là chết rồi, phải em đổi ý kiến. Vâng, và phiên thảo luận thì đến đây là hết giờ rồi ạ. Nhưng mà nếu mà các bạn có câu hỏi gì thêm thì các bạn hoàn toàn có thể đến và trao đổi với lại các cái anh chị diễn giả ngày hôm nay ở trong khu vực event ngày hôm nay ạ. Rồi, cảm ơn mọi người. Cảm ơn các diễn giả và xin mời các diễn giả cùng với moderator chúng ta cùng nán lại sân khấu để chụp hình kỷ niệm với chương trình ạ. Hi, it's Dada! The fanmate you wish you had earlier. Why? Because I will show you the next playground. Only built for your fandom experiences. The best ever! At Dagora, you are the first one to access exclusive joys. Your support is the most valuable token with the power of blockchain. Your pride, your creations, literally, only you. Let's have more fun. Join now! Every project starts with a liquidity pool. In a volatile market, not every pool grows. Saros empowers growth by connecting fragmented pools and projects into one deep source with intentional design. This is the liquidity layer, a foundation for growth momentum, enhancing the entire liquidity flow.
nourishing Solana's projects and the future of internet capital markets. Grow together. Grow with Saros. Đợi trong một vài giây ạ để cùng kết nối với sóng livestream.
Thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phiên keynote nổi bật trong buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với diễn giả Tasha, nhà sáng lập và giám đốc điều hành của Infinite. Và diễn giả sẽ mang đến những góc nhìn rất độc đáo, lý do tại sao AI Agent cần phải được triển khai on-chain và vai trò của chúng trong hệ sinh thái DeFi, cũng như cơ hội và thách thức ở phía trước. Ladies and gentlemen, coming up next is a highlight of today's event, a keynote titled Onchain AI, How Agents Will Shape the Future of DeFi. And please join me in welcoming on stage our speaker, Tasha, founder and CEO of Infinite. Hi everyone, my name is Tasha, founder and CEO of Infinite. Let me step back a bit here. So we're going to be talking about Onchain AI, which is pretty much how AI agents are shaping not only the future, but also the current DeFi landscape. So a bit about myself, studied economics at UC Berkeley and started my career in investment banking in the US and London, and then joined Tencent as a product manager. Went to Harvard Business School and then dropped out to start my entrepreneurial companies. First started Alpha Finance, which we built a lot of DeFi products and also experiments on DeFi concepts. And now I also founded and running as CEO at Infinite. What Infinite is we use a lot of AI to simplify DeFi. So for today, I will not talk about Infinite, but I just want to share a bit of what I do so you can have the context of why we're talking about AI and DeFi. At Infinite, we built 23 DeFi agents that understand AI and DeFi and help users through the whole user journey of DeFi, from researching, for example, if you have a question of what are the yield opportunities on Base and why are they relevant for you, these AI agents would be able to personalize recommendations for you. Or if you want to do anything in DeFi, like you want to do a DeFi strategy, you want to trade, you want to stake, all these DeFi agents would do it for you. What you have to do is just write your request in a normal language, and all these DeFi agents work together to do everything on chain for you. So in a way, how you can understand Infinite is it is your personal friend, your personal banker who actually knows a lot about DeFi and can help you all of these things with the help of AI. So you don't have to do everything yourself, but you just have to tell this friend what you want to do. Right now, we have about 180,000 users already using the platform. If you want to try our product, you can check it out at app.infinite.tech. That's about Infinite. So let me go to the main content of, what are AI agents, right? AI agents are autonomous systems. So these are not tools, these are not code, these are systems that are able to think by itself, able to make decisions, able to learn and adapt in a changing environment. So all of this is very, I would say, beyond what we are already aware of. So if you are familiar with development, or if you're familiar with coding, this is another level beyond normal coding or tools. So how is AI agent different from if-then logic, or different from a normal code, right? If you look at the left, so the if-then or the logic itself is a rule base. So you have to have a predefined conditions, you have to have a predefined outcomes, and write that as a code, right? So which means that you have to think of every scenario, and those scenarios will become what you turn into a code, and the code will always execute as what you write in the predefined condition, which is very different from AI agent, where AI agent, you don't tell exactly what it should do. You also don't tell what conditions that they should operate in. What you tell it is actually you teach the thinking framework to these AI agents. So imagine it's like a kid, it's like a baby, where you don't tell
specific thing, because even if it's a specific thing, it will, the baby may not follow you, right? So you have to teach the baby how to think and the learning framework so that this baby would be able to learn and adapt and be able to make decisions when it's in the right environment. So this is so different because it means that this AI agent or this AI ability of this AI agent is able to learn and reflect and grow and improve without even human telling it that, okay, in this scenario, you have to do this. So it's a lot more scalable and also a lot faster to adapt. So why is AI agent now being adopted so much in DeFi? It's mainly because in DeFi, the landscape is so volatile, right? The market conditions change all the time. Information is very segregated. Information is on all the blockchains. There's so many DeFi protocols. And the other most important thing is also because every DeFi protocol and every blockchain, all the data is open, right? All the data is transparent, all the data is open. And AI agents thrive so well when there is so much data. So now it means that this is a land where there's so much information that the AI agent can learn from. And now AI agents have the ability to actually learn and self-reflect and also grow to help users use DeFi easier. So just a quick example, right? This is an example of portfolio management AI agent. What it is an AI agent that analyze real-time data and help you execute trade. So you don't tell the AI agent that if Bitcoin hits 150K, then sell. You don't do that. You will tell, in the example in the middle, you will tell the AI agent that, okay, grow my portfolio to become $1,000. For example, if I have $100 right now. So that's the goal you tell it to do. And the AI agent would have to learn from the data, learn from the not just your data, but also your goal, and analyze what it should do to help you achieve your goal. So then in this case, the agent would have to monitor a lot of different data, a lot of different analysis that it has to do without any of your intervention. So as a result, it would make decisions and execute all these by themselves. There are multiple different examples of AI agents, not just portfolio management, but for example, you can be more specific as well. Like if there are agents that can do particularly lending or staking or like looping or yield farming or something that's a lot more specific as well, you can scope the AI agent what it has to know and what it should learn to be able to help you with those tasks. And not just executing these DeFi activities that these AI agents can do, they also would be able to help you research. For example, if you have an AI agent that learns all the data from blockchain, learn all the data from off-chain meaning, for example, like your personal preference of your risk profile, then based on these data, the AI agent that is focused on researching would be able to help you and suggest you what are the relevant DeFi strategies or relevant yield strategies that are right for you. So this is an example, and this is also live on Infinite. So for example, you ask the question, what are the best opportunities on Pendo right now? I only have stablecoins, but I can bridge, right? So this is like your friend helping you to research and helping you to get to the DeFi opportunities better. All of this using AI. There's no human behind this. So as a result, Infinite gives a response that, okay, these are the yield farming opportunities on Pendo. These are the steps of how you can do it. If you want the AI agent within Infinite to do it, you can also tell it, to execute all these things for me. So it really simplifies the whole user journey of Infinite. This is an example of actually doing the action. So for example, you tell AI agent in Infinite that, hey, please lend 1,000 USDC to Aave on Base for me. Then that's the only thing you have to do. Everything else is taken care of by AI agent within Infinite. It creates that transaction, it executes on the blockchain without you having to open multiple protocols or multiple tabs.
just staying on one product. So what do AI agents need? They need 4 things. The first thing that's also very important is data. And as I mentioned, this is why AI agents thrive so much in blockchain and DeFi, because there's so much available data. Everything on blockchain is open. So that's number 1, right? Number 2 is scope. Scope meaning that each AI agent is not a genius, like it cannot do everything at the same time. You have to give it a scope that, okay, this AI agent is good, is to learn on research. This AI agent is to do all the things related to Pendle. This AI agent is to learn everything about Barachain, for example. So with that scope, it would make AI agent learn faster and also have more accurate answers. The tools are also very important. For example, if you ask AI agent to learn everything about Pendle, then that means that there has to also be a tool for this AI agent to execute on Pendle. There has to be, it has to know that there is a Pendle contract. It has to have this tool that link the AI agents with Pendle. And finally, it's agentic design pattern. Agentic design pattern is a very confusing word, but what it actually is it's a thinking framework and a learning framework for AI. So imagine, us humans, we actually learn all these things without knowing what it's called. For example, like we know how to self-reflect, we know how to be aware, we know how to, improve. But these things are not natural for AI. That's why we need to have a name for it. And for example, there is a framework to teach the AI agents how to self-reflect. So, there are multiple things you have to do so that these AI agents earn this skill to self-reflect. Or for example, the agentic rack is to be able to take external data to incorporate. So these are different thinking frameworks that you have to teach it. Why we're so excited about decentralized finance and AI combined and what I call DeFi AI, right? Mainly there are 4 key opportunities that I find really, really big. One is that it does not matter how many DeFi protocols there are or how many financial products there are if no one really know how to use it, right? But what AI is doing here is AI is making decentralized finance a lot more accessible with all the simplification that I explained earlier to you. The second as well is a lot more efficient. So instead of, let's say, you have to do all the things manually, or if you're a developer, you have to code all these conditions. Now you don't have to. You just have to write the goal, or you just have to know what the what the end result you want to achieve, and as a result, the process in between is going to be simplified by AI for the users. Third of all is innovation, where because of the combination of AI and DeFi, then it means that there are so many more new ideas that can come up and so many more new segments of financial products or DeFi that can arise. For example, now a lot of projects are also building different AI agents that optimize trade for you. Instead of you, prior to AI agent, you actually have to be a developer, you have to be a hedge fund to be able to build a development tool that optimizes trade for you. Now you don't. So a lot of the capabilities that are limited to a few people or a few group of people now is becoming a lot more accessible to everyone. And then finally, real-world integration. And what I mean by this is that there are a lot of centralized finance products that are now bridging to decentralized finance. And we see what we call CeFi, which is centralized finance, merging with DeFi, which is decentralized finance. So the more we see that there are this merge becoming in real life, for example, like real-world assets, token, live on blockchain, or different T-bills also live on blockchains. So these really enable the massive growth of not just AI within decentralized finance, but also a real-world integration to traditional finance and centralized finance as well. And of course, not everything is perfect. There are a lot of challenges with DeFi and AI combined. The first one that is the most important
challenge, or like the hardest challenge, is reliability of AI. And if we go back a few slides in the beginning, I said that AI agents are capable of making decisions and capable of thinking themselves, which is a good thing because it can learn quickly, but it's also a bad thing because what if it think of something wrong? What if it think of something that is not what you want? So that is the risk here, and the term in AI is called hallucination, where AI can hallucinate. And you also don't know why the result is like this, because within the AI, it's somewhat of a black box, right? So that's the most challenging challenge right now that we're facing in DeFi AI. The second challenge is also, of course, scalability, because AI is very costly. Security as well, because as I mentioned, on hallucination can lead to security issues. And then finally, a lot of different projects may just be building DeFi AI for hype, not for actual technology or for substance. So you have to actually look and make sure you use the right product. So one recommendation that I have for this would be, we don't trust AI fully. So we come to the middle ground where AI helps to a certain point and the help would end. So for example, the AI would work together to build a code, and then after that, the code can execute. So you still have to rely on the code and AI at the same time. So I don't recommend going, full 100% relying on AI on everything yet. So yeah, I think we are at the very exciting time where we're calling it agentic DeFi era, which is AI-driven DeFi. And I think this is not only just going to be interesting for DeFi, but also very interesting for the whole financial industry, where a lot of the real-world assets are becoming more on-chain. And all these activities of financial services on-chain are becoming driven more by AI. And I think, within 5 years from now, a lot of the transactions that we see on blockchains, whether Ethereum, Optimism-based, I think majority of that would be driven by AI. So I think the shift is going to be very, very quick. Change is hard at first, messy in the middle, and gorgeous at the end, as Robin Sharma said. So I really encourage everyone to be open and really study this DeFi AI segment, because I think it's going to go through a huge, huge growth within the next 5 to 10 years. Thank you so much. Thank you, Tasha, for sharing with us valuable insights. Thưa quý vị, và tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một phiên tọa đàm, một chủ đề được bàn luận nhiều nhất hiện nay, đó chính là sự trỗi dậy của AI agents và cách chúng đang thay đổi cách tương tác trên on-chain. Up next, we will explore one of the most talked about topics, the rise of AI agents and how they are transforming on-chain interaction. In just months, these intelligent agents can now code, launch apps, and execute blockchain transactions with minimal human input. This brings huge opportunities for payments, gaming, and finance, along with big questions about safety, fairness, and trust. Our panel, Rise of Agentic, how AI agents are redefining on-chain interaction, will dive into these questions. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng
It's Dada! The fanmate you wish you had earlier. Why? Because I will show you the next playground. Only built for your fandom experiences. The best ever! At Dagora, you are the first one to access exclusive joys. Your support is the most valuable token with the power of blockchain. Your pride, your creations, literally, only you. Let's have more fun. Join now. Every project starts with a liquidity pool. In a volatile market, not every pool grows. Saros empowers growth by connecting fragmented pools and projects into one deep source with intentional design. This is the liquidity layer, a foundation for growth momentum, enhancing the entire liquidity flow, nourishing Solana's projects and the future of internet capital markets. Grow together, grow with Saros.
khám phá một chủ đề khác trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chủ đề thúc đẩy ứng dụng Stablecoin tại các thị trường mới nổi. Ladies and gentlemen, up next we will dive into another exciting topic with the panel Accelerate Stablecoin Adoption in Emerging Markets. Và xin được giới thiệu với quý vị những diễn giả sẽ tham gia trong phiên hội thảo lần này. And please join me in the stage. Xin được trân trọng giới thiệu Brian Fu, Product Growth Manager WSPN. Welcome Avisa Fu, Regional Director Q. Welcome Shina Fu, Head of Growth Perina. Welcome Rap Idio, Business Development Director Coins PH. And our moderator Lexi, Regional Lead Vietnam and China Noble. Please welcome on them on stage. Thank you. Xin quý vị hãy cho một tràng vỗ tay để chào đón các diễn giả và moderator của chúng tôi. Well, GM, good morning, everyone. So I guess this is the last panel before the lunch break. So for those of you guys who are still here, really appreciate it. So my name is Lexi. I'm currently the regional lead for Noble in Vietnam and China. Quick introduction about Noble. So Noble is an asset issuance platform purpose-built for stablecoins, and we recently launched our yield-bearing stablecoin USDN pegged with US dollar and fully backed by the US Treasury bills. Our discussion today is titled Accelerating Stablecoin Adoption in Emerging Markets. And over the next 30 minutes, we'll explore not just why stablecoins matter in the developing world, but also what it's going to take to move from early adoption to true mainstream impact. Well, I'd like to invite each of our panelists to briefly introduce about themselves and their projects. Let's start with you. Hi, everyone. My name is Avia. I'm a fintech strategist and the regional director at Keynote. A little bit about Keynote. Keynote is an institutional-grade staking platform. We focus in working with licensed exchanges and as well as crypto treasuries funds. So some backgrounds about myself. I started my career actually in the e-commerce, witnessed the offline to online transitions era for e-commerce and shopping. So I spent most of my time actually in payments. I was in a public listed payment company, Nuvei, so it was the same company as Alice in the last panel. During 2021, they acquired a crypto payment company called Simplex, which is the first fiat on-ramps on Binance. So the founding members at Simplex actually convinced CZ, that will be the mainstream fiat deposit to convert Web2 users into Web3. And everyone started replicating the same strategy. And there is actually a lot of fiat on-ramp during 2017 to 2023. Yeah, today there's actually even more fiat on-ramp solutions in the markets. So thereafter, actually, I moved to a London startup payments company focusing on crypto to expand in APAC. So I brought the on-ramp solutions to most of the exchanges, wallets in APAC region. So in the last 10 months, I moved into staking. So wanted to be a little bit more into DeFi space. But because I spent a lot of time helping the platforms to actually bring users to deposit their fiat into, like crypto or stablecoin. So now I want to be in the world where I help them to generate rewards and yield. Yeah, good to be here. Thank you, everyone. Hi all, my name is Brian. I'm actually a product and growth manager at WSPN. So for those that don't know, WSPN refers to Worldwide Stablecoin Payment Network. In short, we are the issuers of WUSD, which is a 1:1 back US dollar stablecoin. Hey everyone, I'm Ralph, Business Development Director at Coins.ph. We're the #1 crypto exchange and payments platform in the Philippines. We recently launched PHPC, the Philippines' first Philippine peso-backed stablecoin, fully licensed, fully regulated, and backed 1:1 by the peso. And we've designed PHPC to simplify, make peso payments fast,
borderless, just like sending a message. Hi everyone, I'm Sheena. I'm leading growth at Perena. And Perena is where your money would grow and flow efficiently and securely. Right now we're on Solana, and we're the biggest stablecoin decentralized exchange, Solana. We've provided almost 2 billion of volume of swaps, and then we've also provided and facilitated multiple stablecoin pools on Solana. And now we are looking into how we can further help issuers, help retails and neobanks to make your transaction and make your growth of wealth more efficient. We have our USD Star, which is an aggregation of different stable coins. We also have our new regulated, fully genius appliance stablecoin called USD Prime that is backed by both T-bills, so USA Treasury bills, and cash equivalents. So I'm looking forward to learn more with and from the panelists right here. Well, thank you all for those introductions. So let's dive into our first discussion topic. So we'll start at the very beginning with the end user. From the consumer side, what are the most common and effective stablecoin use cases you are seeing in emerging markets today, and what's driving the demand for those use cases? Sheena, maybe we could start off. Yeah, sure. There's a lot of use cases, and I think I'll break down into 3 categories, which is mainly the function of money. Money is the exchange of value, and in this case, we're seeing cross-border B2B and B2C payments through stablecoins, making it way more efficient, making it faster and cheaper. And if you've been to the previous panel, that's a lot of talk about how stablecoin can be a great alternative to cross-border payments. And then there is a unit of account. And this is talking about you holding stablecoin instead of your own original currency, and that's basically hedging against the inflation, like Turkey, Nigeria, and of course, even in Indonesia, or now in Vietnam, we're experiencing the insane amount of inflation. So holding stablecoin basically means that you don't expose yourself against the inflation. And lastly, and also it's where Perena is super interested in, is the storage of value, how to grow your wealth in a more secured and efficient manner. So if you hold a stablecoin as yield-bearing, for example, Noble Dollar, you're getting T-bill. And similarly for Perena, we're always sourcing the best yielding strategy for people that's holding our assets and holding your assets on Perena. So I would say there is a lot of use cases, but mainly being a better way of transaction of value, being a better way of accounting your unit by holding stablecoin instead of your local currency, and of course, by holding stablecoin and grow your wealth through a safe yielding strategy. Ralph, do you have any more thing to add on that? Sure. So in countries like the Philippines, the most effective stablecoin use case is remittance. So for context, the Philippines receives about 40 billion US dollars of remittance per year. The main reason being is that a lot of Filipino workers go to foreign countries, get paid in foreign currency, and they have families in the Philippines, so they have to send back some of that money to the Philippines. That's very big, $40 billion market. And right now, these migrant Filipino workers spend about 5 to 10% for remittance costs. Then some of these transfers take about 5 to 7 days to process. That's very slow, and it's also very expensive. And that's what's driving the demand for remittance as a stablecoin use case. With stablecoins, whether it be a USD-backed stablecoin or what have you, transactions can be processed faster, cheaper, cost-efficient, and with more predictability. You won't have to worry which correspondent bank or settlement bank or intermediary bank the transaction is stuck. I think they more or less covered the kind of key areas. I think something to just add on is really on cross-border. Right now, I think the cross-border scene, we don't need to talk about how big it is. I think everybody knows and understands. I think what would be interesting, especially for emerging markets, is how cross-border can be efficiently brought into light because of all your different merchants, vendors. They're not just sourcing from import-export from a particular area, but a whole jurisdiction or whole region as a whole. So that's something that probably we want to look at how stablecoins can really effectively help them. I would say the other thing that we need to correctly identify is how emerging markets are extremely different from
kind of your developed markets already. We have been looking at stablecoins from a developed market lens, where this is what we think will do best. But are stablecoins actually used to benefit society from a developed market standpoint? I would say yes, but it is marginal. We don't need a stablecoin in a developed market. But actually, in emerging markets, you come to emerging markets as a whole, you do see that for day-to-day transactions, for their livelihood, they actually do need it, and it's something that we probably need to touch on a bit more in detail. Yeah, maybe I will just touch a little bit because I think you guys covered most of it. Maybe for the user's experience. I think for a lot of remittances use cases, especially for emerging market where they want to have a preserve in the value, because their local currency, are very volatile. Today it's worth this much, tomorrow it's worth like half less. So they want to hold on to like a US peg stablecoin. And for a lot of these emerging market, people are unbanked, so they mostly don't have a bank account. They might have like a mobile wallet, so probably a user's experience for users to access stablecoin via a local, trusted, compliant, mobile payments wallet will be the good use case. Well, thank you for all those insights. Now let's turn to the business side of the story. So it's not only consumers, but import-export businesses and B2B platforms are turning to stablecoins as an alternative to traditional banking rails. Why is that happening, and why are the existing banking system not always meeting the needs of these users in emerging markets? Brian, from your product growth perspective, how do you see it? This question came out because of the tariffs recently? Yeah. Okay. Honestly, I think what we need to address first is why there's this demand, and it comes very much from how we see things on the banking side, on TradFi side. Your current settlements, I think Ralph from CoinSPH actually pointed out, there's a delay, there's a huge spread that's involved. That whole settlement process takes a while. Especially in the import-export business, what is critical for vendors, for merchants, is actually the operating cash flow. And I think a lot of SMEs, especially in the emerging markets, they actually do need this cash flow to spin. So why stablecoins is a potential solution to it is because you have your instant settlements, your transaction cost is literally can be scaled down to as low as possible. They're not paying the 5 to 10% spreads that they're actually covering. Your FX, what we talk about, the store of value, I think is very much giving these merchants, vendors certainty as well, rather than it being fluctuating to their kind of day-to-day markets. So definitely stablecoins, at least to me now, is probably the leading solution to actually address all of this. Well, Raf, have you seen any similar in your market as well? Yeah, so I'll just add a bit more to Brian's answer. So I think the main reason why importers, exporters, and B2Bs are shifting to stablecoins from traditional payment rails is because the traditional payment rail solution that we have right now, I would say, is outdated, especially for emerging markets. So for example, traditional payment rails usually go through SWIFT or operate via a pre-funded model. So if you use SWIFT, SWIFT can be unpredictable. It can go through a lot of correspondent banks or intermediary banks, which add up to the processing time and the cost. Then for pre-funding, that's if you don't have a very big working capital as a payments platform, that can tie up your working capital, and it's also costly. Now, the beauty is with stablecoins, you don't need to pre-fund anything. You don't need to really wait on a third party because there's no more middleman when you process a payment via stablecoin. You operate it directly via the blockchain. So it removes a lot of friction when processing payments. Additionally, the main reason why traditional payment rails are not working for emerging markets is because it's very reliant on the dollar. So for example, if you're sending money from an emerging market, say like Nigeria, where they don't really have a lot of dollar liquidity, these banks can't even process payments for you because they want to process the payments via the dollar, then do the conversion onshore in the receiving market. Additionally, if you're sending from an emerging market that's considered as a high-risk country for these banks,
these banks won't even bother servicing you because they can already capture or service most of the flows in developed markets like, say, the US or the Europe, and they won't bother servicing a high-risk country if it only will contribute to about 5 to 10% incremental flows. So I think that's the main reason why stable coins are why a lot of businesses are going for stable coins, because it's unbiased. They don't care if you're operating in a high-risk country, and it removes a lot of friction for the user or the business using it. Well, thank you, Raf. I want to stick with you for the next question as well. So it's clear that the demand is already there, but we haven't quite reached scale yet. So what do you think needs to happen to accelerate this trend and bring stablecoin adoption to more businesses and consumers in emerging markets? I think two things. So in order to incentivize adoption of stablecoins, you need to solve two issues. So one is better on and off ramps, aka distribution. And the second would be in real world adoption, aka more use cases for your stablecoin. So on the on and off ramp side, if you want users to use a stablecoin, it needs to be well distributed. Anyone who wants to use stablecoins should be able to buy it in any venue, whether it be via an exchange, whether it be via an OTC, whether it be via a bank, what have you. So unless your stablecoin is well distributed, it won't get good adoption. So just similar to what happened with Tether and Silk Road, right, where they're very well distributed right now. They're one of the pioneers in terms of the first issuers of stablecoins. They're well distributed, so that's why they're getting very good adoption. At the same time, adding to the distribution part, you can also get access to these stablecoins at very cheap fees, very competitive to, say, US dollar. And that's why it's very well used in a lot of markets. The second thing is on the use case. So if you're a stablecoin, if you want adoption, you want to make sure that your stablecoin isn't merely used as a pass-through currency, meaning they on-ramp via your stablecoin, they off-ramp it right away once it's received by your beneficiary. You want to give your users a reason to hold your stablecoin, whether that be via DeFi venues where they can stake the stablecoin or they can do on-chain savings with your stablecoin. Yeah, I think that's the main reason why or how you can grow stablecoin adoption, aka just make sure it's well distributed and there are more use cases than just using it as a pass-through currency. Okay, thank you, Raf. What about you, AVS? What's your take on that? Yes, I think Raf actually covered a lot on the remittance use cases. For me, maybe I can cover a little bit about use cases for people who are unbanked. So I think unbanked people, they are probably people who work in the factory or in the village. They don't have a bank account, and maybe they have a mobile wallet, but they will never be served by the bank. Like what Raf mentioned, banks actually could serve wider, bigger markets, and why would they actually even serve like a mass market that they don't really make much money out of them? So they will never be able to access to the stock markets or any yield-bearing financial products. So probably stablecoin could be one of the reasons for them to hold on to. Firstly, to preserve the value if they are in emerging markets, and also like a saving account. They can actually earn up to like 5, 10, 20% of what they are holding instead of just idling some cash in their drawer. Yeah, so to have like a better adoptions for these people, I would think that there needs to be a clear regulatory framework, probably like the trusted, local payments wallets like Grab. Everyone's. I mean, I'm stating Grab because we are in APAC, and probably you took a Grab car here, and you know that Grab are licensed in most of the countries in APAC, like the emerging markets, and if Grab could provide a non-crypto native Web2 experience for these people. Because like all the people who are like in the emerging market and with the real use cases, they're not crypto native people. They don't understand what is self-custody. They don't know the difference between all the different kinds of stablecoin, who are the issuer, why there are so many different kind of network, and whether it's safe or not. So they just rely on a trusted platform that they already know.
So we abstract away this security, by an app like Grab, and then just to provide them with an incentive. And I think that would be the way to actually move people into adopting stablecoin. Well, if I may, I want to stay with you for the next question as well, AVS. So we've made some progress, but the reality is that most stablecoin tools are still built for crypto-native users or developed markets. What are the biggest product or infrastructure gaps you see, and what are the tools we should be building right now to serve emerging markets better? Yes, I think it's quite similar to what I mentioned. So I think the Web3 world is a bit more complex to understand. So, during my time when I was in e-commerce, it's not difficult to actually convert offline people to online shopping because the experience is quite easy to understand. But the Web3 world, there's actually a lot of risk involved. In infrastructure-wise, they don't understand which wallet they need to use, like what is a centralized exchange, what is a Web3 self-custody wallet, and what are the seed phrases. So I spoke to a lot of even like savvy investors who are more in the Web2 TradeFi world. They bought like a Bitcoin test, like what is a Bitcoin 10 years ago. But like today, they were not able to actually find the seed phrases because they did not understood how important it is to unlock that digital asset. So I would think that the infrastructure needs to be a lot more seamless. Back in my days when I was doing payments, we do a lot of fiat on-ramps for MetaMask, Trust Wallet, Ledger, exchanges. So we have this particular one thing which helps to convert a lot of Web2 users into Web3. It's called the one-click on-ramp. So it's like 15 seconds. You can pay with like a Google Pay, Apple Pay, to allow you to just on-ramp seamlessly at a small amount of less than $300, so that you don't have to go through a KYC process. That's actually fully compliant and is accepted by the local regulator that up to a certain amount of on-ramp, we don't have to go through a very clunky experience for the end users. So probably at the start, having some incentive. For instance, if I'm like a platform, I have a lot of end users who are non-crypto native, I'll abstract away the custody, the on-ramp experience, and I need to make the fee as cheap as possible because I'm using this to make a remittance abroad. It's supposed to be faster and cheaper. So if the fee that I'm trying to reduce is 3%, and on the on-ramp fee is already like 3%. So there's no way I want to use a stablecoin to make this remittance transaction. So one way I'm thinking about is, let's say if I'm a platform, I will start like a treasury of my company and put it into like one of the products that you guys have, and then earn like a 5 to 10% a year, and use this additional use to incentivize as a marketing fee to abstract away the on-ramp fee to make it almost like a free for the end user. So it incentivizes for them to on-ramp. Because like back in the day when all these platforms, when they are throwing a lot of rewards, incentive, there's actually a very high conversion rate of Web2 people into Web, like offline to online, but Web2 to Web3. Well, thank you. Following on what AVS just shared, Sheena, from your growth point of view, what do you see it? First of all, AVS, I fully on board your idea. If you want to hold a treasury and get extra yield, we should talk, because Perena is offering that. And second, I hear all the pain points that you talked about. I think by the end of the day, stablecoins are a better alternative of what we are using in terms of money. And stablecoin, in my opinion, is the better money. And to piggyback on your idea of abstraction, we basically want users to use stablecoins without knowing that they are stablecoins. You guys, and even for myself, we don't need to know that we're using USDT or USDC or Perena's USD Prime or is it USDN. They should all be unified with a single layer of liquidity where we plug into neobanks, we plug in with on and off ramp, and they solve the issue with us together on how exactly we'll make the money flow. And on the front end, users should just know that by one click, I'm getting USD dollar equivalent or peso equivalent or Vietnamese dong equivalent, and that's it, right? That's what we want to see people using on the front end. And on the back end,
what we as infrastructures of fintech empowered by stablecoins is that we figure out how to make check-ins account for users, which is very, very liquid and fully backed by fiat, and you're able to deposit, and then you're able to take out anytime as and when you want. That's your check-ins account. And then there's your savings account. And how are you going to get extra yield? We, under the hood, can get into safe DeFi strategies, or we can buy T-bills, or we can do hedge funding or trading fee strategies. That's very, very complicated. We leave it to our team to handle it. But all as user you need to know is that we give you extra 5 to 10% yield annually if you were to park your money with us. And that will mimic, if not replace, the not working banking system in the emerging markets. So like what I believe we all know that the developing market is facing a lot of financial issues, and the developed market, which are the issuers of stablecoins, might not know a lot about the regional issues. I think it's our mission to understand what's actually happening in the region and learn the pain points and try to solve the pain points together. So TLDR, in conclusion, abstract away the use of stablecoin. You don't even need to know that stablecoin under the hood, and it's our role as stablecoin issuers, as exchanges, or as fintech services that will figure out how to bring checkings account and how to bring savings account to you without actually needing to go to a broken bank. Well, thank you, Sheena. What about you, Brian? What's your take on that? I think Sheena covered it very well. Something that we have strived, even in our own team, is this concept of invisible tech. So that's the abstraction that you guys have been talking about. Eventually, the future that I actually envision is I'm able to use, say, a Venmo. I'm just transacting from P2P. I'm going to send AVSR 5 USD. I'm going to send Sheena 5 USD. I'm going to send Ralph 5 USD, for example. I don't even need to have that, your wallet address, which network I'm going to send into. This should be on the back end of how things are done. Eventually, your user ID, your identity is tagged to just a single wallet. It's the same as how databases function. So technically, with stablecoins, you're just cutting down all the inefficiencies and intermediaries that's in between. Eventually, that's kind of the future I want to see. Something else that I would like to also just touch a bit more upon is how can kind of regulatory framework as well as the government kind of support these initiatives. Because what we have talked about is user experience. But on the other flip side of it is, can actually governments or frameworks come in place with the merchant adoption side of things? There is also a reason why users don't use, because merchants might not be providing this service. However, it's a chicken egg problem. If they don't see demand, they won't actually supply. So how can we as an industry, especially at this point where I would say US has taken a lead with all their different laws, policies that's being placed, how can we take it as a step further on a global scale, not just in developed market scale, but emerging markets? I would say that they stand to benefit the most from all these different cost-saving kind of benefits from this. Well, appreciate that, Brian. So building on your last point, I'd like to keep this question with you. So in your view, what does the next phase of stablecoin adoption in the emerging markets actually look like? I would say it's going to be very similar to kind of mobile payment or mobile bank accounts that we have. Ideally, what I'm going to see is, hey, I'm able to do payroll, remittance, cross-border, all within a single application itself. And I don't know I'm actually using stablecoins to transact. I think that's where the beauty of it lies. Eventually, what I believe we'll start seeing in the future is how stablecoins will be just managed as digital money. So it won't be anything too different from what we are used to, at least with how we use banking applications. Am I going to apply for a mortgage loan on my mobile application, my bank application itself? Can I actually pay for coffee, or is there then credit or risk stuff that then come on into play? That's how I potentially see the market emerging. Following on what Brian just shared, Sheena, do you agree with that, or do you see it differently? Fully agree, 100%, fully support. I do think that regulation clarity is very important, and I think it's a huge booster that the Genius Act for stablecoin has been launched
and we're all very excited. And with that, we also see multiple different stablecoins popping up because now you can issue your own Genius compliant stablecoins. I just want to piggyback on the idea on regulation clarity, and I think I had a really good conversation with backstage with all our panelists about how are we navigating through the space, and I know that different regulations are being imposed in different regions. I think it is our role and also it's our challenge to figure out what exactly these compliance are. How do we navigate through it so that we could distribute to all the different countries and our partners in different countries? Because the problem with the current financial structure in terms of payment and in terms of accessibility of money is because there are regulation differences. And we don't want that to be the same bottleneck for stablecoins. Then it defeats the purpose of us even trying to develop stablecoin and solve the issue. Sheena, so let's talk about challenges. So we often talked about the obvious challenges like regulation, user experience, on-ramp, off-ramps, but what's the challenge in emerging markets that you think is underestimated or often overlooked in these conversations? That's a great question. And honestly, I can't be the expert of talking about emerging market because I take my Singapore citizenship for granted. We have one of the best fintech infrastructure or just financial infrastructure. So me living in Singapore, it's like, okay, I talk about emerging market, like I'm talking bullshit and crap. But I learned a lot from this conference and conviction that, emerging market, you have your specific needs. For example, in Africa, what I realized when I was talking with Kotani Pay founder is that people in Africa actually holds more stablecoin than they're holding their own African equivalent cash. And the government on the other side, they are holding so much debt that the banking system have to prioritize the government's need when it comes to cross-border payments. So businesses or retail or consumers, they can't access dollars to banks as efficiently as they want to, and that's why they are using stablecoins. And similarly, I think when it comes to Southeast Asia, there will be specific problems in the region that we as stablecoin issuers or stablecoin infrastructure were not really aware of. And I think having the complacency saying that, we are the one who's holding the money, we give you the money, if you don't want it and will not come, is the wrong concept. What we need to know and we should be more targeted and focused on is to come here to talk to the real consumers and the real payment companies to figure out what exactly is your pain point while using stablecoins and how can we solve that together so that you can use my stablecoin, at the same time, I can solve your pain point. And I think that's still a missing gap in the current stablecoin landscape. What about you, Raf? What would you add as an overlooked challenge? I think for emerging markets, the most overlooked challenge is the trust in local issuers. So for example, if you're an issuer of USD, which is a very big currency, sure, you can easily get the trust, but if you're issuing a stable coin for a local currency like the PHP or non-USD stable coins, it doesn't work the same way. So that's where it's important to make sure that your stable coins, you have to prove that it's fully reserved, fully regulated, it's redeemable on demand, it won't depeg. And that's where education and transparency becomes very vital. It's not only something good to have, it's essential. Because you want to make sure that everyone who's using your stablecoin feel comfortable and safe that, okay, I will be able to get the exact amount of fiat for this stablecoin if I have to. That's why what we're doing with PHPC, we're making sure that it's fully licensed and regulated. We have proof of reserves, it's fully audited. And we're doing that because without the trust layer, without earning our users' trust, even the best tech won't get used, no matter what stablecoin you have. Well, thank you, Raf, for the answer. AVS, let's turn to you with a slightly different question. So every financial system has its risks, and stablecoins are no exception. What are the ones that worry you most in emerging markets, whether for users or it could be for businesses?
Yeah, so I think for the real use cases in emerging market, I'm always thinking about the Web 2 users more than the Web 3 people because they are less, knowledgeable in this space. And there's actually a lot of stablecoins, a lot of network, different issuer, and different ways of, generating yield in different stablecoins. There's lending, borrowing, liquid staking. Users are actually unable to tell what's the difference between each of them and the risk involved. For instance, they might not know that putting their money in this lending pool, if tomorrow that lending pool actually disappear, the money will disappear at the same time. So I think the risk involved are a few things, right? First of all, the risk, they don't know what they are getting themselves into. And then secondly, there's also a lot of fraud in this space because it's easy for you to get someone to make the payments to you in stablecoins without any interventions of like a bank's compliance or security check in between. For instance, if you have a bank account and they see like some suspicious transactions, they will actually block it. But in the crypto space, actually, there's not really such a function. If you want to send your crypto across to another person, most likely is you can never get it back. So I think coming back to the user's experience, I would think that a trusted licensed platform for the Web2 users should actually abstract away this risk. Only introduce like institutional grade products that has gone through like a tier 1 auditors, make sure that they also have like a one-to-one reserve pegged to this stable coin. Just to assure that there's transparency, and in any case, if something happens, there's insurance coverage or there's actually payout from the wallet or platform in itself. So risk involved is still there, and I think the gap is still quite wide at the moment. But I think in times to come, if we keep focusing on serving the problems for the Web2 users and like addressing these risks involved, I think we can actually like close the gap to get all these Web2 users to have trust and be assured that this is like actually almost as safe as having like a bank's financial services. All right. Well, I think that's all the time that we have today. Thank you, our great panelists. Thank you, the audience, for being with us. And special thanks for 98 team for bringing us together on stage. Enjoy the rest of Conviction 2025. Have a wonderful day ahead. Thank you. Thank you, our speaker. Thank you, our moderator. And please remain to the stage to take a photo together. Thank you. Kính thưa quý vị, trong dòng chảy của kỷ nguyên số thì tài sản có giá trị nhất đã không còn là những thứ hữu hình, mà nó là trí tuệ, là sức sáng tạo.
and AI are two of the most fundamental shifts in how our society will evolve. One is intelligence and one is money. And there's certainly going to be an overlap, but they're two very distinct, types of technologies. And I think one way we bucketed it in, and I'll sort of segue this into your point, Don. One is AI enabling things within crypto, and the other is crypto enabling things within AI. So the first bucket is probably a lot easier to see. So you might have a lot of use cases where crypto teams today already use a combination of AI code co-pilots, or using AI for smart contract auditing or screening before deploying their capital in there. And I think the emerging technologies intersection is this other bucket where you have a certain use cases within AI that as you try to scale this in a decentralized way, it becomes pretty much impossible to do so without a blockchain substrate. So one view that we have at CMT is AI inference, which is basically when you call the model is basically going to become the dominant form of web traffic. And if you can look at a lot of these large providers like OpenAI and Anthropic, you oftentimes will end up with all the perils of centralization, such as them being able to get your data, it being very costly once they stop subsidizing some of the costs. So one company that we backed recently was a company called 42. Essentially, what they do is very specialized, lightweight LLMs that are fine-tuned for a certain use case. Let's say, smart contract coding within Solidity or Rust. You might, be able to run these very light basically very easy to run on let's a small computer such as the Mac Mini, and that means you basically are able to scale this up, and then run it without having to rely on very expensive input costs. So, and this is all only possible because you have a token that is able to coordinate a very complicated and complex network. Okay, so one of the ideas I heard earlier today, I think this is coming from Ben, is that Web3 takes decentralization as like a major value, but sometimes forgets consumer applications. So it's totally focused on that, focused on decentralization over actual useful applications. Nathan, you're shaking your head right now. Is this something that you think about when you're building and incubating your own teams? Yeah, so basically this is more of a personal view. I think that like decentralization sometimes is a very, let me say like a buzzword in crypto in general. A lot of teams, a lot of communities, a lot of people love to hear the word decentralization, but mathematically it is something that like, even though if you look into different political systems throughout history, that like sometimes being way too decentralized is not like something ultimate. Maybe you should consider kind of like a fine line between being centralized and being able to decentralize. So essentially over here is that sometimes I think that like founders and decision makers have to be a little bit centralized in terms of their decision making, in terms of making sure that like their decision is done in a timing manner. And also decentralization sometimes is great because like as you see in crypto, we have like a lot of DAOs, decentralized autonomous organizations that are just like leading the way to grow the community, and every decision is go through all of them. If we can somehow create a system where these two combined, I think that like it is inevitable, and the project itself is unstoppable. Okay, so I want to ask all of you this question about regulation, but I'll start off with Ben. Since the beginning of the year, there was this perception that the US was going to be more friendly towards crypto companies. And I actually had the idea that one reason we saw so much growth in Asia in the last few years was that the US might have been over-regulated. Can you share your opinions on regulation and its impact on your investing? Okay. So, yeah, I think if the US says, hey, we're crypto friendly, it's going to attract a lot of investors, a lot of builders, just because the market's so massive. And if it's clearly defined, then great. But then, there's a new president every 4 years. Who knows what's going to happen?
That said, when I think about regulations, I think what's really exciting here in Vietnam, the National Assembly announced kind of the international finance centers of Da Nang and Ho Chi Minh, and they just beginning this month laid out some concrete plans and with dates set that include digital assets. That includes fintech and green finance and a few other things, but the idea that this is a high priority for Vietnam's government. They want to set up tax incentives for investors, clarity, an entire legal framework to put in place so that things are operational in 2026. In 2026, we might see a local bank running a digital asset exchange, right? So this idea that Vietnam wants to build something that's a unique value proposition and potentially a unique value proposition in digital assets globally, and putting some real resources, land, money behind it, that's really exciting. So I'm not going to predict the future, but this momentum that the Vietnamese government has had with regulations is really promising for this industry. And I guess from a investment standpoint, yeah, we're typically we're VCs, so the VC regulations here aren't clearly defined, and so we have workarounds around that. But I look forward to being able to invest much more locally as these things get defined. Nathan, how are you thinking about regulation? I would say that so recently the U.S. just dropped the Genesis Act and the Clarity Act. I think that it is somehow creating a pathway for all other countries. Let's say U.S. is the leader in the political manner over here. I think it is extremely good for the industry itself. Because we have been living too long in an industry where a lot of frauds happening, a lot of scams. You see that when they talk about Web3 and crypto in general, the mind share and also the idea that they are thinking right now is generally shifted based on these regulations. And I think that creates a pathway for, as I said, I agree with Mr. Ben over here, is that we can be ultimately operational in the next few years where there will no longer be, misconceptions about what is being able to do and what's not being able to do. Also on the investment side, I think that when the U.S. is not the leader of here. We started to see EU and Japan already drop as a legal standpoint before, but having the U.S. as the leader and create a pathway, I think it's amazing, and I can look forward to to see our portfolio companies and our projects that are coming out further from these laws. Daryl, you had some thoughts on the Singapore regulatory regime? So I think in Singapore, they've taken an approach where it's a little more experimental. Let's try things out until they don't. I think that's why you've seen the recent change in MAS policy in I think June of this year, where essentially they just there was this sandbox program that everyone kind of went through for the past 2 to 3 years, and they just scaled that back 100%. So it wasn't even operating without a license. It was no operations. You can't even operate out of the country, even though you're not serving the Singapore jurisdiction itself, right? So that was kind of what they scaled back on. But I think it's probably what they're realizing that at the end of the day, that's not something they want to do, right? So I think in our opinion itself is that from at least from an investment standpoint, is if you're in any jurisdiction, right? The way I see it is that as long as you are compliant yourself, you self-regulate. That's kind of the way to go, because a lot of the regulators out there, they're also learning, right? So they're probably walking the same pace as you and trying to figure out what's the best policy moving forward. So I think from an investment standpoint, even though regulations do help us in terms of doubling down, it doesn't really change our thesis, because at the end of the day,
when we make an investment, we look at, are you guys already self-regulating? For example, that's like a Malaysian stablecoin issuer they're looking at, even though the Malaysian Securities Commission doesn't have, a digital asset policy for stablecoins, they've already kind of like regulated themselves in terms of like, holding, publishing monthly attestation, auditing their books, and of course, ensuring that there's like KYC, KYT involved within, the transactions that they have. So that's something that is what kind of like we advise projects to do as well, is even though regulators, there's no regulation or policy that's in place, what you should do at least for your, I would say, sanctity, right? And the category of the business is to just start, applying those regulations on, or within your processes already. Doug, your fund is doing deals all over in the U.S., Singapore, Vietnam. Give us a global view of how regulation impacts your investment decision making. Yeah, maybe I'll give the perspective, as how we think as a US-based investor. So broadly, we can do both equity and also tokens. And I think let's visit the first bucket first, which is equity. Obviously in the US, with as Nathan mentioned, there's some of these new developments around regulations that are forming. A big one also that I think we're pretty excited about is this market clarity bill, which would come likely later this year, and that will basically give some insight into how these tokens should be treated. So are you allowed to do things such as fee sharing to token holders and other things which basically have been otherwise a really murky area. So I think if we have to break down across all the different regions, the US still has the best exit pathways for anything in the equity bucket, right? So you've got a lot of M&A happening. You've got Stripe, for example, acquiring a lot of US-based companies. Circle's IPO recently has also shown that there's a huge appetite for a lot of these investors to actually pile into the US stock market. And I think maybe the next couple of months you'll see this digital asset treasury trend also start to really blow up with a lot of institutional capital coming in. Following up on some of those market clarity issues, that sort of re-rates maybe the token bucket. And let's say if you're a builder based in Vietnam and you're launching a token, that actually makes it much easier for a US investor once they get some clarity around how some of these tokens can be treated. And that I think gives a lot of interesting ways in which you can structure your company in a way that's more on-chain. So there's actually a portfolio company of ours called Superstate, and essentially what they're doing is allowing you to launch your equity natively on-chain while keeping a sort of window open for eventually IPOing in the US or elsewhere. And I think you'll start to see experiments around this once the regulations opens up. So we're pretty excited about that. Okay, last question. We're in an event full of builders, and I'm sure many of them will come up to you guys to ask you about raising money. So let's try to make it easier for everyone. What are some red flags that they should be aware of when they're pitching you? Daryl, what's a red flag? Don't lie. Like, you have no idea how many people lie, and the numbers itself. We'll know if you say that or you claim that certain VCs have invested in you, or that you receive like TVL from certain liquidity providers. Yeah, just so you know, we pretty much know everyone in the block, or someone who knows someone, right? So I think yeah, just don't lie, because people will find out. Okay, don't lie to Daryl. He will find out, and he will blacklist you. Ben? I guess I won't talk about red flags, but I think it's just like all of you are building something that's very, very different. Investors are looking for something very different from each other. For me, I invest in equity. I want a token warrant if you're going to print money, but I look for equity. I want to be very early. I'm looking for builders who are building on Web3 that maybe it's not obvious the problem they're trying to solve. Or maybe it is, but it's a massive market and no one's really figured it out. Or it's a future massive problem.
And so I like non-obvious problems, and the people are trying to solve it. And what they're trying to solve, people want to pay for without that token incentive. The incentive comes later to accelerate that need or awareness of that solution. And so one of the big opportunities I like to say is that, here in Vietnam, being able to build something that is permissionless, that is high ownership, that is distributed, decentralized, but serving consumers and small businesses in developing markets. I think there's a big distinction between the needs of customers in developing markets and developed markets. So I think here, this is where the builders might have an edge for developing markets. Okay, I'll let Nathan have the last word here. What should founders not do? So I think I pretty much agree and follow on Daryl's point. So basically, as we are actually building into the space for quite a bit of time, we started to develop a sense that is very underestimated, that the ability to detect something is not right, something is fishy. We can always do that, and we know that pretty well. So I think that being true to yourself, true to what you're building, I think that is much more important. Even though your tractions initially is not good, everything can be built up over time. And actually, those things are the key features that we look into every founders. If they have the ability to stay true and stay authentic, which is very rare if you see that in the Web3 space right now. I think that should be a really huge advantage for you moving forward. Okay, I think that's it. We're out of time, but thanks to all four of you for spending time with us and sharing your learnings. Thank you very much for your insights, and please remain a bit for a photo. Once again, thank you very much for your useful information as well as advice to our builders. Much appreciated. Thank you. Thưa quý vị, như vậy là phiên tọa đàm vừa rồi cũng đã khép lại phiên buổi sáng của Conviction 2025. Và trước khi chúng ta cùng đến với chặng cuối cùng của Conviction, thì ngay sau đây chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghỉ trưa. Và với những quý vị đang tham dự trực tiếp trong khán phòng của chúng ta, thì quý vị có thể di chuyển đến khu vực ăn trưa theo sự hướng dẫn của ban tổ chức. Và chúng tôi xin được hẹn gặp lại quý vị vào lúc 1 giờ 30 phút cũng tại khán phòng này. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ladies and gentlemen, that was it for the morning session of Conviction 2025. And before we move on to the afternoon session, we would like to invite you to take a lunch break before we dive into the topic of scaling infrastructure and ecosystems. And we will reconvene at 1:30 p.m. with more exciting panel discussions and keynotes. Thank you and see you.
trọng kính mời sẽ cùng quay trở lại khán phòng và ổn định vị trí cũng như chuyển điện thoại của mình sang chế độ Zoom hoặc chế độ im lặng. Trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Ladies and gentlemen, the afternoon session of the second day of Conviction 2025 will be starting very shortly. We would like to invite you all to please return to the ballroom and be seated. Thank you.
lại với sân khấu Innovation Stage để chúng ta cùng đến với chặng cuối cùng của Conviction 2025. Ladies and gentlemen, welcome back to the Innovation Stage as we continue our journey of Conviction 2025. Và thưa quý vị, buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chủ đề chất xúc tác cho làn sóng ứng dụng Web 3 mới. This afternoon, we will explore the theme, a catalyst for the new wave of Web3 adoption. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần trình bày đầu tiên, phá vỡ thế độc quyền dữ liệu kéo dài 20 năm. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với diễn giả, ông Kenneth Sheikh, Project Lead, Mocha Network. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming on stage the speaker who will open this afternoon session, Mr. Kenneth Sheikh, Project Lead at Mocha Network, with his topic, Destruction of the 20-year Monopoly on Data. Mr. Kenneth, the stage is yours. Okay. Well, it's the first time seeing such a massive face on the board. So first I want to do a big shout out to the Coin98 team and very well prepared, well organized conference here. And thanks for having me here. Today, what I'm going to talk about is going to be 10 times more boring than what the next panel will be talking about. It's about digital identity. And digital identity is such a very important topic, especially with tokenization, more people coming on chain, and also more assets coming on chain. The data economy has been monopolized by a lot of the big tech companies such as Google, Meta, and so on, and basically monetizing your data without actually giving you any benefits. We recently have signed with a massive partner based in Turkey, and they have been telling us we have been sending users for free to all these like Google Play Store, iOS App Store, and basically they are not able to monetize anything and get any benefits out of it. So it's not just the users, but also like how businesses are being extracted in terms of the value of the users going to the other platforms. What we're building here is we believe an open identity layer is going to be way larger than how Google, Meta are building their business right now. And they start to feel the threats already by adopting blockchain technologies such as zero-knowledge proof. I will share a little bit more later. And open identity layer, what that means is any kinds of identity protocols and projects can build on this layer, and you can own all those data in a unified way. And what that means is, like, originally your data on Uber or Grab, you cannot actually use that or share it with Airbnb or Foodpanda or any kinds of apps. And there are three major issues, right? So the first one is an open ecosystem versus a closed system. A closed ecosystem, basically, the data is not interoperable. You cannot bring your data from app A to app B, right? Google would basically tell you it's for data privacy reasons. They are not allowed to share their data across apps. But guess what? Like, they are the only party that has access to all the data. An open ecosystem can allow all these kinds of apps to build on top of this layer and able to unify all these data to yourself, and you can monetize it. You can actually maximize your access, your rewards, your benefits across the entire ecosystem. Second is data interoperability. Like, you see a lot of information fragmentation now. A lot of the data are actually residing in different apps or different systems. What if, like, for example, one experience I had in South Korea recently, I went to a hotel, I went to check in, it asked me to basically verify if I'm a Cathay Pacific Gold member or above. And I asked, so how do I verify? And they said, like, can you log in into the Cathay Pacific app in front of me and show me that you're a Gold member? It's a highly inefficient way and overexposing data and really unverifiable. So we're able to solve that problem. So we talk about Apple, Google, Meta. They're generating massive amount of revenue on a day-to-day basis. And it's all about selling data. Like, they would say that it's an advertising business,
but technically it's an identity business. A lot of the other businesses you would think is a loyalty business, is a travel business, is a whatever business it is, but technically they're identity businesses. You see, like with Google and Apple announcing adopting blockchain technology, zero-knowledge proof for age verification in the wallet, you can totally see they can feel the threat and they're countering the threat right now. So we talk about the examples. LinkedIn is also an identity business. You saw them just announcing LinkedIn basically start monetizing their identity data externally. Basically what that means is third party can verify LinkedIn profiles, right? And also a lot of fake profiles on LinkedIn as well. How do you actually verify your education history, your career history? And you would think Starbucks, Marriott Bonvoy, Nike, these are retail businesses, right? But technically, they are also identity businesses. And why? If you look at the Starbucks financial statements, you would know how much money they're making from the Starbucks credit, right? Like the money that you deposit, having the credit and the balance, basically all those are generating revenue. And if you don't spend them, they're basically generating yield from it, right? If you think about it, it's pretty similar to stablecoin in some ways. But then what's more important is all these businesses are also identity businesses. To capture your data, what kind of coffee you order, how frequent you order, which store. If you log into Marriott Bonvoy, the domain name is not loyalty.bonvoy.com, it's identity.bonvoy.com. You will start to see a lot of more of these businesses actually emerging, actually disguised as a retail business and travel business, but technically they're selling data. You see also in the Web3 space, WorldCoin, Persona, being valued at a few $1 billion and really focusing on AI. My point is, with all these verticals, including Plaid.com, valued at $6 billion, verifying your banking data, verifying your credit card data, only within one single vertical. What if there is a layer that can allow you to own all these data across all these platforms, all within your single ownership, your privacy preserved ownership, encrypted with only your private key. No one can take it away from you once you own it. When someone wants to verify that, you would generate a proof and allow any kind of companies to verify that. If you want to verify my data, fine, this is how much I would charge for verifying my data. You decide how much you want. You decide how much you want to maximize in terms of all these rewards. And the interesting part is, once you have this unification layer, all these data are interoperable. And what that means is, you can take your Uber data and go to Starbucks and verify it. What if Starbucks want to verify your Uber rating is over 4.5, right? Or maybe Bonvoy wants to verify your airline status so that they can match the status. You already see that Bonvoy already matching status with airline, but it's not a very scalable way. With our product, with Mocha network infrastructure, you can actually do that. And the most interesting part is we would foresee a lot of the emerging identity protocols being built with our end-to-end identity infrastructure. With the Mocha chain, with the AirKit SDK, basically you have all the tools you need to become another loyalty, to become another travel business, to become another point system, to become another banking verification system. What you only need is to build an ecosystem there, and you already have that. So there's a very traditional data model here. You see data broker. Data broker technically is Google. The example that I shared with you, all the data are being residing in all the different apps. The only company that has the whole view of and access to all the data is basically Google. They use data privacy as a reason to not share data across apps. And they are the only party that have access to all the data. The only choice as a business is that you need to pay them in order to access those data and reach those customers. I'm not going to spend too much time on this in terms of the issues, but like the long story short of this is what we're doing is we're going to remove the data broker and allow the user to directly own the data and interact and verify
all these data across as many apps as possible. So with Mocha Chain and AirKit, basically we're solving 5 problems. With the self-sovereign identities, you own your data, you can basically verify them anywhere with zero knowledge proof. With AirKit, the apps and the partner basically integrating with AirKit, you're able to verify and issue any kinds of data so that once you integrate with the AirKit, all the data and users are interoperable. A lot of the chains that we talk about, we keep talking about chain as an ecosystem, but if you think about it, there's never true interoperability within a chain. The projects don't really work together. If they work together, it's only at a very shallow form. And that shallow form is probably as an example of exchanging whitelists or airdropping or the same KOLs talking about the same project. But what is truly going to bring synergy and network effect in the whole space is through identity data. If all these partners and apps can cross-verify each other, cross-funneling users over, you're able to verify their historical data within the other app in the same ecosystem, like the whole user cross-pollination would be very powerful. So I'll just fast forward like to the end game here. So what Mocha Chain here is actually solving is to allow user to own their data, generate the zero knowledge proof, present that proof to any apps, right? And you can also onboard any kinds of web data, and that's very powerful, right? And why is it powerful? Because you would be guessing, for instance, if you want to get your bank account balance data, we need to work with the bank. Or we want to get like whatever travel status data, we need to work with Marriott or Cathay or whatever airline it is. But with our technology, you are able to basically not relying on any kinds of centralized entity, and you can onboard any kinds of data you see on the screen. So it can be your bank account balance, it can be your credit card data, it can be your travel status, it can be your healthcare records or anything. So here's a quick demo in terms of like how it works. We built a very easy to use dashboard for data issuers and data verifiers to define the data that they want to attest to the identity, make it very easy for verifiers to set the logic, right, what they want to verify. So some example is, for example, as a data issuer, what you want to issue is the date of birth of the user. So what you can do is define the field and the attribute of the data that is date of birth. The verifier can use the dashboard to basically define a program and saying that I want to only verify if the user is over 18 or not. And in this example, in the normal circumstances, we are oversharing our data, such as date of birth. If the only purpose is to verify if the user is over 18 or not, I don't really need to know the date of birth. But with our platform, you're able to define that logic in a way that you're not exposing your date of birth data, but you're able to verify that you are over 18 or not. So going forward, you don't need to overshare data. And what's more important than that is basically you can unify all these data and verify by basically maximizing your access and rewards here. So I'm pretty sure most of the people here has done KYC probably more than 10 times. And your KYC could have been reused and only share selectively with certain parties. So you see here as well, like once you onboard and visit an app asks you to verify your data, this is the user experience. You basically click a few buttons, and then you can have the ownership and the control over what you want to share with that platform. And also the verifier, which is the platform, can also verify your data without getting access. All the history in terms of who is querying your data, what data is being stored, not the context of the data, but all that transaction history is being recorded on-chain. Here we have integrated with a few examples. So on your left here is basically integrated with the largest telecom in South Korea. It's the second largest company in Korea called SK Telecom. And basically you get close to 30 million KYC users in this app. Mocha's AirKit product is integrated there where you can actually onboard onto a smart account, onboard onto identity,
own your data that is being issued by SK. And what's more powerful is in the middle, one football can basically, because they're using AirKit, they can basically cross-verify the app on the SK side, right? So in a way that like basically one football can be like, hey, like come and verify your SK users. You have spent more than $10,000. I'm going to give you a Champions League free ticket, lucky draw. And that normally cannot be done unless all these companies are integrating with one another, which is almost impossible to do in Web 2. And also on the right here, you see like basically like the KYC process is one of our partners that basically you can generate your KYC data on the device without exposing to any centralized entity. And everything stay on your device, but then that data can be verifiable across all these apps without exposing your raw data. So feel free to join us and learn more about what we're doing. We do truly believe digital identity is going to be really, really instrumental to drive adoption in the space. I actually just came out of a meeting with the Vietnamese government on NDA chain. So the Vietnamese government just announced a couple weeks or 3 weeks ago that they're launching the NDA chain. And NDA chain is actually acting as the identity chain where you can actually own your data and also authenticate and verify across Vietnam companies. So just imagine, like government, we're not only talking to the Vietnamese regulators, but also regulators in the UAE, regulators in basically many different countries. And the adoption of identity will start from here. Thank you. Thank you, Mr. Kenneth, for your valuable sharing. We really appreciate your perspectives. And now, ladies and gentlemen, của chúng ta sẽ được điều phối bởi This panel will moderated by Jack Vĩ, Community Administrator IV. Please welcome them to the stage. Xin hội trường cho một tràng vỗ tay để chào đón các diễn giả. Xin chào tất cả các anh chị em đã đến với cái buổi panel talk ngày hôm nay, và thật sự rất là vinh hạnh khi mà em được ngồi đây để có thể chúng ta cùng chia sẻ với nhau cấu trúc của thị trường trong thời gian vừa qua nó như thế nào, rồi cũng như là trên phương diện xây dựng cộng đồng rất là nhiều năm, có những cái kênh kiến thức, có những cái cộng đồng liên quan về giao dịch và có những cái dự đoán của các anh từ trước đến nay, thì em nghĩ là đây sẽ là một cái buổi cực kỳ giá trị, không chỉ dành cho các builder mà còn dành cho tất cả những cái nhà đầu tư mới, những cái bạn trẻ khi mà muốn vào trong thị trường crypto thì chúng ta sẽ biết bắt đầu từ đâu. Nhưng mà trước hết thì chắc là em xin phép mời từng anh ở đây có thể giới thiệu một ít về bản thân cho tất cả mọi người ở đây được không ạ? Dạ, chắc là xin phép mời sếp Đông trước. Xin chào mọi người, mình giới thiệu mình là Đông Phạm, đến từ cộng đồng Sài Gòn Tradecoin. Hello cả nhà, mình là Hưởng ha. Mình thì đóng hai vai, mình có bên nền tảng GPI Research thì chuyên research cho thị trường đầu tư, cung cấp kiến thức, thông tin và kể cả công cụ để giao dịch.
và một cái vai nữa là về đào tạo lập trình blockchain là BBI. Xin chào cả nhà. Xin chào các bạn, mình là Cường Trần. Mình là co-founder của quỹ K300 Venture, là quỹ đầu tư các dự án về blockchain và AI. Và mình cũng là co-founder của TCVN, một cộng đồng đã hoạt động trong lĩnh vực blockchain được 10 năm. Cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều. Chắc là trước khi mình bắt đầu cái buổi này thì xin mọi người cho mình một tràng vỗ tay lớn hơn nữa được không ạ? Ở đây thì có ai, bao nhiêu bạn trong đây là còn là các bạn sinh viên? Có phần lớn hết. Rồi chắc là sinh viên vào đây là để tìm cơ hội nghề nghiệp. Còn ở đây bao nhiêu anh chị em là nhà đầu tư ạ? Phần lớn là nhà đầu tư. Thôi thì để có gì em sẽ tìm cái câu hỏi nó khớp hơn một xíu. Dạ, chắc là bắt đầu vào cái phần đầu tiên đi. Thì cái câu hỏi của ngày hôm nay đó sẽ là các anh cũng thấy là từ cái thời mà các anh bắt đầu làm những cái cộng đồng hoặc là bắt đầu làm những cái brand ở trong thị trường crypto á, thì người ta vẫn còn rất là nghi ngờ mình rất là nhiều. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì mọi thứ nó đã mainstream hơn rồi. Chính phủ Mỹ cũng có tham gia và ngay cả Việt Nam cũng bắt đầu có những cái pháp lý liên quan đến thị trường này. Thế thì cái điều em thắc mắc nhất ở đây đó chính là đối với các bạn trẻ mà đang bắt đầu vào trong thị trường Web3, blockchain ở thời điểm hiện tại, thì cái cơ hội nó là gì và vì sao các bạn nên tham gia vào trong đây? Dạ, chắc là em xin phép mời sếp Hưởng hoặc là sếp Cường đi. Đối với mình thì cơ hội của các bạn trẻ bây giờ nó thứ nhất là nó rõ ràng hơn so với mình cách đây khoảng 10 năm. Mình vào thị trường thì lúc đấy cái niềm tin vào thị trường này nó còn mông lung và bọn mình phải tự học tất cả những kiến thức ở nước ngoài, và tụi mình tự xây dựng cho ở Việt Nam một cái cộng đồng đầu tiên về blockchain. Và thời điểm đấy thì nó cực kỳ là khó khăn. Đến những người thân trong gia đình mình cũng luôn luôn là họ ngăn cản mình, tại vì mọi người đang không tin tưởng vào cái lĩnh vực này vì nó rất ít thông tin. Còn bây giờ thì đối với các bạn trẻ thì cơ hội của các bạn là các bạn đang được tiếp xúc rất nhiều những cái thông tin, và các bạn đã có những công cụ hỗ trợ AI rất là tốt để các bạn có thể tìm hiểu thị trường này. Ngoài ra thì ở Việt Nam mình đang có rất nhiều các công ty, các cộng đồng và những KOL họ có nền tảng kiến thức và họ đang chia sẻ các nền tảng kiến thức ở trên các kênh mạng xã hội, và các bạn có thể tiếp thu các kiến thức này cực kỳ nhanh so với tụi mình ngày xưa phải tự đi tìm hiểu. Thì đây là cũng sẽ là một cái cơ hội mở ra cơ hội nghề nghiệp cho các bạn. Tại vì là đối với lĩnh vực blockchain này thì hiện tại nó đang cần rất nhiều nhân lực. Các bạn là những bạn trẻ, các bạn vừa mới tốt nghiệp, các bạn vừa mới tìm hiểu về lĩnh vực blockchain, thì đây là một cái cơ hội rất lớn của các bạn so với những người đi trước. Những người đi trước phải nỗ lực rất nhiều, thì hiện tại những người đi trước như tụi mình đang là những người mà truyền lửa cho các bạn, đang là những người mentor cho các bạn để các bạn có thể là đi trên cái con đường mà mình nói là blockchain, những con đường mà có thể là sự nghiệp các bạn đi theo nó bằng phẳng hơn. Thì ở góc độ của Hưởng thì Hưởng chia sẻ ở đây thì chứ Hưởng nghĩ là nó có hai cơ hội rất là rõ ràng. Một cơ hội về nghề nghiệp thì đa phần các bạn sẽ nhìn nhận vào cái cơ hội ở thị trường này là thiên về đầu tư là chính. Tại mọi người nhìn vào cái thị trường này nó thiên về tài chính á, cho nên là mọi người sẽ nghĩ là chỉ vào đây đầu tư. Thì Hưởng lê rõ là mình sẽ có hai cái cơ hội rất là lớn ở trong thị trường này. Thứ nhất là cơ hội nghề nghiệp. Thì nghề nghiệp ở đây lúc ban đầu á, thì đa phần Hưởng cũng nghĩ là mọi người sẽ bias về cái vấn đề là chỉ những anh em developer, những anh em mà làm về dev á, thì mới có cơ hội trong đây. Nhưng mà thực sự là đây là một cái lĩnh vực mới, một cái industry mới, cho nên là những cái công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực này thì họ cũng đều cần rất là nhiều những cái vị trí liên quan như là marketing, BD, và sale, rồi và những cái phòng ban liên quan cho một công ty đấy. Và như các bạn đã biết thì đây là một cái lĩnh vực mới, rồi có nhiều cái tiềm năng hiện nay thì rõ rệt hết rồi, các bạn đều nhìn nhận đó. Và do nó là một lĩnh vực mới cho nên cái sự thiếu hụt về cái nguồn nhân lực rất là cao. Và
các bạn tham gia vào đây thì hầu hết là sẽ nhìn thấy là cái mức lương nó sẽ cao hơn ở cái mặt bằng chung rất là nhiều, đặc biệt là các bạn developer. Như những cái bạn mà developer bên VBI mình đào tạo ra thì các bạn sẽ được nhận cái offer lương thường là rất là cao. Và thì cái đó là một cái cơ hội rất là rõ rệt. Cái cơ hội thứ hai là cơ hội được đầu tư, đúng không ạ? Thì đa phần mọi người lại nghĩ là đầu tư là phải có tiền, đúng không? Thì ở thị trường này nó lại khác so với thị trường truyền thống rất là nhiều. Nó có thể đầu tư với số vốn rất là nhỏ, thậm chí không có tiền đầu tư cũng được. Đặc biệt là những anh em mà OG thời trước á, những anh em mà có thể là nhận những cái kèo airdrop, những kèo retroactive đến vài chục ngàn đô, thậm chí cả 100.000 đô, thì từ đó mình có thêm cái đòn bẩy để mình có tiền đầu tư vào đây. Đấy thì những cái cơ hội nó rất là rõ rệt. Và hiện nay thì các bạn thấy rồi, chính sách mở ra từ những cái nước lớn nhất thế giới đến ngay cả Việt Nam mình, từ ngày 22 tháng 10 vừa qua thì cũng đã có chính sách blockchain quốc gia, và những cái nghị định nghị quyết mới như 608 vừa qua thì 57 với 608 đều ủng hộ cái lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là bên lĩnh vực này rất là nhiều. Đấy thì những cái cơ hội sắp tới nó mở ra rất là nhiều, và những cái đơn vị, những doanh nghiệp mới đang join rất là mạnh mẽ vào thị trường này. Ví dụ như các bạn thấy đều Sacombank, Techcombank, Oanmao hay là Sovico và CMC rất là nhiều, những ngay ở Việt Nam không nói đâu xa ha. Đấy thì họ đều nhảy vào đây, và họ cũng đang tích cực tìm những cái nguồn nhân lực trong cái lĩnh vực này. Thì Hưng thấy là thật sự rất là nhiều cơ hội nó rõ ràng, và và các bạn đều có thể thách được nó. Ok. Cảm ơn anh Cường và anh Hưởng đã chia sẻ về cái cơ hội cho các cái giới trẻ. Nhưng mà chỗ này em xin phép mở rộng cái câu hỏi một xíu để hỏi anh Đông. Đối với ở đây thì cũng có nhiều anh chị là nhà đầu tư, nhưng mà họ không thể nào là bắt đầu một cái sự nghiệp mới ở trong thị trường crypto nữa. Và hiện tại thì họ đã có doanh nghiệp truyền thống ở bên ngoài, có dòng tiền. Nhưng mà cái cơ hội ở trong thị trường crypto nếu mà so với trước đây thì cơ hội tăng trưởng nó sẽ ít hơn rất là nhiều. Và thế thì hiện tại nhiều người họ sẽ đặt câu hỏi là thế thì tôi còn nên tham gia vào trong thị trường nữa hay không? Thì chắc là câu này em xin phép hỏi góc nhìn từ sếp Đông. Câu hỏi này nó khó quá. Vì thực ra là cái câu trả lời là ở chính người hỏi. Tức là khi người ta hỏi là tôi có cần phải tham gia một cái gì hay không, thì đầu tiên là phải xếp vào cái nhu cầu và cái nhận thức của bản thân mình. Còn bây giờ mình khuyên là có tham gia nhưng nó không phù hợp với bản thân người đó thì sao? Tức là tham gia mỗi một công việc gì thì đầu tiên là cái nhu cầu và cái hiểu biết của chính bản thân người đó, nhận thức rằng cái nghề nghiệp đấy, cái món đầu tư đấy, cái ngành nghề đấy có phù hợp với mình hay không. Vì nó có hàng trăm, hàng ngàn nghề khác nhau, và đầu tư nó cũng có rất nhiều ngách khác nhau. Thì riêng cái thị trường tài sản số thì chúng ta phải xác định như này. Nó là thị trường rủi ro nhất trong tất cả các thị trường tài chính. Thì đi kèm với rủi ro thì lợi nhuận nó cao. Thế còn có tham gia hay không thì phải tùy từng người thôi, chứ không có một cái đáp án cho tất cả mọi người. Nếu mà 100 triệu dân Việt Nam hoặc là 8 tỷ người trên thế giới đều đầu tư thì cái đấy là cái mà nó bất khả thi. Cho nên cái đấy là phải tùy từng người. Tức là một là những người ham làm giàu, thứ hai là xác định trước cái rủi ro, cái thứ ba là có trình độ, có hiểu biết về thị trường, ít nhiều có hiểu biết thì nên tham gia. Còn nếu mà mù mờ quá mà chỉ ham giàu thì thôi để cái tiền đến đánh mua xổ số cho nó nhanh. Dạ, cảm ơn sếp Đông. Câu hỏi tiếp theo thì em sẽ hơi muốn hỏi về cái chân dung của một nhà đầu tư ở trong thị trường crypto. Chắc là nếu như anh Cường hay là anh Hưởng hoặc là sếp Đông mà nhớ lại cách đây 5-7 năm khi mà mình bắt đầu mới đầu tư crypto thì lúc đó cái lượng thông tin nó rất là ít. Nhưng mà ngược lại cái cơ hội, tức là lượng thông tin ít thì cái khả năng, cái rủi ro của nó sẽ cao hơn và cái cơ hội tăng trưởng của nó cao hơn. Còn bây giờ thì mọi thứ nó cũng đã rõ ràng hơn và cái cơ hội của nó cũng phải ít hơn và nó khó khăn hơn rất là nhiều rồi. Thì em đang không biết là thế thì theo anh cái chân dung của một cái nhà đầu tư mà họ thật sự đầu tư có lời được ở trong thị trường thì trong suốt thời gian qua
họ phải thay đổi cái gì, và ở trong tương lai tới thì họ cần phải thay đổi như thế nào nữa để họ có thể bắt kịp được thị trường. Anh à. Dạ. Ok, thì thì như các bạn đều biết thì thị trường ví dụ như là cái thời của mấy anh em chúng tôi tham gia vào đây cách đây cũng khoảng chục năm rồi, thì lúc đó nó còn là giống như miền Tây hoang dã lắm, và là như Vĩ cũng nói là lúc đó có rất là nhiều rất là ít dự án. Đấy, thì cái việc mà chọn lựa nó cũng dễ dàng hơn, tại vì khi mà thị trường tăng thì chắc chắn là những dự án nó có số ít đó thì chắc chắn là nó tăng thôi. Thì nói thật là ngày xưa tụi mình đầu tư thì ok, nó có cũng rất là nhiều rủi ro, vấn đề liên quan đến pháp lý, thị trường có chấp nhận hay không, liên quan đó, nhưng một cái phần của lợi thế là nó ít nên chỉ dòng tiền nó chỉ đổ vào một chút xíu thôi là nó tăng trưởng rồi. Thì còn qua những năm nay thì các bạn thấy thị trường nó phát triển hoàn toàn khác. Ví dụ như 2017 thì người ta chỉ có bán ý tưởng thôi, viết một cái white paper ra bán ý tưởng thì cũng có một đống người nhảy vào mua. Đến 2021 thì rất là khó để lừa nhà đầu tư kiểu đó nữa. Bắt đầu là phải có một cái sản phẩm của MVP nó cũng có hình hài chút xíu. Đấy, thì sau cái đợt 2021 rồi thì đến bây giờ thì thị trường nó phát triển hơn. Sản phẩm nó phải có cái gì, nó phải có USB hơn, nó có phải token, nó có phải utility, nó có cái chức năng sử dụng rõ ràng, nó có cái tiềm năng tăng trưởng và có cái mà để back cho cái giá trị tăng trưởng dài hạn của đó. Đấy, thì thị trường nó phát triển nó bắt buộc như vậy thì nhà đầu tư cũng bắt buộc phải follow theo thôi. Đó, thì cái chân dung nhà đầu tư bắt đầu họ cũng có những nhận thức được thông qua truyền thông, thông qua đặc biệt là các bạn KOL, các tổ chức, các cộng đồng, thì họ cũng hướng dẫn, rồi cũng những cái bài học xương máu đó giúp họ. Chứ kiểu là ngày xưa họ bị mất tiền như vậy rồi, chắc chắn là nếu một cái dự án tương tự như vậy hoặc là cái mô hình tương tự như vậy thì sẽ không thuyết phục được họ được đầu tư. Đấy, thì nhà đầu tư nó sẽ phát triển lên như vậy. Thì hiện nay các bạn đều thấy là đó, thì thị trường thì bây giờ rất là không dễ để mà giờ mà làm gì có dự án nào có thể bán được ICO bằng một cái ý tưởng đâu. Đấy, mọi cái nó phải rõ ràng hơn, chắc chắn hơn, hoặc là nhà đầu tư khi đầu tư vào thì họ sẽ xem ai backer cho cái dự án đó, các quỹ đầu tư lớn họ vào hay không, thì chính họ là người verify cho cái dự án này. Tất nhiên là đầu tư sớm thì nó luôn luôn có rủi ro, nhưng mà đấy thì cái nhận thức của cộng đồng nó cũng tăng lên nhiều, nhà đầu tư cũng vậy. Và khi những nhà đầu tư, những cái tổ chức ở bên ngoài đi vào thì họ cũng đem những cái kiến thức của họ, những cái cách đầu tư của họ, cái cách định giá của họ vào đây, bắt đầu educate dần dần. Đấy, thì thị trường phát triển, nhà đầu tư cũng phát triển theo thị trường. Không biết là sếp Cường có thấy là hiện tại cái xu hướng dịch chuyển của các cái sự phát triển của cái dự án và thậm chí là cả người dùng, thì cái cơ hội nó đang nằm ở trên thị trường on-chain nhiều hơn so với là những cái thị trường CeFi hay không sếp? Tức là cái cơ hội và cái việc một chân dung của một nhà đầu tư mà họ muốn thành công á, thì họ bắt buộc họ phải tham gia vào on-chain nhiều hơn hay không? Mình thấy là cơ hội để một nhà đầu tư thành công thì họ bắt buộc họ phải tham gia on-chain. Vì đây là thị trường về blockchain, mọi người muốn đầu tư và mọi người muốn thắng được ở thị trường, kiếm được một lợi nhuận đó, thì mọi người phải tìm hiểu cái giá trị cốt lõi của cái thị trường này nó là gì. Mình nhớ là thời điểm 2017, 2018 khi mà những nhà đầu tư mà tham gia thị trường, họ chỉ biết là Bitcoin, họ chỉ biết là blockchain, nhưng họ không biết nó hình thành, nó sử dụng ra sao. Và đa phần các nhà đầu tư sẽ chơi trên các sàn SEC. Và sau đấy khi mà thị trường bùng nổ thì tất nhiên là mọi người đều win. Nhưng mà đến một lúc khi mà thị trường downtrend nó xuất hiện thì đa phần các nhà đầu tư đều đã thua, và mọi người không biết tại sao mình đã thất bại, mình đã thua trong thị trường này. Và thời điểm 2021 thì mọi người đã chú ý hơn về việc, và mọi người đã tập cách tìm hiểu, phân tích thị trường, sử dụng những cái dữ liệu on-chain. Và sau chu kỳ 2021 thì hiện tại mình thấy ở trong các cộng đồng, các nhà đầu tư, các KOL thì mọi người đã chú trọng hơn về vấn đề này, để mọi người có thể phân tích thị trường một cách nó chuẩn xác hơn, để mọi người có thể định hình được cái thị trường này và biết được cái cuộc chơi này nó đang diễn ra như thế nào, để mọi người có thể có những cái tỷ lệ rủi ro nó thấp và thành công nó cao hơn. Đang nói thêm một xíu về cái câu chuyện là phân tích và cũng như là sử dụng các cái dữ liệu, thì chắc là em muốn hỏi thêm sếp Đông về việc là
Thế thì ở thời điểm hiện tại cái tác động của cái thị trường vĩ mô, dòng tiền vĩ mô nó có tác động nhiều lên thị trường crypto hay không? Và theo em biết thì sếp Đông khi mà đầu tư á, thì sử dụng phân tích kỹ thuật rất là nhiều, nhưng mà ngoài phân tích kỹ thuật thì không biết là sếp Đông còn có nhìn đến những cái chỉ số nào khác từ vĩ mô đến on-chain để có thể đưa ra một cái luận điểm hoặc là đưa ra một cái góc nhìn khi mà mình đầu tư không sếp? Cái này thì không phải là mỗi cái thị trường crypto nói riêng mà thị trường tài chính nói chung muốn đánh giá về cái tổng thể thì phải nhìn vào cái nguồn cung tiền. Nguồn cung tiền thì ví dụ như là thị trường chứng khoán Việt Nam thì có thể là nhìn vào cái nới lỏng định lượng của ngân hàng nhà nước, nhưng mà cái thị trường crypto nó là thị trường quốc tế. Mà quốc tế thì các cái quốc gia lớn, đặc biệt là Mỹ, nhìn vào các cái động thái của Ủy ban chứng khoán Mỹ và Cục Dự trữ Liên bang, trong đó là cái lãi suất cơ bản của Ngân hàng Trung ương Mỹ và nguồn cung tiền là đặc biệt quan trọng. Khi mà Mỹ mà siết tín dụng thì cái tác động đến thị trường tài chính nói chung á, là cực kỳ mạnh, và khi mà nới lỏng định lượng thì thị trường sẽ có cơ hội tăng tốt hơn. Đấy là một cái chỉ số mà bắt buộc không phải mỗi crypto mà bắt buộc nhà đầu tư phải theo dõi. Thế còn riêng crypto thì cái dữ liệu on-chain là một trong những thứ mà mình sử dụng tương đối lâu rồi. Vì kỹ thuật thì giá nó có thể bẻ gãy đồ thị bất cứ lúc nào. Nhưng mà on-chain thì nó minh bạch, nó không thể giả được. Tất cả các cái chuyển động của on-chain nó không giả được, cho nên là kết hợp nó là một trong những cái chỉ báo về thị trường tương đối chính xác. Ví dụ như là Vĩ còn nhớ là nếu ở đây ai có tham gia cái Tour de Viếc 3 tháng 3 năm 2023 thì chắc là còn nhớ khi mà Bitcoin dưới 20.000 thì mình sử dụng cái dữ liệu on-chain xác định đó chính là khu vực đáy, và khu vực đỉnh thì mình cũng xác định là nó dao động từ 120.000 tới 150.000 đô. Thì hiện nay là 120.000 đã đạt được rồi. Đấy là những cái mà dữ liệu on-chain kết hợp với phân tích kỹ thuật để mình đưa ra những cái nhận định như vậy. Thế còn trong đầu tư thì ở thị trường tài chính, tức là thị trường chứng khoán thì có hai cái kết hợp với nhau. Một là phân tích cơ bản, hai là phân tích kỹ thuật. Thì sang bên thị trường số, chúng ta có thêm cái chỉ báo là on-chain nữa, tức là kết hợp ba cái. Một là phân tích cơ bản dự án, hai là phân tích kỹ thuật đồ thị giá, ba là phân tích on-chain để đưa ra một cái quyết định ra vào thị trường. Còn cái nguồn cung tiền, tức là cái định lượng tín dụng á, thì là cái chung của tất cả mọi thị trường. Cảm ơn sếp. Câu hỏi tiếp theo thì chắc là em sẽ muốn hỏi về một trong những cái keyword nằm ở trên đây, đó chính là market structure, tức là cấu trúc thị trường. Thì chắc là anh Hưởng và sếp Cường cũng có thể thấy được là trong suốt từ cái thời năm 2017 á, thì market, cái số lượng cryptocurrency asset nó khá là ít. Và khi mà chúng ta đầu tư á, thì thường là chúng ta là Bitcoin, altcoin và rất ít chú ý đến những cái đồng coin còn lại. Và thậm chí là trong nhóm altcoin á, khi mà chúng ta nhắc về nó thì thường sẽ là nó làm về mảng nào, nó làm về cái gì. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại á, thì cá nhân em nghĩ là mình sẽ khó để mình có thể phân chia chỉ có Bitcoin và altcoin nữa. Bởi vì trong cái nhóm altcoin nó còn chia thành rất nhiều những cái dạng tài sản khác nhau. Có tài sản thì đại diện cho một cái dự án, nhưng mà có tài sản đó chỉ là một cái meme để cho vui. Thế thì chỗ này chắc em sẽ muốn hỏi sếp Hưởng về cái việc là anh sẽ đánh giá như thế nào để chúng ta giúp cho mọi người đây có thể hiểu được cái cấu trúc của thị trường, là nó có cái gì ở trong đấy, và chúng ta được gọi là nên nhìn nhận nó như thế nào với rất là nhiều các cái cryptocurrency asset. Về cấu trúc thị trường nó cũng hơi rộng. Dạ, nó hơi Đúng không? rộng. Nó Chắc hơi là rộng. sếp Hưởng có thể khoanh vùng một cái vùng nhỏ, ví dụ như là nói về những cái đồng coin đại diện cho dự án thôi cũng được, hoặc là những cái đồng coin đại diện cho cái nhóm meme, hoặc là những cái đồng rất là top coin lớn thôi cũng được. Yep.
Thì về cái góc độ đầu tư về cả về tổ chức và cá nhân của bên CPI mình á, thì trước giờ á, tụi mình là đầu tư theo cái hướng là chia những cái nhóm lĩnh vực, những cái nhóm lĩnh vực ra, mình đi từ top down xuống thì nó dễ phân tách ra, và mình chọn những cái lĩnh vực đại diện cho những dự án đại diện cho những lĩnh vực đó, những cái lĩnh vực mà nó mang cái tính chất là thiết yếu trong thị trường, ví dụ như là nền tảng cơ sở hạ tầng, layer one, rồi những cái mà để hỗ trợ những cái dòng thứ hai là cái dòng là gọi là dịch vụ á ha. Dịch vụ tức là những cái mà nó hỗ trợ để cho những cái layer đó hoặc là những cái DApp đó chạy, ví dụ như là Oracle, kiểu như là giống như là storage đấy, thì bên Hưởng sẽ phân chia như vậy. Và cái lớp thứ ba là cái lớp về ứng dụng, là những cái sản phẩm mà người dùng cuối mình xài á. Đấy, ví dụ như layer one 1 là chỉ cái layer one với những cái nhóm dịch vụ á, thì chỉ là các bạn developer, các bạn đó sử dụng thôi. Còn người dùng mình đâu có bao giờ mình xài Oracle làm gì, đúng không? Đó, nhưng mà ví dụ như những cái đó là những cái thiết yếu của thị trường, và khi thị trường phát triển thì những cái nhóm lĩnh vực đó chắc chắn phát triển. Đó là những cái triết lý đầu tư của bên mình, và anh đã đầu tư từ thời xưa giờ và nó mang lại kết quả rất là tốt, đều theo cái triết lý đó. Thấy không? Ví dụ như là cái cơ cấu và thị trường, ví dụ bây giờ thị trường nó phát triển rồi, và đặc biệt là cái xu hướng sắp tới là real world asset nó bùng nổ, real world asset với AI bùng nổ đấy, và hướng consumer đưa vào, thì tất nhiên là càng nhiều người dùng vào, càng sử dụng vào thì cơ sở hạ tầng nó càng tăng trưởng, những cái lớp layer one nó sẽ được hưởng lợi. Cái thứ hai nữa đó, những dịch vụ thì nó không chỉ là phục vụ cho một thằng mà nó phục vụ cho nhiều thằng. Ví dụ Oracle nó có phục vụ rất là nhiều chain, rất là nhiều ứng dụng, rất là nhiều DApp. Có thể cái chain nó chết, có thể cái DApp nó chết, nhưng cái thằng kiểu như là cái thằng bán cuốc xẻng là luôn luôn nó giàu hơn là cái thằng đi đào vàng, đúng không? Đấy, thì cái triết lý đầu tư bên anh nói như vậy. Còn cái lớp ứng dụng cái kia thì tùy những cái giai đoạn thị trường, tùy những cái xu hướng thị trường nó xác định được, hoặc là nó phát triển đến một cái mức mà nó chấp nhận được ngoài cộng đồng. Ví dụ như là thời 2021 thì đấy, cái lớp ứng dụng về DeFi đi, nó bùng nổ, nó tạo được giá trị thực sự, đúng không? Uniswap, lending, borrowing, những cái đó nó mang giá trị rất là tốt cho thị trường, và nó giúp cái thị trường nó bùng nổ. Đấy, những cái lớp DApp đó là nó mang giá trị. Còn đến bây giờ tiếp tới là đặc biệt là cái xu hướng của real world asset. Tại vì cái bản chất của thị trường blockchain là nó giải quyết cho cái thị trường vốn rất là nhiều. Đấy, thị trường mình chỉ có hai cái, một thị trường hàng hóa, hai thị trường vốn, đúng không? Và blockchain nó giải quyết được cái vấn đề đó, tokenize tất cả những tài sản, đưa tài sản lên đây để tạo thanh khoản, để giúp được cái điều đó, hỗ trợ được. Thì dòng tiền vào đó, tăng trưởng đó, thì những cái lớp kể cả là sau khi cái đó đưa vào thì những cái nhà tạo lập thị trường họ sẽ tạo những cái game mới, và bắt đầu tiếp tới là cái xu hướng về cái DeFi nó lại bùng nổ trở lại. Kiểu như là có cái lớp tài sản lên rồi thì rất là nhiều cái game cho cái tài sản đó chứ, nó sẽ phát triển. Đấy, thì bên anh đầu tư túc theo cái kiểu như vậy, thì nó luôn luôn mình tìm những cái đại diện của những cái lĩnh vực đó, thì thị trường phát triển, bắt nó phát triển, và nó luôn luôn win. Dạ. Còn chắc là em sẽ muốn hỏi thêm câu này với sếp Cường, là ở thời điểm hiện tại thì mình đang có rất là nhiều các cái xu hướng narrative từ DeFi, rồi trong thời gian vừa qua thì có những cái xu hướng như là GameFi, nhưng mà đợt vừa rồi thì mình sẽ thấy là có những cái xu hướng nó cứ ở đó, nó cứ phát triển, nó cứ chậm chậm đi lên, ví dụ như là DeFi, nhưng mà có những cái xu hướng nó lại lên rất là nhanh và cuối cùng nó cũng chống tàn. Ví dụ như là mọi người có một thời điểm là nhắc rất nhiều về Metaverse, thì em muốn nghe góc nhìn của sếp Cường về những cái narrative, cái cách mà nó vận hành, làm thế nào để chúng ta có thể xác định được đâu là một cái narrative long term, hay là một cái narrative đáng để chúng ta chú ý trong thời gian tới là gì? Thật ra thì thời điểm trước đây thì khi mà mọi người đầu tư thì mọi người hay được kể những câu chuyện để về các sản phẩm có thể hỗ trợ gì được ở trong thị trường này, có thể kéo được cái dòng tiền như thế nào trong thị trường này. Nhưng mà bắt đầu từ khi mà thị trường Dow Chen bắt đầu từ 2024, 2025 thì mọi thứ nó đang tập trung vào những sản phẩm mà có thể liên kết được với truyền thống. Làm sao để những công ty, những tập đoàn truyền thống họ có thể tham gia thị trường này. Như anh Hưởng vừa mới nói, là real world asset, tokenize, và
Thêm nữa là nó sẽ đem lại giá trị gì ngoài việc thị trường này chỉ có follow về vấn đề mà tài chính về blockchain. Thì hiện tại những dự án đấy, những sản phẩm đấy như mình đang tiếp xúc thì họ vẫn miệt mài, họ build, họ phát triển, nhưng mà tất nhiên là nó sẽ không bùng nổ ngay như những cái meme coin hoặc là như những GameFi như ngày xưa. Mọi người tham gia vào thị trường, tại vì bây giờ khẩu vị đầu tư của những người ở trong thị trường bây giờ cũng rất là thận trọng. Mọi người đã không còn thích lướt sóng, hoặc không còn thích nó hơi cờ bạc một chút xíu. Bây giờ mọi người tập trung đầu tư thì mọi người thường sẽ phân tích, đánh giá về dự án, về long term, nó có thể phát triển như thế nào, và nó có thể liên kết về vấn đề nó có sử dụng công nghệ đấy để liên kết về với các với truyền thống hay không. Thì hiện tại như khẩu vị đầu tư của bọn mình, và có thể là như anh Hưởng, thì hiện tại bọn mình đang tập trung vào những dự án mà có thể phát triển ngoài việc là ngoài việc trong tài chính thì có thể dùng là blockchain để có thể hỗ trợ cho các sản phẩm ở tài chính bên ngoài nữa. Còn góc nhìn của sếp Đông thì theo ý kiến của cá nhân mình ấy thì có thể gọi là các cái trend, mà các cái trend đấy nó phản ánh cái ước mơ của con người, nhưng mà những cái ước mơ ấy bị thổi phồng quá đáng. Chẳng hạn như về mặt công nghệ thì nhiều dự án là được vinh danh là hoàng tử này hoàng tử kia đẩy lên quá. Ngay cái trend metaverse thế, đấy cũng là một cái ước mơ con người. Chúng ta nhớ là Facebook đã chi 10 tỷ đô la để xây dựng metaverse nhưng không thành công. Trong khi đó một dự án blockchain chỉ huy động được 5-7 triệu đô thì làm sao mà làm nổi. Rất có thể cái trend đấy nó sẽ trở lại trong một cái thời gian nào đấy, nhưng mình nghĩ là thời điểm này thì nó chưa chính xác, chưa trở lại được. Tức là có thể là vài 3 năm nữa cũng chưa trở lại được cái trend đấy, mà đến một lúc nào đấy thì nó sẽ trở lại, thì lúc nào thì mình chưa biết. Thế còn chẳng hạn như là các cái trend như là meme coin chẳng hạn, thì nó cũng chỉ là một cái trò chơi trong cái nhất thời thôi. Thế còn nó không phải, nó là chơi coin chứ nó không phải là đầu tư. Ví dụ. Dạ. Trước khi mà kết thúc cái buổi ngày hôm nay thì chắc là em sẽ muốn hỏi ba anh, mỗi anh một câu hỏi liên quan tới việc là làm thế nào để mọi người có được một cái vị thế tốt nhất bắt đầu vào trong thị trường crypto. Nhưng chắc là với sếp Đông đi thì em sẽ hỏi trên phương diện là trader hoặc là một nhà đầu tư mà họ có cái kinh doanh ở bên ngoài rồi và họ sẽ không có đi làm ở trong crypto nữa, tức là không phát triển sự nghiệp ở trong crypto nữa. Còn với anh Hưởng thì chắc là em sẽ xin phép hỏi trên phương diện là một developer và hoặc là một nhà đầu tư trẻ. Còn chắc là với sếp Cường thì em sẽ hỏi trên phương diện là một người họ làm ở trên ngành là phát triển cộng đồng hoặc là BD. Bởi vì sếp Cường đây có một trong những cái cộng đồng được gọi là lớn nhất nhì Việt Nam. Chắc là em xin phép mời sếp Đông trước nha. Cái câu hỏi này hình như là lúc đầu đã hỏi rồi, bây giờ mình chỉ trả lời lại một chút thôi, tức là thêm một vài ý. Một là những cái anh chị em đầu tư ở trên bên truyền thống mà muốn chuyển sang cái thị trường tài sản số thì đầu tiên là trang bị cho mình một lượng kiến thức nhất định. Dĩ nhiên là cái nó không toàn thời gian cho nên cũng không hiểu sâu quá, nhưng mà cũng phải có kiến thức. Nếu không có kiến thức thì cũng giống như đi mua Việt Lốt thôi. Cái thứ hai là cái nguồn vốn. Nguồn vốn thì không được xáo trộn giữa các cái nguồn vốn với nhau. Cái nguồn vốn nào đã xác định bỏ vào crypto thì nếu trường hợp mất đi không ảnh hưởng đến công việc hiện tại, không ảnh hưởng đến cuộc sống thì bỏ vào đây. Còn nếu mà đẩy những cái nguồn vốn khác gọi là nguồn vốn tạm thời á, thì theo mình nghĩ là không lên. Và khi sang thị trường tài sản số mà kiến thức còn ít thì không lên đi tìm lợi nhuận cao hơn lợi nhuận chung của thị trường. Chúng ta thua đa số là chúng ta đi tìm những cái dự án mà nó ích to, tức là đi tìm kiếm những cái lợi nhuận cao hơn lợi nhuận chung của thị trường. Tôi lấy ví dụ
Nếu chúng ta chỉ đầu tư Bitcoin hoặc là Ethereum thôi thì hầu như cái xác suất thua lỗ là rất thấp. Có công ty khi mà Bitcoin 60-70 nghìn rồi người ta vẫn mua đều đều, người ta đâu có chết đâu. Nhưng mà chúng ta chết là do chúng ta đi tìm kiếm những cái dự án nó x100, 1.000 lần, tức là chúng ta tham. Thì như vậy thì là hạn chế cái lòng tham thì cái xác suất nó sẽ thắng cao hơn. Còn nếu chúng ta tìm hiểu kỹ thì như cái buổi nói chuyện hôm qua tôi nói là xác định những cái dự án nào mà nó có người dùng, thứ hai là nó tạo được doanh thu thì chơi. Còn những cái dự án mà bán token để huy động vốn nuôi quân thì sớm muộn nó cũng chết mà thậm chí chết rất nhanh. Thì đấy là cái lời khuyên của cá nhân tôi thôi, chứ còn mỗi người có một quan điểm riêng. Em xin mời anh Hưởng Với Hưởng thì các bạn developer thì tức là bây giờ là cái cơ hội vàng cho các bạn rồi. Một cái nó rất là rõ ràng là các bạn cần tập trung focus vào cái việc học để mình có thể là nắm bắt những cái vấn đề về kỹ thuật nó nhanh hơn, thì các bạn mới có thể sớm tham gia thị trường này. Tại vì bây giờ nó cũng đến một cái giai đoạn nó trưởng thành nhất định rồi. Các bạn chỉ cần chậm một vài năm nữa thôi là các bạn sẽ bị bỏ rơi khỏi thị trường. Đó là điều chắc chắn luôn với cái sự phát triển mà mạnh mẽ của AI như hiện nay. Đấy, còn cái bên thị trường này thì cái vấn đề cái lợi thế về cái sự cạnh tranh thì các bạn biết rất rõ rồi. Ví dụ như bên developer, bên web 2 thì các bạn có thể một chọi chơi tới mười mấy triệu, nhưng mà ở bên đây các bạn chỉ chọi chơi tới một chọi khoảng 100.000 thôi. Thì cái tỷ lệ đó nó đã rất là tuyệt vời cho các bạn. Cái thứ hai là cái mức lương bên đây nó có thể x5, x7 lần so với các doanh nghiệp khác bên truyền thống. Đặc biệt là các bạn có một cái lợi thế rất là lớn là các bạn có thể ngồi ở Việt Nam làm cho những công ty nước ngoài và hưởng mức lương ở Việt Nam, hưởng mức lương quốc tế đó. Với cái mức chi phí ở Việt Nam thì các bạn sẽ có được cái thặng dư về thu nhập rất là nhiều đó. Rồi còn về thôi, gần hết giờ cho nên là nói nhanh về. Còn đối với nhà đầu tư thì đây, các bạn cố gắng tập trung vào cái vấn đề về giá trị ha. Giai đoạn này là thị trường trưởng thành rồi, đầu tư vào giá trị. Các bạn trẻ thì có cái năng lực tìm hiểu á, đấy thì tìm hiểu để đầu tư giá trị, để follow những cái kênh mà hướng dẫn về cái việc mà và đánh giá chất lượng của các dự án chất lượng á, thì cái việc đầu tư nó thành công, nó bền vững được. Thôi chắc nhường người Cường đi, sắp hết giờ. Em sẽ hỏi sếp Cường trên phương diện là làm thế nào để mình có được một cái vị thế để mình có thể bắt đầu phát triển cộng đồng hoặc là xây dựng cộng đồng, làm marketing ở trong cái ngành này. Mình cũng xuất phát điểm là một user. Mình cũng đã từng 2017, 2018 mình cũng đã từng ngồi trong những chương trình như thế này. Mình nghe những bạn leader chia sẻ thì thật ra là khi mà bạn tham gia thị trường thì bạn phải xác định cái vị thế của bạn là gì, là trader, là những người phát triển cộng đồng, và bạn muốn đi theo thị trường này nó dài hay ngắn. Nếu mà bạn muốn theo thị trường này nó ngắn thì tất nhiên bạn sẽ làm trader, bạn lướt sóng, bạn kiếm tiền qua ngày. Còn nếu mà bạn thật sự muốn theo thị trường này một cách lâu dài và nghiêm túc thì mình khuyên các bạn là nên làm những người phát triển cộng đồng. Tại vì chỉ có làm phát triển cộng đồng thì bạn mới hiểu được cái thị trường này nó đang chạy ra làm sao, và bạn có thể là số vốn của bạn là 0 đồng, cũng như mình ngày xưa là số vốn 0 đồng. Thì trong cái phát triển thị trường thì nó có hai vấn đề chính mình thấy, đó là đầu tiên đó là bạn phải tạo ra được cái giá trị cho cộng đồng. Cái thứ hai là bạn phải tạo ra được cái văn hóa cho cộng đồng của mình. Thì như hồi nãy thì mình cũng nói ở một cái panel là khi mà giá trị của bạn tạo ra được giá trị cộng đồng thì mọi người sẽ ở lại với bạn. Còn văn hóa là cái để kết nối tất cả những thành viên trong cộng đồng. Và thật sự thì trên Coin VN của bọn mình đang mọi người đang xây dựng những cái sản phẩm để hỗ trợ các KOL, những bạn mà muốn phát triển cộng đồng, và bọn mình có cả những lộ trình để cho những KOL đấy trong một khoảng thời gian có thể là những nhà phát triển cộng đồng. Các bạn chỉ cần cố gắng, không ngại khó thì bọn mình sẽ sẵn sàng hỗ trợ các bạn. Xin cảm ơn. Em xin cảm ơn ba anh đã chia sẻ rất là nhiều insight, và em nghĩ là thực ra với một cái lượng thời gian hơi gấp như thế này thì chúng ta sẽ khó để thật sự trả lời hết tất cả mọi thứ. Ví dụ như là về insight của developer thì chắc chắn anh Hưởng còn có thể làm một cái video 3 tiếng để chia sẻ, chứ không chỉ là trong 10 hoặc là 15 phút đâu. Nhưng mà bởi vì thời lượng chương trình chỉ có đến đây thôi, nên là xin phép tất cả mọi người cho tặng một tràng vỗ tay
đến ba anh speaker đã chia sẻ rất là nhiều lượng thông tin đến mọi người ạ. Cảm ơn anh Đông, cảm ơn anh Hưởng và cảm ơn anh Cường rất là nhiều. Dạ, giờ lưu ý thêm các bạn cái nữa, hiện nay chắc là nó đang vẫn ở chân sóng ha, kể cả developer hay nhà đầu tư thì chúng ta cũng có một cái hướng rất là lớn trong tương lai. Hy vọng là các bạn nghiêm túc tham gia. Dạ, rồi cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn speaker và moderator của chúng ta. Xin mời mọi người nán lại sân khấu để chụp một tấm ảnh kỷ niệm với chương trình ạ. Quả thực là một phần hội thảo luận vô cùng là sôi nổi và chắc chắn là đã đem đến rất là nhiều thông tin hữu ích dành cho các khán giả đang ngồi ở đây. Quý vị thân mến, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một bài phát biểu hứa hẹn là sẽ mang đến nhiều góc nhìn mới mẻ với chủ đề Building the Engagement Layer for the Customer Crypto Era sẽ được trình bày bởi Alan, nhà sáng lập EVG and T-Rex. Ladies and gentlemen, up next we have a keynote session that promises fresh and valuable insights. The session is Building the Engagement Layer for the Customer Crypto Era, presented by Alan, founder EVG and T-Rex. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón diễn giả của chúng tôi ạ. Hello. Hey guys, thanks for having me here. It's such a pleasure. I was here, last year, and same. I think community. I think this year kind of expanded as well, the number of developer and everything. So thank you for organizers for bringing me out here. So today we're here to talk about a couple of things, observations I have. Keeping you safe from scam tokens, shady wallets, and risky trades. Thưa quý vị, phần tiếp Proactively theo protect của you. Conviction Powered by 2025 Coin sẽ được 98 bắt đầu trong giây lát. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ quay trở lại khán phòng của chúng ta và nhanh chóng ổn định vị trí. Trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Ladies and gentlemen, our event will resume in just a few minutes. We would like to invite you all to please return to the ballroom and be seated. Thank you. Chào đón tất cả quý vị đã quay trở lại với sự kiện ngày hôm nay để chúng ta cùng tiếp tục đến với phiên tọa đàm tiếp theo mang chủ đề Người làm sáng tạo Việt vươn tầm quốc tế, cơ hội và thách thức. Ladies and gentlemen, and now we will move on to the next panel discussion titled Vietnam Creatives Grow Global, Challenges and Opportunities. Phiên thảo luận này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách những người làm sáng tạo Việt Nam có thể vươn ra thị trường quốc tế, cũng như là những thách thức cần vượt qua và những cơ hội đang mở ra cho họ. This session will explore how Vietnamese creatives can expand globally, the challenges they may face, and the opportunities that lie ahead. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng chào đón những vị diễn giả cũng như người điều phối của phiên tạo đàm. Xin được trân trọng giới thiệu anh Khoa Trịnh, CEO Osu Labs. Trân trọng giới thiệu anh Quang Đặng, founder Avalook. Anh Minh Hồ, investor at Ostro.
Và người dẫn dắt phiên tọa đàm của chúng ta đó chính là anh Việt Phạm, Core Contributor tại 20 Studio. Xin được nhường lại sân khấu cho anh Việt cũng như là các vị diễn giả của chúng ta. Alo. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Việt Phạm, Core Contributor của 20 Studio. 20 Studio thì là một studio được incubate bởi 98 và hiện tại thì tụi mình đang phát triển những bộ sưu tập như là Contrarian hay là Petty Rise. Và panel của chúng ta hôm nay mang tên là Người làm sáng tạo Việt vươn tầm thế giới, cơ hội và thách thức. Thì chắc đầu tiên thì xin mời tất cả các bạn diễn giả chúng ta hãy cùng giới thiệu về mình và công việc của mình. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì mình là Khoa, CEO và Executive Producer của Osu Labs. Thì hiện tại Osu Labs chuyên về mảng provide cái solution, creative solution cho các IP developer và đặc biệt là những cái project mà liên quan đến NFT. Và mình cũng có tham gia sản xuất phim hoạt hình ở Web2 nữa. Thì rất mong mọi người sẽ đón tiếp cái speech này. Hello mọi người, mình là Minh. Hiện tại thì mình đang là Head of Business cũng như là Investor ở Ostro. Và Ostro là một cái quỹ chuyên đầu tư vào NFT. Và một trong những cái investment của bọn mình, ví dụ như kiểu có thể kể đến là Pudgy Penguins, Doodles, Persona. Ngoài ra thì mình cũng incubate những cái dự án về NFT nữa. Và cũng có cơ hội làm việc với các cái panelist hôm nay. Cảm ơn mọi người đã đến tham dự. Alo, xin chào mọi người. Mình là Đặng Hải Quang. Mình là founder của DD Animation Studio và bây giờ là founder của Avalook. Về DD thì mình làm phim hoạt hình 2D và bởi vì những cái kinh nghiệm gọi là đi go global của DD thì đã làm việc với những cái hãng khá lớn ở Mỹ và ở Nhật. Ví dụ như là CNA ở Nhật làm Doraemon và ở Mỹ có làm với những bên như là Disney, DreamWorks hay là Six.net. Thì với những cái kinh nghiệm mà đã làm với những đối tác toàn cầu và hiểu được là cái hệ thống của họ như thế nào ấy, thì mình có rất là nhiều những cái kinh nghiệm xương máu và những cái thất bại muốn chia sẻ mọi người về cái việc là làm sao để đi ra thế giới. Thì từ đấy mình có thành lập Avalook. Thì với một cái tầm nhìn của Avalook là tạo cơ hội cho những IP Việt Nam đi ra thế giới. Thì mình có làm việc với cả 98 và rất là muốn thông qua đấy có thể tạo ra một cái hệ sinh thái để mà những cái IP Việt có nhiều cơ hội để trưởng thành hơn và phát triển mang tầm thế giới. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh. Và câu hỏi đầu tiên của chúng ta là như mọi người đều thấy thì giai đoạn gần đây chúng ta rất hay được nhắc tới việc ở Việt Nam thì có một thế hệ những người trẻ, cụ thể đây là những cái artist hoặc là họ là những người mới sáng tạo nội dung, họ trẻ trung năng động kể cả trong những lĩnh vực như là thiết kế âm nhạc hay là game hay là những cái sản phẩm số chẳng hạn. Vậy thì ở trong một làn sóng Web 3 như thế này thì liệu rằng những người trẻ như thế thì có thể có những sự nổi bật như thế nào trong không gian Web 3 này? Xin mời các anh. Ok. Thì cho mình chia sẻ một chút, tại vì ở đây có Khoa và anh Quang nói chung là rất là kỳ cựu trong cái phần mà làm artist và work với các artist closely rồi. More là cái phần production. Còn góc độ của Binh thì là more là một người đầu tư và cũng như là builder cùng các bạn. Thì cái sharing sẽ là ví dụ ở trong 98 thì chẳng hạn thì bên mình cũng một team về multimedia, các bạn artist, design rồi quay chụp. Thì mình thấy là các bạn rất là giỏi, và khi mà nói về mặt gọi là tiềm năng và tài năng của các bạn artist thì gần như là không có một limit nào hết. Mình biết rất là nhiều bạn artist ở Việt Nam đã từng làm cũng như đã từng collab với những cái nghệ sĩ, những cái brand lớn trên thế giới, và đấy là cũng lý do tại sao mà bên Ostro như là 98 sẽ cố gắng để mà tìm kiếm những bạn như vậy và sẽ incubate cũng như là partner để giúp các bạn có thể có những cái cơ hội để làm việc nhiều với những cái brand, những cái IP, đặc biệt là trong Web 3 mà bên mình có cơ hội đầu tư với các bạn. Và cũng rất là may mắn chẳng hạn thì gọi những bạn mà artist đã làm với Pudgy Penguin thông qua cái việc mà bên mình đầu tư vào cái IP đó. Thì đó, nếu mà nói về cơ hội cũng như cái tài năng của các bạn thì rất là lớn,
Và nói chung là bên mình sẽ cố gắng tạo điều kiện một cái môi trường làm sao để các bạn có thể là phát triển được, và luôn là cố gắng để có thể là tìm kiếm được những cái bên partner studio như kiểu Avalook hay là Osulab. Với mình á, thì mình nghĩ rằng là Web3 là một trong những cái cơ hội rất là lớn, đặc biệt là nó có thể break được cái boundaries giữa các quốc gia với nhau mà mình không cần thiết phải để lộ entity hoặc là identity. Thì khi đó nó sẽ mở rộng ra, một là thứ nhất là mọi người chỉ quan tâm đến chất lượng và quan tâm được cái delivery của mình nó có đạt được cái product market fit không. Và cái thứ hai á là vì nó như thế nên là mọi người cũng không thường hay quan tâm nhiều đến cái danh tính hay là cái danh tiếng của nghệ sĩ. Và đó là lý do mà 2 năm trước thì mình mới found Osulabs, và mình cũng có cơ hội làm việc với Pudgy Penguin, Azuki và một số cái brand lớn như Moonbird. Thì nó sẽ có rất là nhiều cái cơ hội cho các bạn họa sĩ trẻ. Nếu mấy bạn có khả năng để xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình trên cộng đồng Web3 và cũng không ngại ngần tiếp thu và xây dựng cái kiến thức liên quan đến art trong cái thời gian chuyển đổi số thành Web3. Với kinh nghiệm của mình thì có một cái có một câu chuyện rất là hay như thế này. Đầu tiên khi mà nói về người Việt và cái khả năng của người Việt thì mình thường không chỉ ở trong cái field của mình, mà khi mà mình gặp những người khác thì họ đều nói là người Việt có một cái năng lực về art rất là mạnh. Và có một người nói đùa với mình là tại sao lại như thế? Anh có biết là tại sao người Việt mạnh như thế không? Tôi sẽ chứng minh cho anh một cái là người Việt có art rất là mạnh. Thì mình cũng buồn cười, bảo mình chưa bao giờ nghe người Việt có cái art mạnh, gọi là năng lực về nghệ sĩ hay gì tầm vóc thế giới cả. Mình rất là lạ. Xong anh ấy bảo là chú cứ để ý đi, bây giờ đi ra nước ngoài chẳng hạn, chú thấy đi, nói về nghề nail thì đâu mới là the best. Thế là anh bảo là tất cả những cái tiệm nail tốt nhất thế giới bây giờ đều do người Việt sở hữu. Và hầu hết những người như thế đều không có qua một cái trường lớp nào cả. Họ chỉ mất có 3 tháng đến 6 tháng để họ học. Và họ học rất là nhanh. Và bây giờ họ thống trị thế giới về một cái ngành như thế. Và đấy chỉ là một cái ngành rất là nhỏ thôi. Thì đấy là một cái để chứng minh rằng người Việt có một cái năng lực, một cái tố chất bẩm sinh về art. Và ở đâu mình cũng được những feedback của khách hàng như thế. Và ngay ở chỗ mình thế, các bạn vào chỉ mất khoảng 3-6 tháng là các bạn có thể học được những cái mà ở nước ngoài học 4 năm. Và đấy là một cái mà mình cảm thấy rất là ngạc nhiên trong cái thời kỳ đầu. Còn về thứ hai, khi mà nói về một cái môi trường bây giờ gần như là decentralized rồi, tức là nó rất là phi tập trung rồi, tức là ai cũng có thể học được những cái ở chỗ khác rất là nhanh. Vậy thì với mình, với cái tầm nhìn của mình thì đâu mới là điểm mà khiến cho mình xác định được cái danh tính của mình và mình nổi bật hơn? Thì lại có một câu chuyện khác là mình suy nghĩ rất là nhiều. Đấy chính là người Mỹ họ sang đây, họ sang Việt Nam, họ thăm Việt Nam và họ thấy Việt Nam có rất nhiều những cái gọi là ăn uống rồi các thứ. Và cái tụi Mỹ đấy khi mà họ sang thăm Việt Nam, họ đi với mình, họ bảo thì cũng đẹp đấy. Sau họ đi ra, xong tự nhiên họ đến một cái bức tượng, đi ra quanh Hồ Gươm rồi thấy một cái bức tượng, thấy một cái đá, xong họ thấy thì cũng đẹp đấy. Tức là không có một cái gì cả. Nhưng mà sau rồi thì họ mới tò mò hỏi một câu: thế cái thành phố này của mày là bây giờ là từ năm bao nhiêu? Thế là mình mới bảo là cũng được tầm 1000 năm rồi. Tức đợt đấy là đợt vừa mới 1000 năm Thăng Long mà. Thế bảo ôi giời, 1000 năm cơ. Của tao, cả nước tao Mỹ chỉ 300-400 năm thôi. Sau khi họ thay đổi cái mindset, họ hiểu rằng là mình đang đến một cái thành phố mà có đến 1000 năm lịch sử đấy, lập tức là họ thay đổi luôn. Kiểu đi qua cái quán cóc rồi đi qua những cái thứ rất là một cái cột thôi, không có cái gì cả, cũng kiểu suýt xoa. Rồi bắt đầu rất là thấy kinh khủng, xong chụp ảnh, chụp chiếc các kiểu. Thì lúc đấy mình mới nhận ra rằng cái mà họ thật sự cảm thấy respect và cái mà mình có thể đẩy được lên, đấy chính là văn hóa. Cái văn hóa của người Việt mình rất là sâu, rất là dày. Và nó có một cái sức nặng, nó gọi là rất là giàu.
và cực kỳ đa dạng luôn, có rất là nhiều dân tộc và cực kỳ đa dạng, rất là dày. Cho nên là khi mà tất cả những cái artist của mình họ có được một năng lực như vậy rồi, họ có được một cái sự học hỏi từ những cái chất liệu, từ những cái kỹ thuật trên khắp thế giới rồi, và họ ứng dụng bằng cái chất liệu văn hóa mà họ đã được học và đã được tiếp xúc từ rất là bé ở trong cái đất nước này, thì những cái cơ hội nó sẽ rất là nhiều. Chỉ có một vấn đề thôi là mình nhận ra là hầu như nó giống như là mình là con cá ở trong nước ấy, thì mình sẽ không nhận ra là mình đang sống ở trong nước, mình không nhận ra nước ở đấy. Tức là cái chất liệu văn hóa, tất cả mọi thứ liên quan đến văn hóa và lịch sử nó rất là nhiều, nhưng hầu hết mình không nhận ra và mình coi đấy là việc bình thường. Trong khi những người khác họ phải bay hàng nghìn cây số đến đây để họ thưởng thức cái văn hóa của mình và họ để tìm hiểu cái văn hóa của mình. Vậy với mình thì đấy là một cơ hội rất là lớn, một cái điểm mạnh rất lớn để mà những artist trẻ của mình có thể bật lên được. Đấy là sử dụng văn hóa, tích hợp lịch sử, những cái thứ rất là đa dạng của nước mình để deliver ra cho thế giới. Thì đấy là cái insight của mình. Như vậy theo em hiểu là chính những cái văn hóa, những đặc trưng, nét đặc trưng riêng của người Việt Nam chúng ta thì hoàn toàn kết hợp với những tài năng trẻ, những người làm sáng tạo trẻ thì hoàn toàn có thể đưa nó vươn tầm quốc tế, đúng không ạ? Ở đây thì ba anh đều đã có những kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo rồi, thì và cùng trên cái hành trình chúng ta đưa cái sự sáng tạo đó vươn tầm quốc tế, thì theo các anh có những rào cản như thế nào trong cái hành trình đấy, và liệu rằng chúng ta đang trong không gian Web 3 như thế này thì liệu rằng Web 3 có phải là một cái có thể coi là công cụ hay là một cái đòn bẩy giúp cho cái rào cản ấy nó dễ dàng hơn phần nào đó hay không? Cái câu hỏi này chắc xin mời anh Minh. Ok, thì lúc nãy em rất đồng ý với anh Quang, nói một cái vấn đề là mình có một cái văn hóa, có một cái bề dày lịch sử, mình có thể là phát triển được cái điều đấy, đem đến ra quốc tế nhiều hơn. Thì em muốn nói một cái vấn đề liên quan đến câu chuyện của đất nước Hàn Quốc. Tại sao lại chọn Hàn Quốc? Tại vì Hàn Quốc mọi người thấy là cái văn hóa Hàn Quốc đó, nó đang gần như là xâm chiếm toàn bộ thế giới. Khi mình lên Netflix, đúng không? Mình xem phim, bao nhiêu phần trăm đấy là K-drama, mình nghe K-pop. Đó, tức là cái việc mà họ quảng bá được văn hóa ra nước ngoài, ra thế giới ấy, làm rất là tốt hơn Việt Nam rất là nhiều lần. Và bản thân là khi mà em có cơ hội làm việc với các bên của Hàn Quốc ấy, thì họ cũng khá là biết về điều đấy luôn. Tức là họ thấy điểm mạnh của họ là gì? Điểm mạnh của họ chính là việc packaging và bán được cái điều đấy, bán được cái sự sáng tạo đấy cho thế giới. Một điều mà em nghĩ là Việt Nam hoàn toàn có thể làm được tốt hơn, và đặc biệt là trong môi trường Web 3. Tức là Web 3 cho mình một các bạn artist hoặc là những cái studio nhỏ có cơ hội là làm việc những brand lớn, miễn là các bạn show được cho họ thấy là thực lực và cái sự sáng tạo là có, thì cái điều đấy ở trên Web 3 nó rất là dễ, nó giống như một thế giới phẳng, tất cả mọi thứ đều digital, decentralized, open. Nên là cái việc mà được làm với những cái brand lớn nó hoàn toàn là có thể, và thông qua những cái bên partner thì mình hoàn toàn có thể là tiếp cận đến những cái brand lớn như thế. Đấy là một cái mà ví dụ em thấy là Việt Nam nếu mà làm tốt hơn trong việc bán packaging và bán được lại cái sự sáng tạo của mình á, thì nó hoàn toàn chạm đến thế giới và có thể là đưa có thể từ văn hóa rất nhiều thứ khác nữa của Việt Nam ra quốc tế. Cảm ơn Minh, xin mời anh Khoa Trịnh. Anh nghĩ một trong những cái rào cản, và cũng lúc đầu thì mình sẽ có thể nói nó là một cái thuận lợi về cái môi trường Web3, nhưng mà một trong những cái rào cản lớn nhất đó chính là cái khả năng sử dụng dễ dàng của nó, và cái khả năng tiếp cận của nó rất là khó với những cái bạn, đặc biệt là những là artist nữa. Thì đã là artist mà càng là artist giỏi thì cái accessible của họ về công nghệ rất là thấp. Cái thứ hai, một trong những cái rào cản nữa là đúng như anh Minh có nói là cái về việc văn hóa nó rất là quan trọng, nó dày. Tuy nhiên nó không có ai, hoặc là mình chưa đủ những cái material để mọi người trẻ mình có thể sử dụng nó để kế thừa những cái mà những người khác làm. Ví dụ như mình có chia sẻ rằng là cái việc mà packaging để distribute cho một cái IP hoặc là một cái sản phẩm Hàn Quốc nào đấy liên quan trực tiếp đến văn hóa, thì nó đã có rất là nhiều cái đã nhắc tới một cái văn hóa nào đó rồi, và từ người này kế thừa sang người khác thì những cái sản phẩm sau đấy càng ngày càng tiến bộ hơn, và người trẻ hoàn toàn có thể có đủ tự tin để distribute nó. Thì hiện tại ở Việt Nam mình thì rất là ít,
hoặc cho dù có thì cũng sẽ rất là bị nhiều cái rào cản liên quan đến văn hóa hay là gọi là về thông tin, cũng như là mọi người cũng sợ xuyên tạc những cái thông tin nó sai lệch. Và mình nghĩ có một cái rào cản kế tiếp nữa là về branding. Thì Việt Nam mình thì họa sĩ rất giỏi nhưng họ ngại show cho mọi người thấy mình giỏi như thế nào. Thì mình nghĩ đây cũng chính là một trong những cái cản trở rất là lớn. Và mình nghĩ đây cũng là một cái nature of work thôi, tức là mọi người quá chú tâm vào vẽ. Nhưng mà nếu mà có một cái đơn vị nào đó hỗ trợ họ về những thứ như là branding, xây dựng hình ảnh, thì mình nghĩ cũng sẽ là một cái thuận lợi. Dạ, cảm ơn anh. Như vậy chúng ta đều thống nhất với nhau rằng là người Việt thì không thiếu sự sáng tạo, và những cái sản phẩm sáng tạo đấy chúng ta cũng đang cố gắng để vươn tầm ra quốc tế rồi. Vậy thì những sản phẩm sáng tạo ấy chúng ta cần xây dựng tệp user, người dùng, rồi kể cả những cái tệp cộng đồng của chúng ta nữa. Thì dựa vào kinh nghiệm của các anh thì chúng ta nên đi từ việc chúng ta xây dựng cái đó, sự sáng tạo đấy đem từ Việt Nam vươn ra toàn cầu, hay ngược lại là chúng ta sẽ chiến luôn thị trường toàn cầu, và khi mà nó thành công rồi thì chúng ta sẽ đưa về và tap vào cái tệp user ở Việt Nam. Thì dựa trên kinh nghiệm của các anh thì nó sẽ nên như thế nào? Đây là cái câu hỏi mà chính mình cũng hỏi rất là nhiều khi mình đi gặp các đối tác nước ngoài. Và bởi vì là ngay từ đầu khi mà mình làm studio thì mình cũng không định hướng ở thị trường Việt Nam. Với mình làm studio đầu tiên là mình chọn cách gia công với những studio lớn trên thế giới để mình có thể học được cái kỹ thuật của họ. Mình luôn tâm niệm là người ta trả cho mình 1 đồng cái tiền mình làm ra cho họ thì mình cũng đã học được 2-3 đồng cái tiền kỹ thuật, những cái tiền về những kiến thức từ phía họ rồi. Tức là mình luôn luôn lời. Và mình nghĩ là khi mà mình có đủ khả năng mình có thể làm được cái chất lượng rất là tốt rồi ấy, thì cái việc mình làm ra một IP tốt sớm muộn nó sẽ xảy ra thôi. Nhưng thực tế nó không phải như vậy. Và khi mình có thử làm rất là nhiều IP rồi và mình đưa ra thế giới thì mình thấy thị trường nó thật sự không giống như mình nghĩ. Và mình có đi hỏi rất nhiều chuyên gia, những distributor ở Hàn Quốc, ở Pháp và ở Mỹ. Thì đợt vừa rồi mình có đi một liên phim và mình có hỏi ông sản xuất của Exhumer, Quật mộ trùng ma. Thì cái phim đấy ông ấy bảo là doanh thu hơn 100 triệu đô thì 90%, tức là hơn 90 triệu đô là ở thị trường Hàn Quốc và chỉ có 10% là ở tất cả các nước khác thôi. Tức là tất cả các nước khác gom lại chỉ bằng 10% tổng doanh thu. Và tất cả những distributor khác người Pháp cũng bảo là nếu mà cậu cẩn thận cậu nhìn lại những cái tấm gương khác từ những cái nền văn hóa lớn khác như là Pháp của chúng tôi hay như Nhật hay là như Mỹ, thì cậu đều thấy một cái pattern giống nhau, đấy chính là họ luôn chiếm lĩnh thị trường của họ trước khi họ chạy sang thị trường nước khác. 100 cái case thì đều như thế hết, không có một cái ngoại lệ nào cả. Vấn đề là ở đây là gì? Vấn đề là ở cái tâm lý của mọi người. Và một cái tâm lý tức là khi mà mình có đủ được cái nguồn lực, nội lực ở bên trong thì lúc đấy mình mới đi spread out. Bởi vì cái việc đi ra nước ngoài nó là một cái rủi ro rất là lớn. Mình không biết là cái độ chấp nhận của họ như thế nào, cái độ đồng điệu về văn hóa, cái độ hiểu của họ về văn hóa của mình như thế nào. Ví dụ như lấy một trường hợp Singapore chẳng hạn, bây giờ mình nói về Singapore là một nước rất là mạnh về kinh tế đúng không? Nhưng mà khi nói về Singapore, thường thì 100 người thì 99 người bảo kẹo cao su ở đấy. Đấy, kiểu như vậy, tức là mọi người sẽ không biết Singapore có cái nền văn hóa như nào, họ làm hoạt hình như nào, họ làm phim như nào và cái công nghệ của họ hiện đại như nào. Họ chỉ nhớ được những cái chi tiết rất là nhỏ thôi, bởi vì sao? Bởi vì là họ chưa đủ mạnh để lan tỏa văn hóa ở trong chính cái nước của họ. Sau đấy thì họ mới đưa ra spread out ra, lan tỏa ra tầm thế giới. Thì với mình, với những cái kinh nghiệm học hỏi như thế thì mình nghĩ là đầu tiên vẫn phải có một cái hệ sinh thái vững chắc và có thể tự sống được ở chính cái bản địa của mình đã. Đấy là một cái điều tối quan trọng cho tất cả những cái người làm văn hóa, những cái người làm IP. Và có một cái mà mọi người không để ý, nhưng mà mỗi một ý tưởng khi mà đưa ra ấy, nó đừng bao giờ kỳ vọng là nó sẽ thành công ngay lập tức, bởi vì không bao giờ có chuyện đấy. Khi mà mọi người xem lại tất cả những cái phát minh vĩ đại nhất hay những ý tưởng vĩ đại nhất, thường là nó đã được thừa kế từ những ý tưởng khác. Và có những ý tưởng trước đấy 50-60 năm rồi. Ví dụ như cái máy in Gutenberg chẳng hạn, khởi đầu cho phục hưng chẳng hạn.
sáng tạo tầm năm 1400 bao nhiêu, nhưng đến năm 1500 bao nhiêu, sau đấy khoảng 50-60 năm thì người ta mới được ứng dụng vào. Tức là cái ý tưởng đấy các bạn cần phải, đầu tiên các bạn cần phải tin vào cái ý tưởng của mình, cái IP của mình. Tuy nhiên các bạn cần phải có đủ cái sự kiên trì để mà khiến cho nó sống dai đến lúc mà đến cái thời điểm mà thế giới và những người khác nhận ra cái giá trị của nó để dùng nó. Đấy là điều rất quan trọng. Trong khi ở trong Web3 thì có một cái mà mình đang thấy, đó chính là cái hiện tượng ăn xổi nó hơi nhiều. Có nghĩa là mọi người muốn là có một cái benefit gì đó vào ngay lập tức. Và điều đấy thì là một cái rào cản rất lớn, và nó sẽ góp phần giết chết tất cả những cái IP, những cái có giá trị thật sự. Thì đấy là một cái mà mình thấy là cũng là một cái mà mọi người khá nên là quan tâm, và là một cái mà cần phải có phương án cho nó nếu mà mọi người đang đi theo con đường Web3. Anh Khoa Trịnh có muốn chia sẻ thêm về cái hành trình của mình? Anh nghĩ là thật ra là cái background của anh là anh làm executive producer ở châu Âu một thời gian, và mình cũng làm live action. Thì mình thấy có một cái điểm chung là thật ra đi về trong nước hay ở ngoài nước thì đối với mình cái quan trọng nhất là nó phải thành công đã. Tại vì chỉ cần một cú hit thôi là nó gần như là kéo cả một cái industry locally hoặc là internationally đi theo. Và đối với mình thì khi mà mình found Osu Labs thì mình đã nghĩ đến luôn là một trong những cái khó khăn nhất và một cái rào cản lớn nhất, đó chính là nguồn lực và tiềm lực khi mà làm phim hoạt hình. Thì mọi người biết thì 2D animation nó là một trong những cái medium storytelling mà nó đắt tiền nhất và rất là khó. Khó ở đây là không chỉ là về mỗi tiền mà là về nguồn lực nữa, nhân lực nữa. Tức là ở thời điểm hiện tại mình cũng sẽ phải nói thực tế rằng là nhân lực để làm ở Việt Nam fully thì rất là khó kiếm, và cũng chưa đủ một cái industry standard nào đấy nằm ở nước ngoài. Nhưng mà khi mà người ta coi và thưởng thức một cái phim á, người ta cũng đâu quan tâm đâu. Người ta sẽ chỉ coi và người ta nhìn thấy một cái phim bình thường nào đấy ở trên mạng và người ta có thể so sánh. Thì đâu đó nó cũng tạo ra một cái standard nhất định rồi. Và nếu đối với mình thì để mà làm một phim hoàn chỉnh ở Việt Nam á, thì chắc chắn cái chất lượng của mình sẽ bị thấp hơn cái standard và cũng không có ai đón nhận. Thì mình nghĩ Web3 nó có thể đâu đấy giải quyết được cái bài toán này. Tại vì cái extension của một cái công nghệ nó dính vô để nó đẩy cái IP lên và nó tạo ra nhiều cái cơ hội để mình distribute hơn. Rồi sau đó mình mới có thể wrap up, team up, rồi khi đó production nó mới start. Thì theo mình nghĩ thì cái Web3 nó tạo ra rất là nhiều cái cơ hội về liên kết quốc tế. Thì khi đó mới bắt đầu quay trở lại cái câu chuyện là mình có làm được phim hay hay không. Như vậy là theo kinh nghiệm của hai anh thì và hiện tại cũng là cái cách mà hai anh đang làm là chúng ta sẽ đi tới thị trường quốc tế bằng nhiều cách, chúng ta test thử nhiều cách, sau đó thành công thì chúng ta có thể lựa chọn và gọi là custom cái cách để chúng ta đi tới thị trường Việt Nam của mình, phải không ạ? Mình đang hiểu ý của Khoa, có nghĩa là nền tảng thì là ở trong nước, tuy nhiên phải xây dựng được một cái hệ thống system chuẩn quốc tế. Chính xác. Để nếu mà ready rồi thì mình có thể phi luôn ra nước ngoài. Đúng mà rồi. mình không có một cái trở ngại gì cả. Cảm ơn các anh. Chúng ta đang trong không gian web 3 và những người làm sáng tạo như thế này thì chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều mô hình NFT hay là doanh thu on-chain, hay là kể cả chúng ta có thể ghi nhận cái quyền sở hữu ở trong cộng đồng. Vậy thì những mô hình nào theo các anh là nó phù hợp ở cái giai đoạn hiện tại dành cho những người mà chúng ta làm sáng tạo và phát triển vươn tầm thế giới? Thì chắc em share một chút cái phần này. Bản thân bọn em thì ngoài cái này, ngoài Australia một chút thì em có một cái là Dagora, là một cái sàn NFT. Thì bản chất khi mà bọn em thời gian gần đây khi mà Dagora tập trung vào gọi là fandom và artist, thì bọn em nhận thấy là câu chuyện là để mà làm cùng với các bạn nghệ sĩ á, thì thực sự nó rất là khó.
Bản thân các bạn nghệ sĩ luôn luôn là có một cái gu riêng, và hầu như các bạn làm về nghệ sĩ thì sẽ không có một cái mindset về business. Và chính vì vậy nên là cần những người partner để mà guiding các bạn làm business như thế nào. Và đặc biệt nữa là trong web 3 nó quá mới. Mình đang nói một cái industry mà chỉ gọi là nếu mà về blockchain là khoảng tầm 10 năm đổ lại, và NFT thực ra mới khoảng tầm 3-4 năm đổ lại thôi. Mình đang nói trong một cái industry mà gần như mọi thứ đều là phép thử. Tất cả mọi thứ thành công, gọi là thành công tới thời điểm này, cũng chưa ai có thể nói ra một cái mô hình hay là một cái công thức để mà áp dụng được. Từ rất là những cái brand hiện tại top trên thế giới luôn. Ví dụ như cách đây khoảng 3 năm, 4 năm khi mà thời kỳ gọi là đỉnh điểm nhất của NFT chẳng hạn, rất nhiều bên nói về những cái bộ NFT, những cái IP, next IP có thể sánh ngang với Disney, nhưng mà sau 3 năm thì còn lại bao nhiêu? Nên là câu chuyện về mà để bạn xây dựng một cái IP thì nó rất là long term. Và đúng như anh Quang bảo, tức là web 3 thì thường mọi người sẽ có một cái mindset là nó sẽ hơi short term. Nên là để mình thay đổi điều đấy thì các bạn artist nên luôn luôn nghĩ về nó giống như là mình làm nghệ thuật, là mình làm đường dài. Và nếu như mà có cơ hội á, thì các bạn nên tiếp cận và làm nó với những cái partner mà đã có một cái gọi là cũng có một chút lịch sử và đã có gọi là có thể có tiếng ở trong cái giới này rồi. Thì lúc đấy các bạn sẽ có được những cái guidance nó cần thiết, làm như nào cho đúng, để tránh bị những cái sai lầm mà khi mà một bạn artist mới mà bắt đầu vào trong cái industry này dễ mắc phải. Và đặc biệt là những các bạn artist thì việc các bạn tự làm những bộ NFT, tự launch những bộ NFT để có thể kiếm thêm từ Onchain hay này kia, nó luôn luôn là một cái các bạn đã làm cách đây rồi, cách đây khoảng vài năm rồi. Nhưng mà khi mà mình làm thử điều đấy á, thì mình thấy là nó chưa thực sự thu hút được nhiều các cái artist. Nó còn quá nhiều rào cản từ công nghệ, từ việc là branding của cái ngành. Thế thì để mà phù hợp nhất thì mình nghĩ là cách mà mình đang gọi là cũng đã partner với Avalook, đó là một cái cách mà có thể nó sẽ phù hợp nhất thời điểm hiện tại. Tức là bên mình sẽ partner với một bên studio và từ đấy hai bên có thể gọi là bổ trợ cho nhau. Ví dụ như bên Avalook thì đã rất bề dày về làm studio, animation studio rồi, có những bạn artist rồi. Thì bên mình sẽ cung cấp những cái kiến thức và kinh nghiệm của mình trong web 3, và bên Avalook có thể là kết hợp từ đấy và có thể tạo ra được những bộ NFT hay là cũng như những cái IP mà sau này thì nó có thể là hopefully có thể là sẽ vươn tầm thế giới được. Thì đấy là cách mình nghĩ có thể nó đang ok nhất thời điểm hiện tại. Cảm ơn anh Minh Hồ. Chúng ta cùng nhìn sang một chút nhé. 5 năm tới đi thì sự sáng tạo, lĩnh vực sáng tạo của người Việt chúng ta ở trong không gian web 3 thì theo các anh nó sẽ như thế nào? Bởi vì rõ ràng chúng ta ở đây đều đang trong hành trình đấy rồi. Thì những suy nghĩ, thậm chí là những cái dự tính của anh trong 5 năm tới. Thực ra là rất là exciting, bởi vì là ngoại trừ blockchain thì bây giờ cả AI lẫn máy tính lượng tử, những cái thứ nó đều phát triển rất là nhanh. Và cách đây 10 năm thì mọi thứ cái chu kỳ của nó tầm 2-3 năm nó mới có thay đổi. Nhưng mà bây giờ thì tầm 1 tháng, 1 tuần mình đã thấy có một cái công nghệ mới hay là một cái kỹ thuật hay một cái dự án gì mới rồi. Cho nên mọi thứ nó nhanh đến mức là mình không biết là đến tháng sau có cái gì cơ. Thì đấy là một cái mà nhiều khi mình cũng rất là hoang mang và thấy rất là kinh khủng. Tuy nhiên là khi mà mình nói chuyện với cả mọi người nhiều thì mình ra một cái insight là khi mà công nghệ càng phát triển và tức là những cái vật phẩm, những cái product mà dưới dạng mà công nghiệp nó càng nhiều và có nhiều người có nhiều tiền rồi, vậy người ta sẽ tiêu vào đâu? Người ta sẽ không muốn tiêu vào một cái vật phẩm công nghiệp, đúng không? Và một cái vật phẩm giá rất rẻ, đúng không? Người ta có nhiều tiền mà. Vậy thì người ta sẽ muốn tiêu vào đâu? Những cái giá trị cao hơn, những cái thứ như thế, cao hơn giá trị về mặt sinh tồn, về mặt an toàn, những cái giá trị khẳng định được bản thân, thì thường nó liên quan đến những cái thứ rất là signature, là do con người làm. Những cái thứ mà do con người làm, không phải do máy móc làm, luôn luôn có một cái giá trị mà ai cũng muốn sở hữu. Cho nên với mình thì trong tương lai, trong 5 năm ấy, một điều mình có thể chắc chắn là dù cái gì có thay đổi thì những cái thứ mà do bàn tay con người làm, không phải do AI, không phải là do một cái cỗ máy công nghiệp nào đấy làm ra, nó đều sẽ có cái chỗ đứng của nó và sẽ đều được săn đón và mong chờ. Đấy là cái điều mà mình đang nghĩ về nó như thế. Mời anh Khoa Trịnh. Mình nghĩ là đúng như cũng giống anh Quang là mình rất là exciting, nhưng mà cũng đôi lúc có những cái moment mình cũng thấy hoang mang, tại vì mọi thứ nó thay đổi nhanh quá.
nó thay đổi nhanh đến mức mà bây giờ là tính hàng tuần và hàng tháng chứ không còn là tính theo năm như hồi xưa nữa. Thì mình nghĩ Web3 cái core của nó đã prove rồi, tức là cái bản chất của cái blockchain, cái Web3 á, về cái độ minh bạch, decentralized hay là về finance hay là về art, về ownership, thì mọi thứ nó đã được chứng minh rồi và nó rất là tốt. Chẳng qua hiện tại là cái cách curate của cái tập khách hàng liên quan đến Web3 nó hơi gọi là tài chính hóa quá, nên là tất cả các TA đấy đều đã sai rồi và khiến cho nó có một cái bad look ở trong những cái tiểu tiết hơn liên quan đến nghệ thuật. Thì mình mong rằng trong 5 năm nữa, và mình nghĩ là chắc chắn sẽ xảy ra hơn, là những cái thứ đó nó sẽ rất là bình thường và mọi người sử dụng những cái phương tiện về Web3 mà mọi người không biết rằng mình đang sử dụng Web3, thì đó mới là cái thời điểm mà mass adoption nó xảy ra. Và cũng như anh Quang cũng nói là ở đâu đó thì chắc chắn rồi, là những cái gì mà nó handmade nhất, nó là những cái thứ mà trường tồn nhất, và khi đó nó separate được một cái công nghiệp và một cái premium handmade product, thì mình nghĩ yeah, still the way to go. Dạ, cảm ơn anh. Ở đây thì chúng ta đều là những người trẻ và mình cũng có nói chuyện với cả rất nhiều các bạn trẻ khác, thì các bạn cũng muốn thử sức ở trong cái lĩnh vực sáng tạo, đặc biệt là trong cái không gian web 3 như thế này. Và thế thì có một câu hỏi để kết thúc cho cái panel này. Các anh có những cái lời khuyên nào dành cho những bạn trẻ để các bạn ấy bắt đầu bước trên cái hành trình sáng tạo và đem cái sự sáng tạo đấy vươn tầm quốc tế? Xin mời anh Minh Hồ. Thì giống như bất cứ một cái idea hay là một cái bất cứ một cái idea nào các bạn muốn làm, thì cái đầu tiên phải là cái việc làm đầu tiên. Mình thấy là các bạn, nhất là các bạn trẻ, các bạn artist, thì thường các bạn sẽ hơi lo hoặc là hơi nghĩ hơi nhiều, overthinking á, là mình làm này có được hay không, và ví dụ như có rủi ro gì không. Thì đương nhiên cái việc đấy thì nó có, các bạn sẽ phải suy nghĩ những điều đó, nhưng mà đừng để những cái suy nghĩ đấy làm rào cản cho cái việc mà mình bắt đầu. Tại vì có rất nhiều thứ nếu mà mình có thể bắt đầu ngay lập tức từ nhỏ thôi, nhưng mà mình thực sự là dám làm, thì mình đã trở thành một trong những người ít, những người thiểu số mà làm điều đấy rồi. Mình sẽ không có kiểu Avalok hay không có Otsu hay 20 Studio, Ostro ở đây nếu như mà hồi đấy mình không nghĩ là mình sẽ làm những cái điều đấy. Nên là cái việc mà các bạn từ một cái idea, từ một cái suy nghĩ và các bạn bắt tay vào làm thì là cái bước đầu tiên, là bước khó nhất. Khi mà bạn bắt đầu vào làm rồi và thực sự là các bạn muốn làm cái điều đấy rồi thì các bạn sẽ nghĩ được cách. Giống như một cái câu nói mình khá thích là if there's a will, there's a way. Đó. Thì nếu như các bạn có quyết tâm và các bạn muốn thử, muốn trải nghiệm, và thực sự mà nói đi thì cái ngành này mình còn rất là sớm. Tất cả mọi người ngồi đây, nếu như các bạn muốn tìm hiểu và muốn bắt đầu vào trong blockchain, NFT, thì đây là cái thời điểm mà không thể nào tốt hơn để mà các bạn thử làm những việc đấy, bắt đầu thử tìm hiểu. Có thể các bạn nghe ở đây các bạn cũng không hiểu được khoảng tầm 90% đâu, nhưng mà các bạn bắt được một vài keyword, các bạn về nhà các bạn research NFT là gì, blockchain là gì, đúng không? Tìm hiểu về IP là sao, thậm chí đấy là những cái đầu tiên. Rồi từ đấy chúng ta mới có được những cái người founder tiếp theo để mà xây dựng nên một cái nền công nghiệp mà một ngành rất là mới, đặc biệt là ở Việt Nam. Đó, thì mình mong là các bạn sẽ gọi là hành động và đừng suy nghĩ quá nhiều. Cái này trước mình cũng hồi trẻ mình cũng được nhiều người khuyên rồi, nhưng mà mình không hiểu. Đến bây giờ mình thấy nó rất là đúng và mình cũng muốn khuyên lại, nhưng mà mình không biết là với những người trẻ thì mọi người sẽ tiếp cận nó như thế nào. Bởi vì với những người trẻ mình rất hiểu là mọi người coi cái thành công ngay lập tức là một điều rất là quan trọng. Một cái small win gì đó cũng được, nhưng mà miễn là nó phải thành công. Thì thực ra điều đấy nó rất là khó. Khi mà mình đang có một ý tưởng rồi và mình tin vào nó ấy, thì điều đầu tiên mình nghĩ các bạn cần làm đấy chính là phải kiên trì với nó, phải rất là kiên trì với nó và cứ đi với cái ý tưởng đấy. Tuy nhiên không phải đi theo một cách gọi là rất là cứng nhắc, mà bạn phải thường xuyên thử và sai với cái ý tưởng đấy bằng nhiều những chất liệu khác nhau. Giả sử bạn làm NFT bạn không thấy ổn lắm, vẫn cái ý tưởng đấy bạn chạy qua bạn làm merchandise, xong bạn chạy qua bạn làm một cái phương thức mới nào đó trên blockchain. Tức là
phải liên tục thử và sai, liên tục thử và sai, và khiến cho cái ý tưởng đấy tồn tại đủ đến lúc mà thế giới nhìn thấy nó có giá trị và công nhận nó. Và điều này nó là một cái điều không dễ dàng gì, nó rất là căng thẳng và nó rất là khiến cho mình nhiều khi mình bị cạn năng lượng đấy. Nhưng mà đấy là điều cần thiết nếu bạn thật sự có một ý tưởng, có một cái IP và muốn làm cho nó thành công. Thì hai ý thôi. Một là phải kiên nhẫn để kiên trì với nó, và hai, tìm nhiều kết nối, thay đổi cái bộ áo của nó liên tục, cái avatar của nó liên tục, để mà mình có thể keep going với nó đến tận cùng. Đó, có một cái câu là chầy cối làm nên huyền thoại mà, đấy là nó là như thế đấy. Thì mọi người gần như là đã suggest những cái lời khuyên rất là hay rồi. Thì một trong những cái lời khuyên mà mình nghĩ là mình nên đưa cho nhiều bạn trẻ là avoid the noise, tức là hãy tránh những cái sao nhãng. Tại vì thật ra tiếp cận với công nghệ nó cũng là một trong những cái thuận lợi và cũng là một trong những cái rủi ro, là vì mọi người hay chạy theo xu hướng. Tức là mọi người không kiên trì tập trung vào những thứ mà mình đã đề ra từ đầu. Và đặc biệt là artist, tức là cái ngành này cái ngành về sáng tạo nó đòi hỏi cái sự tập trung, sự kiên trì theo đuổi đến cùng. Và đến một cái thời điểm nào đó mọi thứ nó được validate hết á, thì bạn mới thấy được thành công. Chứ nếu mà cứ mỗi ngày thấy một cái thành công á, thì không phải là nghề sáng tạo. Đó. Thì mình nghĩ là phải rất là tập trung focus vào những cái gì mà mình đề ra, và phải achieve nó, cho dù nó là thất bại. Nhưng mà thất bại đâu có phải là trái nghĩa với thành công đâu, nó là một phần của thành công mà. Rồi, cảm ơn anh. Ở đây thì mình cũng muốn chia sẻ nhanh một chút. Thì với mình bắt đầu với Web 3 từ khoảng 5-6 năm trước. Hồi đó thì mình nhớ rằng mình nhìn nhận Web 3 hay là kể cả cái sự sáng tạo trong Web 3 nó vẫn còn rất là mới, và mình nhìn thấy được cái phần nào đó, nhìn thấy được cái cơ hội hay là cái tiềm năng ở đó. Và đến tận bây giờ sau khoảng 5-6 năm đó thì với mình thì bản thân mình vẫn là một newbie và mình vẫn cần học hỏi thêm, nhưng mà cái cơ hội mình nhìn ra được những cái cơ hội ngày càng nó rõ ràng hơn, và phần nào đó mình trả lời được cho chính mình rằng cái điểm mạnh của mình hay điểm mạnh của team của mình thì có thể đặt vào đâu, để phần nào đó nó giúp giảm bớt cái rào cản để chúng ta vươn tầm ra quốc tế. Và đấy là cái phần chia sẻ của mình cũng như là của ba anh ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn mọi người. Thank you very much. And we would like to invite you to please remain for a group photo. Một lần nữa xin được cảm ơn các diễn giả của chúng ta với những góc nhìn rất là đa chiều mang tới cho phiên tọa đàm vừa rồi. Thưa quý vị, thông qua phiên tọa đàm vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là hành trình để những nhà sáng tạo Việt vươn tầm ra thế giới thì cũng là một hành trình vô cùng tiềm năng, phải không ạ? Có rất
Kính thưa quý vị, tinh thần dám nghĩ, dám làm và không ngừng sáng tạo của người Việt không chỉ mở ra cánh cửa ra thế giới cho các nhà sáng tạo mà còn là minh chứng rõ nét cho khát vọng chinh phục tương lai bằng công nghệ, trí tuệ và bản sắc. Và chính tinh thần ấy là nguồn cảm hứng cho Ngày hội Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Convection 2025, nơi hội tụ những ý tưởng tiên phong, giải pháp đột phá và tầm nhìn bền vững. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị sẽ cùng hướng mắt về phía màn hình để cảm nhận trọn vẹn tinh thần ấy. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của tất cả quý vị. Và chúng tôi hy vọng rằng thông qua đoạn clip ngắn vừa rồi thì quý vị cũng đã có thể cảm nhận rõ nét hơn về tinh thần của Ngày hội Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Convection 2025. Thưa quý vị, và cũng rất vinh dự cho chúng ta khi trong buổi chiều ngày hôm nay có sự tham dự của các quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được gửi lời chào trân trọng nhất với sự hiện diện quý báu của tất cả quý vị. Xin được chào đón quý vị đến với Convection 2025. Thưa quý vị, trong suốt 2 ngày vừa qua thì Convection 2025 đã diễn ra với rất nhiều những hoạt động sôi nổi cùng với những phiên thảo luận chuyên sâu cũng như là những bài trình bày với rất nhiều những thông tin giá trị từ những chuyên gia đầu ngành để có thể mang tới những góc nhìn đa chiều và gợi mở ra thật nhiều những ý tưởng đột phá cho cộng đồng. Và chúng tôi tin tưởng rằng với những trao đổi, với sự hợp tác trong khuôn khổ của Convection 2025 thì chúng ta sẽ mở ra thật nhiều cơ hội cho hợp tác, cho đầu tư và kiến tạo nên những giá trị bền vững cũng như là tích cực cho cộng đồng. Và thưa quý vị, đến tham dự với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, cho phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu chị Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh.
Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quý Hòa, Chủ tịch Hội Truyền thông điện tử Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu luật sư Phan Vũ Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông điện tử Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch Chi hội Blockchain Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu ông Lê Thanh, Phó Chủ tịch Chi hội Blockchain Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Phương Nhung, Giám đốc vận hành công ty 98. Xin được trân trọng chào đón bà Phạm Nhã Uyên, Giám đốc truyền thông và phát triển sản phẩm công ty 98. Một lần nữa xin được trân trọng chào đón tất cả quý vị tới tham dự Convention 2025. Thưa quý vị, trong suốt 2 ngày vừa qua đã có rất nhiều những hoạt động sôi nổi diễn ra. Và ngay sau đây, để cùng nhau nhìn lại những con số rất ấn tượng cũng như là những cột mốc ý nghĩa của chặng hành trình này, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Quý Hòa, Chủ tịch Hội Truyền thông điện tử Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ với chúng ta về báo cáo tổng kết Convention 2025. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa tất cả các bạn trẻ yêu khoa học. Có thể nói ngày hôm nay là ngày rất vui mừng cho Convention 2025. Đã được đón tiếp đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, người gắn kết với khoa học công nghệ và rất là quan tâm đến sự kiện của chúng ta, đã đến thăm và thực hiện nghi lễ trao giải một cuộc thi của sự kiện này. Tôi xin báo cáo vắn tắt về quy mô và tầm vóc của sự kiện Convention 2025. Có thể nói là Convention 2025 vượt qua không ít khó khăn và chuẩn bị trong vòng 8 tháng, bắt đầu từ tháng 12 năm 2024. Và trong một cái bối cảnh chính quyền thành phố và các quận huyện đang thực hiện sát nhập cũng ảnh hưởng không ít những khó khăn khi tổ chức sự kiện này. Chúng ta đã trải qua gần 2 ngày, tức là gần 48 tiếng đồng hồ tổ chức sự kiện 2025 này. Thì đã theo số liệu mà tôi được nắm cách đây khoảng độ 20 phút, thì đã trên 27.000 người được check-in qua số liệu của ban tổ chức đăng ký tham gia. Đây là con số mà ban tổ chức không kỳ vọng được. Với cái sự hưởng ứng đông đảo, nhiệt tình của các, như chị Thúy có một cái lời khen rất là rõ, đó là đây toàn thế giới trẻ. Và có lẽ tôi là người già nhất trong sự kiện này. Tôi thấy đây là một cái niềm động viên rất lớn. Một con số ấn tượng thứ hai nữa là đầy ắp các chuyên gia đầu ngành về khoa học công nghệ và lĩnh vực blockchain AI ở khắp các nước quốc tế đã đến dự và có một cái trao đổi, một cái tọa đàm hết sức là sôi nổi. Ngày hôm nay số lượng khách đến tham dự còn đông hơn ngày hôm qua, và 149 tác giả, các nhà khoa học, trên 150 người đăng ký đã đến Thành phố Hồ Chí Minh để tham dự Convention 2025. Convention 2025 cũng có những cái hoạt động bên lề có thể nói là hết sức là được người xem đến tán thưởng và tham dự. Đó là lễ trao học bổng cho 100 bạn sinh viên nghèo khó nhưng mà có nhiều thành tích học tập. Và Convention 2025 cũng đã thực hiện một cái giao lưu với các bạn trẻ đến đây qua một loạt các cái gian hàng để làm quen với AI, làm quen với blockchain. Tôi thấy những dòng người nườm nượp đến Convention 2025 làm cho như là một ngày hội về khoa học công nghệ ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là trong cả nước. Convention 2025 cũng đã thực hiện rất nhiều uni tour giao lưu với các bạn sinh viên, những người yêu khoa học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt là Convention 2025 cũng đã tổ chức một cuộc thi vẽ tranh bằng sản phẩm là NFT. Tí nữa tôi cũng sẽ có một số cái suy nghĩ trải nghiệm về cuộc thi này.
có thể nói là cân sức 2025 đã thực hiện trong một cái sự quan tâm của chính quyền thành phố và được hưởng ứng nhiệt liệt của đặc biệt là giới trẻ yêu khoa học công nghệ. Có thể nói là như là tiêu chí của Convention 2025 đó là một cái niềm tin về một cái nơi hội tụ phát triển công nghệ ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là cửa ngõ về khoa học công nghệ của cả Việt Nam. Và có thể đây cũng là những tín hiệu hết sức tốt đẹp cho phép tôi trưởng ban tổ chức muốn đề xuất với chính quyền thành phố một cái đề nghị là xin được tổ chức Convention 2025. Năm nay sẽ sang năm được tổ chức lần thứ 2 với một cái sự hỗ trợ bằng chủ trương và những hỗ trợ hết sức thiết thực về chi phí cho sự kiện này. Đây có thể nói là một cái lời hứa của ban tổ chức Convention 2025 này và cũng như là cho những năm kế tiếp theo. Và chúng tôi cũng sẽ, nếu được tổ chức năm sau thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái sự kiện nó với một cái diện mạo hoàn toàn khác, mở rộng ra về tiêu chí và cũng sẽ đón nhận hơn nhiều cái thành tựu cho năm sau. Và trong ngày hôm nay tôi xin bày tỏ cái lời cảm ơn đối với chính quyền thành phố cũng như là THISO quận 2 và toàn bộ gửi lời cảm ơn, cái sự cảm ơn tri ân từ những người làm tổ chức đến tất cả các bạn trẻ yêu khoa học đã đến đây tham dự và ủng hộ cho Convention 2025 này thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn phần báo cáo kết quả của ông Nguyễn Quý Hòa. Thưa quý vị, và cũng rất là vinh dự cho chúng ta khi mà ngày hôm nay còn có sự tham dự của một vị khách mời đặc biệt, đó chính là ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được thay mặt cho ban tổ chức, xin được cảm ơn sự tham dự vô cùng quý báu của ông ạ. Thưa quý vị, tinh thần đổi mới sáng tạo của Conviction không chỉ thể hiện thông qua những phiên thảo luận hay là những bài trình bày mà còn được lan tỏa mạnh mẽ vào trong những hoạt động cộng đồng. Và trong đó có một điểm nhấn nổi bật mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị, đó chính là cuộc thi sáng tác tranh kỹ thuật số, ứng dụng công nghệ NFT Thành phố vươn mình được phối hợp triển khai bởi Hội Truyền thông điện tử Thành phố Hồ Chí Minh, Chi hội Blockchain Thành phố Hồ Chí Minh HBA và Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cùng với sự đồng hành công nghệ đến từ nền tảng NFT Dagora và nhà tài trợ các đồ họa LeadTech. Cuộc thi không chỉ là một sân chơi nghệ thuật ứng dụng công nghệ blockchain mà còn chính là nơi để những nghệ sĩ hay là những nhà sáng tạo có thể gửi gắm những góc nhìn, những nguồn cảm hứng hay là khát vọng về một thành phố mạnh mẽ, hiện đại và vươn mình ra thế giới. Và thưa quý vị, sau 3 tháng diễn ra thì cuộc thi chúng ta đã khép lại và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có cơ hội được biết tên của những tác giả có những tác phẩm xuất sắc nhất trong cuộc thi của chúng ta. Và ngay sau đây ạ, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng bước vào phần trao giải cho cuộc thi Thành phố vươn mình. Và cuộc thi năm nay của chúng ta cũng đã thu hút rất nhiều tác phẩm chất lượng phản ánh những góc nhìn đa dạng nghệ thuật về một thành phố hiện đại, sáng tạo và đầy sức sống. Và tổng cộng chúng ta có 10 giải thưởng sẽ được vinh danh ngày hôm nay, bao gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích. Với tổng giá trị giải thưởng hơn 100 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và các phần quà hiện vật giá trị đến từ nhà tài trợ LeadTech Việt Nam. Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với giải đầu tiên, đó chính là giải khuyến khích. Mỗi giải thưởng sẽ bao gồm 2 triệu đồng tiền mặt. Và quý vị đã sẵn sàng để chúng ta cùng khám phá tên của những tác giả đã đạt giải khuyến khích chưa ạ? Vâng ạ, khi mà tên của những tác giả, những tác phẩm được xướng lên thì chúng tôi hy vọng rằng là quý vị hãy dành cho họ những pháo tay thật lớn thay cho sự ghi nhận được không ạ? Ngay sau đây xin được chúc mừng tác phẩm Một bước vào kỷ nguyên số, tác giả Nguyễn Xuân Nhã Thi và Trần Phạm Minh Chi. Tiếp theo đó chính là tác phẩm Di sản trong dòng chảy tương lai, tác giả Nguyễn Huy Trực. Vâng, xin mời các tác giả của chúng ta. Chúng tôi xin được chúc mừng tác phẩm Kỷ nguyên công nghệ, tác giả Nguyễn Đăng Bình. Xin được chúc mừng tác phẩm Sắc đỏ giữa thành phố xanh,
tác giả Đinh Thị Ngọc Sương. Và cuối cùng đó chính là tác phẩm Hồ Chí Minh Electronic City, tác giả Nguyễn Đức Cường. Xin mời các tác giả của chúng ta. Thưa quý vị, và ngay sau đây để có thể ghi nhận và trao giải cho những tác giả xuất sắc, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch Chi hội Blockchain thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện nhà tài trợ LeadTech, chị Lê Phương Nguyên. Xin được trân trọng kính mời ông Võ Trung Tín, Phó Chủ tịch Chi hội Blockchain thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng kính mời ông Trần Xuân Tiến, Tổng thư ký Chi hội Blockchain thành phố Hồ Chí Minh. Xin được mời ông Phan Vũ Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông Điện tử thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho những tác giả với giải khuyến khích ạ. Xin được chúc mừng những tác giả của chúng ta và xin được trân trọng cảm ơn các quý vị khách quý. Quý vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với hạng mục giải thưởng tiếp theo, đó chính là giải ba, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. Đầu tiên chúng tôi xin được chúc mừng tác phẩm Saigon.net, tác giả Trần Lê Thuần. Xin được mời tác giả của chúng ta. Thưa quý vị, Saigon.net là bức tranh kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp đời sống và kiến trúc đặc trưng của Sài Gòn với các yếu tố công nghệ hiện đại. Tác phẩm thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và đổi mới, gửi gắm thông điệp về một thành phố năng động, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên số nhưng vẫn gìn giữ bản sắc riêng. Và tác phẩm đạt giải ba tiếp theo có tên gọi Sài Gòn, thành phố vươn mình ngàn đêm ánh sáng. Xin chúc mừng tác giả Hà Thanh Phương. Lấy cảm hứng từ kiến trúc thượng tầng và sự giao thoa giữa truyền thống hiện đại, tác phẩm khắc họa Sài Gòn rực rỡ ngàn đêm ánh sáng. Thành phố vươn mình mang tên Bác hiện lên vừa hoa lệ, vừa giàu giá trị văn hóa, kết hợp nghệ thuật và công nghệ phản chiếu niềm tự hào của người trẻ sống và làm việc ở nơi đây. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu sự quay trở lại của ông Nguyễn Quý Hòa, Chủ tịch Hội Truyền thông Điện tử thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng kính mời tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, và bà Phạm Đăng Anh Thư, đại diện của nhà tài trợ Jolie Poly và cũng chính là thành phần ban giám khảo của chúng ta. Thưa quý vị, một lần nữa xin được chia sẻ là mỗi giải ba của chúng ta sẽ nhận được phần thưởng trị giá là 5 triệu đồng. Xin được chúc mừng các tác giả của chúng ta. Xin được cảm ơn quý vị đại biểu. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với giải nhì. Mỗi giải nhì của chúng ta có giá trị là 15 triệu đồng tiền mặt, một tác đồ họa LeadTech NVIDIA RTX A400 trị giá hơn 4 triệu đồng đến từ nhà tài trợ chính thức của cuộc thi, đó chính là LeadTech Việt Nam. Và ngay sau đây chúng tôi xin được chúc mừng tác phẩm đạt giải nhì đầu tiên, đó chính là Qua sông Vọng Thành, tác giả Trần Quế Anh. Thưa quý vị, tác giả khắc họa sự vươn mình của thành phố trong kỷ nguyên công nghệ với những tòa nhà hiện đại và hạ tầng tiên tiến. Nhìn từ khung cửa của một ngôi nhà cổ, bên trong vẫn lưu giữ những kỷ vật xưa, biểu tượng cho truyền thống, song hành cùng với những đổi thay, tạo nên bức tranh giao hòa giữa quá khứ và hiện tại.
Và tác phẩm thứ hai đạt giải nhì của chúng ta đó chính là tác phẩm In Peace của tác giả Đặng Hồng Quyên. Xin mời tác giả Đặng Hồng Quyên. Thưa quý vị, In Peace gửi gắm thông điệp về hòa bình, đổi mới và phát triển bền vững. Tác phẩm phác họa một đô thị tương lai hiện đại với drone, xe bay, nhưng công nghệ luôn song hành cùng với thiên nhiên. Sắc màu chuyển từ cam, chiến tranh sang xanh dương hòa bình đến xanh lá, sống xanh. Hình ảnh robot thân thiện với nhành cây non là biểu tượng cho sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ và môi trường. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu các quý vị đại biểu sẽ trao giải cho những tác giả đạt giải nhì. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh và ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời bà Phạm Đăng Anh Thư, đại diện của thương hiệu Jolly Poly. Một lần nữa chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho những tác giả đạt giải nhì. Một lần nữa xin được chúc mừng các tác giả của chúng ta với giải nhì. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay giờ đây sẽ là giải gì ạ? Giải nhất phải không ạ? Thưa quý vị, tác phẩm đạt giải nhất của cuộc thi Thành phố Vươn Mình sẽ nhận được 30 triệu đồng tiền mặt, một GPU LeadTech NVIDIA RTX A1000 trị giá hơn 14 triệu đồng đến từ nhà tài trợ công nghệ chính thức LeadTech Việt Nam. Và đó là ai ạ? Xin được chúc mừng tác phẩm Ánh sáng kỷ nguyên mới, tác giả Phan Thị Thanh Nhàn. Xin được mời tác giả Phan Thị Thanh Nhàn. Và cùng với đó chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến lên sân khấu để trao giải cho chủ nhân của giải nhất trong cuộc thi Thành phố Vươn Mình. Thưa quý vị, bài dự thi được thiết kế với những gam màu tươi sáng, năng động, hiện đại với những hình ảnh như là các tòa nhà cao tầng, tuyến tàu metro, những con đường cầu vượt, xe hơi, cây xanh, những bạn trẻ năng động của thành phố, những kỹ sư, bác sĩ, nhà khoa học và đặc biệt là hình ảnh chim lạc, họa tiết chống đồng kết hợp với các vòng vi mạch, công nghệ tượng trưng cho một thành phố đang vươn mình phát triển theo công nghệ hiện đại. Một lần nữa xin được chúc mừng tác giả Phan Thị Thanh Nhàn với Ánh sáng kỷ nguyên mới. Xin được cảm ơn và chúng tôi xin được mời quý vị và xin mời bạn Nhàn sẽ nán lại sân khấu được không ạ? Bởi vì ngay sau đây thôi thì chúng ta một lần nữa sẽ được nhìn lại những gương mặt đã đoạt giải trong cuộc thi Thành phố Vươn Mình. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ạ. Xin mời các tác giả đạt giải trong cuộc thi Thành phố Vươn Mình, chúng ta hãy quay trở lại sân khấu của mình và đừng quên mang theo giải thưởng mà chúng ta nhận được không ạ? Một lần nữa xin được chúc mừng các tác giả vô cùng xuất sắc. Bằng sự đam mê, bằng trí sáng tạo của mình, các bạn đã rất là tuyệt vời khi mà kết hợp giữa công nghệ cùng với nguồn cảm hứng của mình để mang lại cho chúng ta những tác phẩm vô cùng xuất sắc. Thay cho sự ghi nhận một lần nữa một tràng pháo tay thật lớn cho các tác giả được không ạ? Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiều, cũng như là cảm ơn sự đồng hành đến từ phía ban giám khảo, các quý vị đại biểu, các nhà tài trợ đã giúp chúng ta tạo nên một hành trình thành phố vươn mình rất ý nghĩa và tràn đầy cảm hứng.
Cảm ơn các tác giả rất nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các tác giả của chúng ta sẽ quay trở về vị trí ngồi của mình để tiếp tục theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, tiếp nối tinh thần của sự đổi mới sáng tạo thì ngay sau đây chúng tôi xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những nội dung, những phần chia sẻ trong khuôn khổ của Conviction 2025. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề đang tạo nhiều sức hút trong ngành công nghiệp giải trí toàn cầu, đó chính là nhà phát hành game và tương lai ngành game Web 3. And now, ladies and gentlemen, we will move on to a topic that is gaining tremendous attention in the global entertainment industry, game publisher and the future of Web3 gaming. Thưa quý vị, Web 3 không chỉ mang đến mô hình sở hữu tài sản số hoàn toàn mới cho người chơi, mà còn mở ra cơ hội để những nhà phát hành game của chúng ta định nghĩa lại cách xây dựng cộng đồng và giá trị lâu dài cho sản phẩm. Web3 is not only introducing a whole new model of digital asset ownership for players, but also creating opportunities for game publishers to redefine how communities are built and how lasting value is delivered. Thưa quý vị, và chúng tôi rất hy vọng rằng là cùng với phiên tọa đàm ngay sau đây thì tất cả quý vị chúng ta sẽ có cái nhìn rõ nét hơn về ngành game, những bước tiến phát triển mới cũng như là những cơ hội đang chờ đón. Và ngay sau đây, để có thể tham gia vào phiên tọa đàm này, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu các quý vị diễn giả. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming on stage our panelists. First of all, I would like to invite Gabe Aronovich, Head of Go-to-Market, Big3. I would like to invite Paulo C., Head of Gaming and Consumer Partnerships, Kaya. Willie Pham, core contributor, Eternals and 98. And our moderator, Lynn, partnership lead, Ivy. James, and good morning everyone here, and thank you to you guys for still staying at Conviction this afternoon of day 2 to together with all these distinguished guests today. And I believe that our upcoming sharing is quite familiar with all of you guys, especially for Vietnamese users. So first of all, I'm Lin. I'm the partnership lead of Ivy, one of the media publishers in Vietnam that have been together with you guys in the 2017. So I will be the moderator today. So let's kindly introduce about the Gabe Aronovich from the P3. Yeah, please give this guy an applause first. The next two is about, the next two is about the policy from the Kaya. And the third guest here is about the Williams. So I will spend a little time for each of guests here to introduce about himself. Yeah, first, you can do first. Thank you so much, appreciate it. Thanks for Conviction for having us. So I am Gabe and I head go-to-market for B3. We are one of the largest ecosystems on Base. We have a focus on gaming, but we are an open app layer for consumers. We started about a year ago. Our ethos is core gaming because gaming is a great Trojan horse to allow regular Web 2 users to enter our industry, Web 3. So we do that with various developer tools and SDKs that we've built to make it really easy for builders to build onto our chain. That's so great and nice to have you guys today. And how about you guys, Paulo? Hello. So thanks for having me. Yes. I'm Paulo. I lead the consumer and gaming section of Kaya. Kaya is a layer 1. Our parent companies were Kakao and Line. So essentially, it's a mobile-first strategy. So over the last year, we've been doing launching games on Line Messenger itself. Pretty similar to, I guess, what our other guests are doing. And but with a focus on Asia. So
yeah, I mean, I can't wait to share more. Thank you. Yeah, thank you. And share something about yourself, like Williams. Hi, thanks, Lynn, and appreciate for your introduction. And now, before the first thing that I want to say something in Vietnamese, please. Mọi người ơi, ở đây mọi người có thích game không ạ? Thích game giơ tay lên đi ạ. Yes, you see that. I asked him. I asked them in Vietnamese that do they love the game. And you see that in Vietnam we love game, and I'm the man who addicted game from very young. I'm like a lot of game from Pokemon and something like this. Yes, and so that I chose the gaming industry in VNG. VNG is the #1 for game distribution in Vietnam. And after that, I love crypto, and I joined crypto with the role to build a game platform, game distribution for 98. And thanks God, I can sit here and share with you guys my thinking, my experience, and learn from you guys. Awesome. And I see that this guy here show a difference of roles in different countries. So I just want to hear about your perspective about the current state of Web3 gaming, and what do you think that is the biggest trends of Web3 games in the last 2 or 3 years? Yeah, sure. I think the biggest change is we're starting to get real builders and real games. It takes a while to build good games, and I think for the longest time we had a lot of what we call extractive games. What's weird before Web3, before crypto, games were just, you didn't play bad games. If you felt a game was bad, you didn't play it. You only played good games. And then with crypto, with the incentive layer, now you have people playing what are bad games, but for some incentive. And I think that has created a really weird divide. And I think we're starting to see that change because we're getting a lot of Web 2 builders and other Web 3 builders building better product. Yeah, I think. And what do you have any other thinking, or you agree with the gap about the current state of game, the Paulo? Yeah, I mean, it changed a lot, right? So we're seeing a shift where there's real games, but I'm not sure about real non-extractive players as well, right? So I'm sure you would agree, but I think we're probably getting there. I think maybe our hope is to really blur the line between what Web 2 and Web 3 is so that people don't necessarily care. I'm not sure how to separate that from the reward incentive layer, because once you put that in, it's very difficult to divorce it from people that want to extract value instead of inject value into it. So I think while many things have changed over the years, we still haven't figured out if it's even possible to really keep the incentive layer or ditch it. Yes. Yeah, and how about William? I think I have some keyword for current state of Web3 gaming. The first is more stabilization, and yeah, it's more stabilization. It's escape from the FOMO and high cycle. I don't know it's good or bad, you know, because if gaming have more FOMO, we have more project and we have more revenue stream, something like this. But in the other way, I think it's good for it because it's just some guy who really love game and want to buy something new in game to stay here. And the final keyword that we still finding the way. Honestly, up to now, I in my personal view that the clear way to make a game, to distribution game, I don't have it the clear way. So sorry to say about it. In the Web 2 gaming, we have very clear. We have the framework. We have everything. But now in Web 3, we try, and I think we here is a pioneer to this and find a way. And we have to prove that beside the Web 2 gaming, what the Web 3 gaming, what we have to do, what we can to do, and what we can
the really thing that we can bring to our audience, our user. Yes. Yeah, thank you. And we keep talking about the Web2 gaming and Web3 gamings. So when circling back about the Web2, I want to highlight one of the vital roles that the game publishers. It's almost that the game publisher who can covers all more of things in helping game scaling. I mean in terms of distribution, the marketing, the user acquisition, but it seems that the story is kind of different in the Web3 gaming. So what do you think, why it's so different? Also why that publisher is underdeveloper in Web3 gaming? Yeah, so in Web 2, like Web 2 publishers, traditionally, it takes them a year, 2 years, sometimes even longer for AAA games to make back their money, the return on investment. Well, like I said before, we have a lot of Web3 builders for a very long time. We're building what I call milk because it spoils so quickly. It's short, it's not long shelf life product. So Web2 publishers are looking at our industry and are saying, I don't want to enter that because so much of that product, I don't know if it'll last. And for me to make my money back, it's going to take some time. So now we're seeing that change, right? We're seeing Web 2 builders and Web 3 builders start building with much longer timelines and milestones and products that we expect to last for longer periods of time, real games. And now we're starting to see those publishers look into the industry and say, oh, there is an opportunity here. So we think that over the next years, we're going to see that explode. Yeah, we hope that too. So how about you guys? Paulo, you keep sharing your idea? The question is publisher. Yeah, because I want to hear more about your perspective about the role of game publisher, especially in the Web3 gaming. Yeah, I don't think we have many yet, if at all, right? In web, no publishers yet. So right, so I think in Vietnam we have Apota. I think one famous publisher here. So typically what they do is they take, I don't know, 70, 80, 90% of the revenue because they spend for marketing, right? They spend for localization, they spend for distribution, they put you on Steam, they put you on the App Store, they do most of it. So they take most of the risk in their own capital and their marketing costs as well. They produce the trailers, maybe they even fund the development, a little bit of it. So consequently, it's only viable if there is money to be made. Now, the issue with Web3 games so far, not many have been churning good revenue over the last years. And that's probably related to what Gabe said earlier, right? Because a lot of these games give money away to their users instead of inviting good monetization. Right? So I think that will make it difficult for publishers to come in if the revenue is not so it's not really proven. I mean, there's changes now. We do see some revenue in select games, but it's more common to die out within like 6 months or after token launch, and then, yeah. But yeah, that's my perspective. I think it's so hard to distribute a game in the Web 3. In the Web 2, we have the clear framework, and the distributor in the Web 2 will have the builder. We can call it builder with the Web 3 vibe, the builder who create the game. That is the two kind of builder in the Web 2 game. The first is you very big, like Tencent or something like that in China, and you have the big title, and so that you need a distributor to distribute in some local game. Are you a tiny, you are a very, very small creator, builder, that you need some guy bigger than you who have the good financial to have you run Facebook ad, Google ad, or something like this. But you know, in the Web 2, it's have very, very clear, and we have to fix with the Facebook ads, a platform and something to run ad together, and no border, and we have the rich, unlimited reach to get a new user. But in Web 3, we have separate, we have more responsibility. Where if you guys issue a token, you have more responsibility with the user. Your game is not good, you cannot let them die like a Web 2.
we have the responsibility with our. So that the first thing. The second thing, we have many chains. So that, you know, in Web2 we don't have chain. Every guy from America, from the USA, from Russia, from Vietnam can play the game. But in the Web3, the user have to change many things. Change the wallet, change the token, that the model token that gas free, something like many barrier, many chain, and so hard for some guy to be a distributor in the Web3. I think up to now, the best guy to be the distributor in Web3 is a foundation, chain foundation, you know, because they have financial, they have the user, something like this, and they need the user, and they use a game to get the user. It's done. But yeah, this is my thing when we compare it to. Yeah, thank you. And I think as Paulos and Williams and Gabe was sharing as well, so maybe in a Web 2, we have this like web game publisher to support you guys in terms of the capitals and distribution. But the story in the Web 3, maybe you have a more selection when you bring the game onto the Web 3. So that you want to attract and distribute your game as much as possible. But it seems that there is quite, it's really actually a hard situation for you to reach out to the user and to retain the user engagement with your game. So do you guys have any idea of how it's so struggling in attract new user, or how struggling in distribute or in distribute the game to your user? Why is so difficult even in Web3? Yeah, I mean, I think that's difficult in Web 2, right? Trying to have, look, users have a lot of options, right? There's games everywhere. You know, with mobile apps, you can play on your phone. There's free games on your computer. There's browser-based games. There's, you know, if you have a gaming PC and you like first-person shooters, there's numerous options there as well. So I think one is trying to build a core community, and that usually comes with having something that kind of stickies them, right? Something that core community really likes about your product, about your game, and then building it out from there, right? Listen to your community that is that core group that has been supporting you from the beginning, and go from there. Most people don't have the option that some of the really big studios do. You know, they spend tens, if not hundreds of millions of dollars producing their games, and of course they're going to look and play amazing, even though many of them have bugs and fail. Most people don't have that option. So I would say really focus on what you want to build, and then find the people that enjoy what you're building, and build that community with them. Yeah, retention and acquiring users is a problem. Yeah, I agree. I think it's also because in Web3, there's not many investors, right? I mean, especially for games. Compare that to Web2 games. They may have investors, or the publisher fronts a lot of the costs. So if a lot of the costs for the Web3 developer is devoted to development of the product, they may not have enough money for marketing, for acquiring the users. So that also contributes to them having less like inflow, because it's very expensive. What's the cost of acquiring nowadays? $10? I mean, it really depends on the game. It really depends on the game, right? If it's hyper casual, yeah, it could be as low as 10 cents. Correct. It could be as high as $10. Yeah. So the hyper casual will be about 10 cents. Yeah, mid-core, high specs will be a lot higher. Yeah. So that's why with Web3 we need to be creative with these either culture building or community building initiatives through NFTs or something else to really attract and retain users, or rewards. I mean, that's the most straightforward one. Yeah, I think that's where we are right now. Is it sustainable? It remains to be seen, I guess. I see. So from your point of view, Williams? Honestly, I'm facing with this struggle too. Yes, we facing with this struggle too. We're facing
with how to recruit new user and keep them, increase retention of the user, something like this. So I totally agree to my friend. So, but with this question, I think I can turn it, open the box more, that I think Web3 can support for the game, like the way that the game up to now in the Web2 game is so good. We have a lot of title, we have a lot of studio. It can make a good title, it can make good many things, but they need financial. They don't have enough financial to improve or something like this. And if I think to solve the problem, we can have more than the one way that we create something. We can have something to create the new thing, the good thing from Web2. And with the token, with the funding, with the token in Web3, we can to be support to be accelerator for the Web2 studio to publish many good games. After that, the first we can get a user, and after that we can turn them to Web3 or something like this. So because with me, I don't think all of our game need the blockchain. Or don't any game need a blockchain. Some filter, some title, and some kind need a blockchain. So we can support for the Web2 from the funding. We have a lot of funding and more easy than in the traditional market. Yes, I think it's a new way. I think, yeah, I want to open the box. I noted that Willie has mentioned one word in his previous sharing, that is change and infrastructures. And you can see that there is an emergence of more and more layer 1, layer 2, and even the old chains of the game that has been like appeared to support the game and distribute the games. So it seems that more and more game or game studio can do it by themselves in terms of publishing or promoting games. So what is the risk and opportunities of building the old chains? Or you can have other infrastructure like layer 1, layer 2 to support you in scaling and in publishing the game onto Web3. So what are the risks and opportunities? Yeah, so I think if you are going to go with an older chain, let's say, right, I think that's a barrier, to be honest, because you are building in what is very much a crypto Web3 space. Right now, interoperability is the main thing. Like at B3, there is no wallet connections. There is no signing, right? We are going after the Web2 user. So Web2 builders can build on our chain, and that game is on chain. They don't need to know Solidity. They don't need to know Web3 or crypto. The user should never know if this is a Web2 game or a Web3 game. And I think that now we're going to start seeing, our chain, other chains make that change. So a regular user can just enter, play whatever game they want, and they don't have to be inundated with wallet connection or anything crypto. A Web2 user does not does not know the difference between Unreal and Unity. They don't care. Is the game built with that database or this database? They don't care. So that's how the Web3 community should be. We use this as a technology layer. It is a better layer, so we should use that, but we shouldn't push that in the user's face. The user doesn't need to know the technology behind the game. Yeah, I fully agree. I don't think, for us, we also abstract every single action on chain. I think to your question your question was if chains are becoming publishers. Was that it? Strictly speaking, I'm not sure if I'm gatekeeping, but I really want to hold this term publisher at a high regard. So if you're a publisher, you really have to take care of marketing and distribution, maybe translation, all the legal stuff as well.
And so it's not something I want to throw out easily. I wouldn't call ourselves a publisher. I wouldn't dare. It's probably maybe as a distribution layer or a partner would be good. And besides, like most foundations, they would give you, I don't know, between $10,000 to $500,000 maybe for a grant. That's not going to be enough, you see. Your burn rate will be, I don't know, anywhere from 10K to 100K a month. Yeah, so a 100K grant will give you maybe a month for a high-spec game with a US-based team. So the only added value for Chains then would be on the tech side, like what Gabe said, and navigating payments, navigating through different engines, the crypto logins and whatnot, everything to be extracted for the user. And maybe some yield-based stuff, but apart from that, it could be a distribution. Like for Kaya, we have the line integration, right? So if you are in Japan, Taiwan, Thailand, where you use the messenger, you can just play the game immediately in your hands, right? So that's one perk of doing it. But apart from that, it would be challenging, I think. Yeah, maybe you will still need the time to see what is real, the risk, opportunities, or else. So about the Willy, so what is the risks and opportunities? Because I do believe that you build your own games, so I think you clearly know about that. I think build game is only the game. You build only the game. It's a rigged games, you know, because you now in the web 2 it's a lot of game. When you design what game to build, what game to create, is the first grid, and you have to decide about it. And with the Web3, you have to decide in order that what chain you have to go with, and you have bet again. If you can together, if you can collab with the good chain, they have a clear direction, they have the good, they know how they can get the user. Like the Kaya, sometimes they have very rapid growth. Yes, I know that with the Kaya. But if you choose wrong, if you make wrong decision and you choose for the wrong chain, yeah, you can get double X worst, you know. And the first is risk, and with the support of the chain foundation, so you can go you can go significant in the very first time. After that, what next? When you talk with the foundation that, hey, I want to expand another chain, maybe the foundation will not support you as much as before. Yes, and you have to train in about it. Many things too. Okay? So with me, I hope, and I think in the future, the barrier of the chain will not exist, and the game maybe because the game for everyone. I love the game for everyone. Everyone can play the game, not belong to any chains. Sorry to say this, but I think so. When we get it, we just get it, and we can grow significant, and we can mass adoption. So I think that could be the most ideal scenarios that we all hope for. So suppose that we have a layer 1 chain, we have the app chains and infrastructures. Do you believe that all the game, we can fully bring the game on chains? That is every aspect of web game onto the Web3. What do you believe that we can do that or not? Yeah, I would think so. I want to. I think that gamers, depending on the type of gamer, but like real gamers who play, maybe first-person shooters, RPGs, MMOs, right? They really understand the value of an inventory, owning their items. It's like core to the gaming mentality. Trading card games, you own the things, right? You own the cards. So I would love to have a game like a World of Warcraft or a huge MMO where every single aspect is on chain and then removable from the game and traded outside of it. I think we are headed in that direction.
people are building that already, and I think that that is what will lead us into more publishers. In regards to the thing that you mentioned before, we are also testing kind of publishing on our chain to see if that's possible and what we can do. And we see that the builders that are building, you know, let's just call better games, we are more willing to fund them because we feel like we will make our money back. Yeah, so your answer is yes. So Definitely. Yeah. What about you, Paulo? I'll have to define what a fully on-chain game means. I mean that fully on-chain means you print every asset, every action, every game mechanism. That is would be counted on blockchain. Is that already clear, or do you have any No. other definition? No, of it's that? fine, it's fine, it's fine. There are some games that do this. There's some parody videos as well, where every time they open a chest, then they have to sign something, you know? So, I mean, if you can get away with all that, if that can be abstracted out, it's possible. But my question would then be, I mean, if I were the studio, then that means that I will have to subsidize every action, the gas fee transaction. And if the chain that I'm using is very cheap, it's possible, you know, it's possible. But what would the advantage be to make it on-chain though? Except if it's like inventory. Those, I mean, anything payments related. But if I open the portal to a new world, does it have to be an, you know, if I click and then there's a loading screen, is that an on-chain action? If I switch guns, can that be an on-chain action? Yeah. You know what I mean? Because some games are doing that. Like once you switch modes, it's an on-chain action. Yeah. So I would go back to revenue. Will I earn more revenue if I make it on-chain? Will the chain pay for it? Will the ecosystem pay for it if there's more transactions? You know, like an incentive model? Then I guess that would work. Yeah, so as mentioned, that could be the most ideal scenario, right? Yeah. And your answer is yes or no, Willie? In technical, is yes. Yeah. In technical. But I think I have the same thing with Paulo. So, but I think my question again, my question back is why we need on-chain? You know, because now in the market, the game dominant with the user is hyper casual and casual. Vietnamese has a lot of studio in top 10 of Google Play and App Store for the user, and all of them is hyper casual and casual. Hyper casual and casual, that means you just play along. You play along. Many times you don't need the internet too much about it, and you know many title with the huge user, they store the data in local device, not in internet. So that I think with that kind of game, we don't need fully on-chain. But with the kind of game that the asset of user like MMORPG or something like that, with a very high value, the one asset is the value count by 10K to 20K, something like this. You need fully on-chain to protect the asset. Is the first. The second, I think that's yeah, and that's my point. But I have some worry about the on-chain that because up to now the Web3 gaming don't facing with the stress test like the Web2. In the Web2, the game like MMORPG or something, it have many guys in one battle. You can count 10K, 20K, a lot of guys to choose one battle in the same time, and they have you many skill. One guy push many skill and push you many filters, something like this. I think Web3 don't have any kind of game, any title have the stress test like this. So we have to wait for it. But in technical, I think this, and with the guy who love technology, I love to see the fully on-chain. But what type and what kind of game we need? So I believe that somehow you
should put the game qualities on the top of the table to attract user. And I see that there is an interesting difference between the Web 2 and Web 3 games. When mentioning about the Web 2 games, we have to build physical game first, and then we attract the game user, and then we're building the communities. But in Web 3, somehow we can see that there is one, like, I think quite renowned brand like Budgie Bankings. They build the IV first. They build their available communities. Thousands of people around the world love the names of PUBG Banking, even though that they haven't played the game. So it's somehow the IBs come first and the game physically comes second or later. So do you think that the IB model IB model can become the dominant strategies in terms of Web3 gaming? Dominant? No way. Could it happen? Absolutely. It's happened with Pudgy Penguins. Pudgy Penguins is like a unicorn in that sense, right? They have a huge community. Their NFTs do really great. They were able to get their merchandise inside of big box stores like Walmart. The chance that someone is able to replicate that is so small. I think that to try to use that as a model, as say like I want to do it like Pudgy Penguins, is like trying to build a computer company and say I want to build it like Apple. It's just not likely. I think what you should probably end up doing is follow the community first model, you know, and if you're able to build a community that's strong enough that wants to buy your toys and your NFTs and then you want to follow up with a game, great. Pudgy Penguins didn't set out to build a game. You know, they didn't have that in their mind at first. It was like, we're going to be a game company. No, they were a community with NFTs and other things like toys. So yeah, I would not use them as a model to try to build a game. Yeah, what he said. No, it's well, it's a viable strategy. Like for Kaya, we have IPs already, like Baby Shark, Ragnarok, Plants vs Zombies, and you know, Astro Boy, a bunch, right? But the insight here is they're not the ones with the most revenue as well. Yeah, actually, in our experience, in my experience, as long as the game is fun, and you have very aggressive, not really aggressive, but sensible monetization strategies, that's not too, you know, overwhelming for the user, you will be successful, and you will have pretty good inflow of cash. It's a way to acquire users, but it's another cost as well because you have to pay royalties, right? And you have to make sure that legally they're okay, right? Which is difficult. Web 2 IP owners don't really want to give out their IPs in Web 3. Pudgy Penguins worked because it was a Web 3 IP first. And they're also distributing their games on Web 3 users first. You know, so it's a different story. I don't think it's not the same equation. Yeah, I'm not sure how successful the games are right now. Yeah, exactly. So you know, I mean, this is this recorded? Yeah, but no. So it's a good play, but the pool is very small. You see, you have to reach. But they have a good vision because they want to reach Web 2 users through IPs, right? But if you're targeting Web 3 gamers, it's not gonna do well. Yeah. I see. IB is my dream, and I think IB is the dream of any guys who work in the entertainment and gaming industry, not the game. The film, the comic, the many guys love to build the IB, but not too much guys can do it is the first. And before you can build the IB, because you can touch your dream, you have to leave first. So that, and you know, and you have to have revenue first. So I don't think IB will be dominant strategy. It cannot. And one more plus that when you have nothing guarantee that when you have the good IB, you will win.
Many examples say that you have we have the Marvel, the very big IB, but their game don't work much, you know. We have many titles, we have many IP. Yes, now up to now we see the IP gaming is good, just Pokemon, something like this. Not much, and IB is not a guarantee, is not the silver bullet for game. It's not. So I think attracting user by the game itself is one approach, and attracting user by the technology inside the game is another approach. And of course, attracting user with like some IP models or some controls, some communities incentives are also a smart or intelligent approaches. So I think it goes up to the each project strategy to see. So I think I have asked you several questions about the game. So I think my last question is about your anticipation about the game, especially the Web3 gamings in the upcoming 2 or 3 years. So just want to hear more about some futuristic thinking. Yeah, I think, like I mentioned before, I think over the next few years, we're not going to be talking about Web 2 or Web 3 gaming. I think it'll just be gaming. And yeah, everything will be abstracted away enough where, you know, if I showed a user the same game built on on Unreal 5 and Unreal 4, and I said, which one's better? They're always going to say the one that's Unreal 5. And I think that in the next few years, we're going to see the same thing happen without them knowing. It's just the game plays better, the experience is better, you know, when it's on chain, when specific aspects are on chain. And I do agree with Will in regards to not every game. If you have a simple game that's offline, what's the purpose of it being on chain? People don't want those assets because they're not a multiplayer game. There's no reason to trade. There's nothing there. But the games that are multiplayer and other kind of games that do make sense to be online, I think will be on chain without anyone ever knowing. Yeah, maybe just to add on a different angle would be, you see, it rose early here in Vietnam because of Axie, right? That was 2021. That was play to earn. With Catizen, like a year or two back, that was play for airdrop, right? So what's the meta now? I think it's buy an NFT, mine something, and maybe have an airdrop. So to answer your question, strictly speaking, I think there will still be a form of this in the future. It will just be something, there will be another reward layer, but we'll just be creative about it. It's not going to be play to earn. It's not going to be play for airdrop. Maybe it's, I don't know, earn to play. I don't know. So I think that will always be there. But I think like what Gabe has also said, like even in B3, even in Kaya, we have a lot of good quality games now. So we've come a long way. So we will see more decent builders come into play. But we really have to make sure first that maybe this year and next year, we have to find out if games can actually make money or not. Web3 games. So this is the crucial period. For the next year or two, we can see them earn money. Then GameFi will not necessarily die. It will evolve. It will attract publishers, like what Gabe said. If not, it'll be tough. Yeah. Yeah. Let the time say, right? I think in next 2 or 3 years, we will see 1 or 2 AA title. I hope that, because I know some guys, some very big guys from Web 2 and Web 3 already build the big title. So I hope them win. I hope them success for push on of our market, our category too. The second, I think the infrastructure for the gaming will evolve, continue evolving. I think so. And the third, yes, like Boblo said, that I think the game have to prove it. We have to prove it. We can make a money, and we have to find a way to do it. Not only get the money
to only sell something like NFT or token, something like this, the right way. I think so. Yes. Yeah, I can see that all the three distinguished guests here do believe in the futures of Web3 gaming, and we can see that the gaming is still plays a vital role in the Web3 pictures. And we do believe that when the gaming and technology intertwines with each other to become a more comfortable, more accessible gateway for both the Web3 industry and both the gamers to go into in the upcoming futures, that is, we can both funny, can profitable, and we can have a more easier gateway for the user to get to know more about the Web3 industry. So anyways, here, I appreciate that all of you guys have sharing today, and hope that on the audience here have a more perspective and interesting insight about the Web3 gaming, and do hope that you guys just wait and see how the Web3 gaming developed. Thank you guys for listening, and once again, please give applause to all distinguished guests today. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you to all our speakers and moderator. And now I would like to invite you to remain to the stage to take a photo together. Quý vị thân mến, cảm ơn các diễn giả của chúng ta rất nhiều. Cảm ơn moderator Lin. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng remain to the stage to take a photo.
era. How B3 is powering the next generation of consumer apps. Thưa quý vị, trong phiên này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách mà B3 đang dẫn dắt làn sóng Layer 3 từ việc tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng đến mở rộng khả năng tích hợp và tạo ra thế hệ ứng dụng phi tập trung tiếp theo cho hàng triệu người dùng. Continuing our program, we now turn to a groundbreaking topic, the Layer 3 era. How B3 is powering the next generation of consumer apps. Và chúng tôi xin được mời lên sân khấu ông Gabe Aronovich, Head of Go-to-Market tại B3. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming on stage Gabe Aronovich, Head of Go-to-Market at B3. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Appreciate you guys. I hope everyone's had a great time at Conviction these past few days. I want to thank Conviction and its entire staff for putting on such an inspiring and informative conference. Really, it's been so enjoyable. Obviously, in Vietnam, everything is growing so hard in the space, and it's so exciting to see. My name is Gabe, and I head go-to-market for B3, the largest ecosystem on base. Here is some of our founding team. Directly in the middle, we have Daryl. Daryl is ex-Coinbase. He led gaming and staking there. To the right of him, we have Victoria, who led brand partnerships at Coinbase. To the left of him, we have Sammy, my favorite, don't tell them, who led DeFi at Coinbase. And to the left of her, we have Sean, one of the most senior engineers at Coinbase, who built what is today known as the Base app. Now, between all of us, we've worked with enterprises and businesses such as Airbnb, Coca-Cola, Visa, as well as some governmental agencies. We're currently building chains with companies that have over 250 million users and are also publishers in their own right. We're not doing this small, and we are not doing this slow. This past year was our 1 year birthday. This past week was our 1 year birthday. I'd like to show you a short video that summarizes what we've done this past year. So to touch on that video, and launched our testnet the same month in July, actually. The following month in August, we launched our mainnet. Then a few months later, we launched our Open Gaming Manifesto, which was signed hundreds of thousands of times. It actually advocated for maximum interoperability so that chains were no longer isolated islands, but a part of an interconnected ecosystem. Then, a few months later, in February, we launched our DAO. A few months after that, we made our first strategic investment into Andromeda Insights, one of the fastest growing PC building companies. With that investment, we were able to announce one of our new upcoming products, the B3 PC, which is a crypto-focused gaming PC.
Now, it launches next in first quarter of 2026 and is available for pre-order right now. So to close out, it's been 1 year and we've now done over 7 million wallets with over 350 million transactions. 150 games have launched, actually about 185 now, have launched on our platform with many more in the pipeline. Both of our strategic investments are up 10x to date, and we have delivered over 10 products within our ecosystem. How have we been moving so quickly? Well, our difference is our engine. While most other crypto teams do the exact same thing, which is launch multi-year test nets with manufactured hype, their main nets usually lead nowhere with no actual product, no real users, and no traction. We decided to be different. We build fast, ship real product consistently, and onboard real users. Now, not later. Doing things different is how we got different results. From the beginning, we provided the tools to empower our builders who are the backbone of B3. They own their full value chains, starting from building an app into building an ecosystem. Many builders realize the difficulty when they build apps on general purpose chains. They need more control, from infrastructure to interoperability. But building an app chain is hard. Infrastructure, adoption, costs, and security are just some of the pain points that can kill most projects. We set out to fix this. Every app chain in our ecosystem is inoperable by default, backed by the best infrastructure partners with zero infrastructure costs to the builders. We handle that for them. And on top of that, we've secured everything and it's managed by us. We originally set out to create the best gaming blockchain and release products like Basement.Fun, which is a free online gaming platform filled with games of all kinds. We made it so easy to use that Web 2 users had no idea they were even interacting with a blockchain. Everything is abstracted away. No wallet connections, no signing. As we built out our suite of developer tools, we've realized we've moved beyond just gaming, and that any consumer app chain could use these tools that simply work. Now, here are a couple of problems that builders are experiencing in our industry today. When they launch a standalone app chain, it often isolates their users, which leads to low retention. And we all know that onboarding users is expensive. With B3, there is no bridging or switching networks. Users move seamlessly across the apps, and best of all, app chains earn 30% of their users' spend elsewhere in perpetuity. And the second problem is, where should a builder launch? Solana, Ethereum, Base, where do they launch the token? There's so many options. Now, these decisions are paralyzing because they are often irreversible. We built out everything to be modular by design to ensure seamless migration through chains, which leads to no user downtime. How did we do this? Well, our open source tools are made for builders, and not just Web3 builders, any builder, since no crypto expertise is required. With BondKit SDK, you can build the next Pump.Fun. Our Explorer is the most friendly and easy to use Explorer on the market.
Our dev tools allow you to power any game or app cross-chain. We built on Base so you can tap into the Base liquidity and their community. And we've proven what our SDKs can do with our own suite of products such as Bond, Spawn, and Basement.fun. On top of that, we built AnySpend, the easiest and frankly the best crypto ramp on the market. No KYC, no hassle, one click. Everything we built is open and everything just works. We also always have our B3 holders in mind, all 2.1 million of you, the largest community on Base. All the products that we've built across 3 layers were designed to bring value back to you. Our application layer houses new games like Digital Casinos, which is powered by staking. Our new generation entertainment app, Hype Duel, does the same, bringing value back to the B3 holders. Our ecosystem layer makes it extremely simple for enterprises and developers to build on-chain with our open source infrastructure such as B3 SDK and AnySpend. These enable B3 builders to launch, scale, and monetize within our economy, and of course, the fees flow back to the B3 holders. And finally, our protocol layer, which was built with the hub and spoke model. The hub being B3 base, and the spokes being all the other EVM compatible networks. True interoperability, which greatly increases usability for customers. And obviously, increased usability equals increased sequencer fees for B3, which flow back to the B3 holders. We are on a mission to build the open app layer, and we want to do it with you. We're not looking for Web 2 builders or Web 3 builders. We're looking for the best builders. And here is a bit of a teaser of Hype Duel, the next generation entertainment platform being built on B3. So what we're looking at here is an AI-powered betting, gambling platform that allows you to play unbelievable different games from Arena, which is what we're seeing right now. Will the blue cube or the orange cube win? You can bet on them. This is all AI-powered. This is going to be a suite of different tools and games that you'll be able to make these kind of bets on if you'd like. So here, you're not going to be able to see who wins right now because this is something that you're going to have to wait to come out in the next month or so. You're early because we're early at this. And this is just the beginning. Let's build the future together. Thank you. Follow b3.fun on X for all of our announcements. Thank you so much. Thank you, Conviction. Thank you, guys. Thank you, Gabe. Thank you so much. Thank you for your sharing. Thank you. Appreciate it. Thank you. Let's have a photo together. Absolutely. Yeah. Thank you very much for joining Conviction 2025. Thank you, guys. Và thưa quý vị, bài trình bày vừa rồi cũng đã khép lại chặng cuối cùng của Conviction 2025. Và trước khi chúng ta nói lời chào tạm biệt thì chúng tôi rất là mong quý vị sẽ cùng nán lại để chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những hình ảnh rất đáng nhớ của Conviction 2025 với 2 ngày vừa qua. Ladies and gentlemen, that was the final keynote session of Conviction 2025. And before we wrap up this journey, we would like to invite you all to join us in reflecting on the most memorable moments of the last 2 days.
150 nhà khoa học và 50 tham luận sẽ được trình diễn, thì tôi thấy đã xuất hiện rất nhiều cơ hội cho thúc đẩy phát triển về khoa học ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Đã có những cái tín hiệu rất tốt là các nhà đầu tư nước ngoài, nhà khoa học và công nghệ ngỏ ý là có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư ở tại thành phố Hồ Chí Minh, thì nó cũng chính là khởi nguồn cho cái sự phát triển công nghệ cũng như là đầu tư tài chính cho lĩnh vực khoa học công nghệ cho cả Việt Nam. Trên thế giới các cái nước phát triển, các cái nước bạn mà dẫn đầu ở trong cái lĩnh vực này thì họ đều có một cái sự kiện mang tầm cỡ quốc tế. Mình hỏi là tại sao mà Việt Nam lại không có những cái sự kiện mang tầm cỡ như vậy, thì đó chính là cái mục tiêu cũng như là cái động lực lớn nhất để mà hình thành cái Conviction này. Conviction có lẽ là cái sự kiện mà nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Thứ nhất là cái lượt đăng ký Onchain khoảng 26.000 người, chưa kể là những cái traffic tự nhiên thì khoảng là hơn 3.000 người. Năm nay nó có một cái điểm mới là trong cái chủ đề của mình là gì? Sự giao thoa công nghệ. Nó là sự giao thoa giữa công nghệ AI phục vụ ứng dụng vào trong blockchain như thế nào để bảo vệ tài sản người dùng, và rất là nhiều những cái ứng dụng khác nữa. Chưa bao giờ Việt Nam đang đứng trước một cái cơ hội kỳ lớn để chúng ta có thể dẫn đầu trong cái lĩnh vực blockchain và AI này. Rất là mong Conviction 2025 có thể trở thành một cái nguồn cảm hứng để mà cho những builder, những người sáng lập, những người dám phát triển những cái sản phẩm mới nằm trong những cái công nghệ mang tính chất đột phá giống như là blockchain và AI, giữ được niềm tin và có thể kiên định với cái hành trình của mình, cố gắng nhiều hơn nữa để mà mình mang được những sản phẩm tốt cho bàn tay người Việt làm phát triển và mang được ra thế giới. Khi mà mình có cái cơ hội mình tổ chức một event mà nơi đó những người có nhu cầu kết nối, họ được gặp nhau, họ được chia sẻ, họ được học tập lẫn nhau và làm cho cái cộng đồng blockchain và những cộng đồng AI họ sẽ tìm ra được cái đường hướng kinh doanh và phát triển sản phẩm hữu ích hơn trong tương lai, thì đó đối với tôi đó là một điều rất là vui và cảm thấy là công sức của mình đang rất là xứng đáng. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau khép lại 48 giờ được đắm chìm trong kỷ nguyên khi mà blockchain và AI cùng cộng hưởng. Và một lần nữa thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các diễn giả, tất cả những đối tác cùng toàn thể các quý vị khách quý đã cùng với chúng tôi làm nên những hành trình vô cùng ý nghĩa và đặc biệt này. Ladies and gentlemen, that was it for the 48 immersive hours of an era where blockchain and AI converge. Once again, I would like to extend our sincere thanks to all of our speakers, our partners, and all of the distinguished guests who have joined us in making this journey incredibly memorable. Và chắc chắn rồi, những gì mà chúng ta vừa trải qua trong 2 ngày vừa qua sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Và chúng tôi hy vọng rằng đó sẽ chính là nguồn cảm hứng để chúng ta sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị và mở ra những cơ hội hợp tác lớn hơn nữa trong tương lai. And what we have experienced in the past couple of days doesn't end here. We hope that it will serve as a source of motivation so that it will open up many new opportunities for collaboration. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại tại Conviction năm sau. Thank you very much. See you at the next year's Conviction. And I think that there's going to be this seamless kind of interaction that we're not there yet. We're not at the point where things are just flowing and it's painless.
but it's right around the corner. And I think that that's going to be one of the big catalysts towards 1 billion people coming on chain through Web3. I think the user demand is, people are just hungry, right? Because I think these days, game creation is taking a long time. Right. Despite the fact that we have got